exchange talks. Tatya Sahib did not believe in saints, while Nana Sahib loved them. Nana Sahib often told him the Leelas of Sai Baba and pressed him to go to Shirdi and see Baba. He finally agreed to go to Shirdi on two conditions. He must get a Brahmin cook and he must get Nagpur oranges for the presentation. Both these conditions were providently fulfilled. A Brahmin came to Nana Sahib for service and he was sent to Tatya Sahib, and a fruit parcel containing 100 beautiful oranges was received by Tatya Sahib, the concerner being not known. As the conditions were fulfilled, Tatya Sahib had to go to Shirdi. At first, Baba was much enraged with him, but by Tatya Sahib got such experiences that he was convinced the Baba was God incarnate. So he was enamored of Baba and stayed there till his death. As his end was approaching, sacred literature was read out to him, and at the last hour, Baba's father was bought and given to him for drinking. Baba, on hearing his death, said, "O Tatya went ahead of us. He won't be reborn." Megha. The story of Megha has already been described in chapter 28. When Megha died, all the villagers followed the funeral procession. Baba also accompanied them and showered flowers on Megha's body. After the obsequies were performed, tears flowed from Baba's eyes, and like an ordinary mortal, Baba showed himself overcome with grief and sorrow. Then, covering the body with the flowers and crying with like a near relation, Baba returned to the masjid. Many saints have been seen Sadgati to men, but Baba's greatness is unique. Even a cruel animal like a tiger came to Baba's feet for being saved. It is this story which will be narrated now. Tiger. 7 days before Baba passed away, a wonderful incident occurred at Shirdi. There came a country cart and stopped in front of masjid. A tiger was on the cart, fastened with iron chains, with its fierce face turned to the rear. It was suffering from some pain or agony. Its keepers, three dervishes, were taking it from place to place and making money by exhibiting it. It was the means of their subsistence. They tried all sorts of remedies to cure it, from the malady it was suffering from, but all in vain. Then they heard of Baba's fame and came to him with the animal. They caught it down the chains in their hands and made it stand at the door. It was naturally fierce, besides disease ridden, so it was restless. The people began to look at it with fear and amazement. The dervishes went in, told Baba everything about the animal, and with his consent brought it before him. As it approached the steps, it was taken back on account of the luster of Baba and hung its head down. Both saw each other. It got on the step and looked at Baba with affection. Immediately it moved the tuft of its tail and dashed it thrice against the ground and then fell down senseless. On seeing it dead, the dervishes were first much dejected and full of sorrow, but on mature thought they came to their senses. They considered that as the animal was diseased and nearing its end, it was very meritorious on its part that it should meet its debt at the feet and in the presence of Baba. It was their debtor, and when the debt was paid off, it was free and met its end at Sai's feet. When any creatures bow down their heads at saints' feet and meet death, they are saved, and unless they have got a good store of merit on their account. How could they get such a happy end? Bow to Sri Sai, peace to you all. Chapter 32. In quest of Guru and God, fasting disapproved. In this chapter, Hemat Pant describes two things: how Baba met his Guru in the woods and through him God, and how Baba made one Mrs. Gokhale, who had made up her in mind to fast for 3 days, eat Puran Polis. Preliminary. In the beginning, Hemat Pant describes the samsara by the allegory of Ashwatha tree, which has in the phraseology of the Gita roots above and branches below. Its branches are spread downwards and upwards and are nourished by the gunas, and its sprouts are the objects of the senses. Its roots leading to actions are extended downwards to this world of men. Its form cannot be known in this world, nor its end, its beginning, nor its support. After cutting this Ashwatha tree of strong roots with the sharp weapon of non-attachment, one should seek the path beyond trading, which is there is no return. For traversing this path, the help of a good guide is absolutely necessary. However learned a man may be, however deep his study of Vedas and Vedantas may be, he cannot go to his destination safely. If the guide be there to help him and show him the right way, he would avoid the pitfalls and the wild beasts on the journey, and everything will be smooth sailing. Baba's experience in this matter, the story which he gave out himself, is really wonderful.
which, when attended to, will give you faith, devotion, and salvation. The quest. Once four of us were studying religious scriptures and other books, and being thus enlightened, we began to discuss the nature of the Brahman. One of us said that we should raise the self by self and not depend on others. To this, the second replied that he who controls his mind is blessed. We should be free from thoughts and ideas, and there is nothing in the world without us. The third said that the world is always changing. The formless is eternal, so we should discriminate between the unreal and the real. And the fourth urged that bookish knowledge alone is worthless and added, let us do our prescribed duty and surrender our body, mind, and fry pranas to Guru's feet. Guru is God, all pervading. To get this conviction, strong, unbounded faith is necessary. While discussing in this wise, we four learned men began to ramble through the woods in the quest of God. The three wanted to make the quest with their free and unaided intellect. On the way, a Vanjari met us and asked us, "It is hot now, and where and how far are you going?" "To search the woods," we replied. He inquired, "On what quest are you bound?" We gave him an ambitious and evasive reply. On seeing us rambling aimlessly, he was moved and said, "Without knowing the woods fully, you should not wander at random. If you want to walk through forests and jungles, you should take a guide with you. Why do you exert yourself unnecessarily at this hot noon sun? You may not give out to me your secret of the quest, still you can sit down, eat bread, drink water, take rest, and then go. Be always patient at heart." Though he spoke tenderly, we discarded his request and marched on. We thought that we were self-contained and men and needed nobody's help. The woods were vast and trackless. The trees therein grew so close and tall that the sun's rays could not penetrate through them, so we lost our way and wandered here and there for a long time. Ultimately, through sheer good luck, we came back to the same place where we started. The Vanjari met us again and said, "By relying on your own cleverness, you missed your way. A guide is always necessary to show us the right way in small or great matters, and no quest can be successfully carried out on an empty stomach. Unless God's wills it, no one meets us on the way. Do not discard offers of food. Served dish should not be thrust away. Offers of bread and food should be regarded as auspicious signs of success." On saying this, he again offered us food and asked us to be calm and patient. Again, we did not like this good hospitality and discarded his offer and went away. Without doing any quest and without taking any food, and three began to move out. So obstinate were they. I was hungry and thirsty, and I was moved out with the Vanjari's extraordinary love, and we thought ourselves very learned, but were quite strangers to pity and kindness. The Vanjari was a quite illiterate and unqualified fellow, and belonged to a low caste. Still, he had love in his heart and asked us to eat the bread. In this way, he who loves others disinterestedly is really enlightened, and I thought acceptance of his hospitality was the best beginning of getting knowledge. So, very respectfully, I accepted the loaf of bread offered, ate it, and drank water. Then, lo, the Guru at once came and stood before us. What was the dispute about? He asked, and I told him everything that had happened. Then he said, "Would you like to come with me? I will show you what you want, but he alone who believes in what I say will be successful." The others did not agree to what he said and left him, but I bowed to him reverently and accepted his dictum. Then he took me to a well, tied my feet with a rope, and hung me head downwards and feet up from a tree near the well. I was suspended 3 feet above the water, which I could not reach with my hands, or which could go into my mouth. On suspending me in this manner, he went away. No one knew where. After 10 or 12 ghatakas, 4 or 5 hours, he returned, and after taking me out quite quickly, asked me how I fared. In bliss supreme I was. How can a fool like me describe the joy I experienced? I replied. On hearing my answer, the Guru was much pleased with me, drew me near him, and stroking my body with his hand, kept me with him. He took care of me as tenderly as a mother bird does of her young ones. He put me into his school. How beautiful it was! There I forgot my parents, all my attachment was snapped, and I was liberated easily. I thought that I should embrace his neck and remain staring at him always. If his image were not fixed in my pupils, I would like better to be blind. Such was the school. No one who entered it once could return empty handed. My Guru became my all in all, my home and property, mother and father, everything. All my senses left their places and concentrated themselves in my eyes
and my sight was centered on him. Thus was my Guru, the sole object of my meditating, and I was conscious of none else. While meditating on him, my mind and intellect was stunned, and I had thus to keep quiet and bow to him in silence. There are other schools where you see an altogether different spectacle. The disciples go there to seek knowledge and spend money, time, and labor, but ultimately they have to repent. The Guru there boasts of his secret knowledge and his straightforwardness. He makes a show of his sacredness and holiness, but he is not tender at heart. He speaks a lot and sings his own glory, but his own words did not touch the disciple hearts, and they are not convinced. So far as self realization is concerned, he has none. How can such schools be of any use to the disciples, and how can they be benefited? The master mentioned above was of different types. By his grace, realization flashed upon me on itself without effort or study. I had not to seek anything, but everything became clear to me as broad daylight. The Guru alone knows the topsy-turvy suspension with head down and feet up can give happiness. Among the four, one was Karmada, ritualistic, who only knew how to observe and abstain from certain rites. The second was Gnani, who was puffed up with pride of knowledge, and the third was of Bhakta, who surrendered himself completely to God, believing that he was the sole doer. When they were discussing and arguing, the question of God turned up, and they, depending on their unaided knowledge, went in search of him. Sai, who was discrimination and dispassion incarnate, was one of the four. On being himself Brahman incarnate, some may ask why did he mix with them and act foolishly. He did this for attaining the good of the public and setting them an example to follow. Though in incarnation himself, he respected a low Vanjari by accepting his food with the firm belief that food is Brahman, and showed how those who rejected Vanjari's hospitable offer suffered, and how it was impossible to get jnana without a guru. The Shruti exhorts us to honor and worship mother, father, and preceptor, and to study the sacred scriptures. These are the means of purifying our minds, and unless this purification is effected, self realization is not possible. Neither the senses nor the mind and intellect reach the self. Modes of proof, such as perception and inference, will not help us in the matter. It is the grace of the Guru that counts. The objects of our life, such as dharma, artha, and kama, are attainable with our effort, but the fourth object, moksha, can only be had with the help of Guru. In the darbar of Sri Sai, many personalities appear and play their part. Astrologers come and give out their predictions. Princes, noblemen, ordinary and poor men, sannyasis, yogis, songsters, and others come for darshana. Even a mahar comes and, making a johar, says this Sai is the Mai Bhap, who will do away with our rounds of births and deaths. So many others, such as jugglers, ghandalis, and the blind and the lame, and nathpantis, dancers, and other players come and are given suitable reception. In biding his own time, the Vanjari also appeared and played the part assigned to him. Let us now revert to the other story. Fasting and Mrs. Gokhale. Baba never fasted himself, nor did he allow others to do so. The mind of the faster is never at ease. Then how could he attain his paramartha? God is not attained on an empty stomach. First, the soul has to be appeased. If there be no moisture of food in the stomach and nutrition, with what eyes should we see God? With what tongue should we describe His greatness? And with what ear should we hear the same? In short, when all our organs get their proper nutrition and are sound, we can practice devotion and other sadhanas to attain God. Therefore, neither fasting nor overeating is good. Moderation in diet is really wholesome both to the body and mind. One Mrs. Gokhale came to Shirdi with an introductory letter from Mrs. Kashibai Kanitkar to Dada Kelkar. She came to Baba with a determination to sit at Baba's feet and by observing a 3 days fast. The day previous, Baba said to Dada Kelkar that he would not allow his children to start during the Shimga, that is holy holidays, and that if they had to starve, why was he there? Next day, when the women went with Dada Kelkar and sat at Baba's feet, Baba at once said to her, where is the necessity of fasting? Go to Dada Bhatt's house, prepare the dish of Puran Polis, feed his children and yourself too. Shimga holidays were on. Mrs. Kelkar was then in her menses
and there was nobody to cook in Dada Bhatt's house. So Baba's advice was very timely. Then Mrs. Gokhale had to go to Dada Bhatt's house and prepare the dish as directed. She cooked that day, fed others and herself. What a good story and how beautiful its import. Baba's Sarkar. Baba gave a story of his boyhood as follows. When I was a youngster, I was in search of bread and went to Beadgaon. There I got embroidery work. I worked hard, sparing no pains. The employer was very much pleased with me. Three other boys worked before me. The first got 50 and the second got rupees 100 and the third 150 rupees. And I was given twice the whole of this amount, that is rupees 600. After seeing my cleverness, the employer loved me, praised me and honored me with a full dress, a turban for the head and a shell for a body, etc. I kept this dress intact without using it. I thought that what a man might give does not last long and is always imperfect, but what my Sarkar gives lasts to the end of time. No other gift from any man can be compared to his. My Sarkar says, take, take, but everybody comes to me and says, give, give. Nobody attends carefully to the meaning of what I say. My Sarkar's treasury is full and it's overflowing. I say, dig out and take away his wealth in cartloads. The blessed son of a true mother should fill himself with this wealth. The skill of my fakir, the leela of my Bhagwan, and the aptitude of my Sarkar is quite unique. What about me? Body will mix with earth, breathe with air. This time won't come again. I go somewhere, sit somewhere, the hard Maya troubles me much. Still I feel always anxiety for my men. He who does anything will reap its fruit, and he who remembers these words of mine will get invaluable happiness. Goes to Sri Sai. Peace be upon all. You will be reading chapter 33? Mm-hmm. Sorry, it's okay. I don't need this. శ్రీ సాయి చరిత్రము 34వ అధ్యాయము. ఈ అధ్యాయంలో కూడా బాబా ఊదిని వర్ణితము. ఊది ధరించినంత మాత్రం నెట్టి ఫలములు కలిగేనో చూతము. డాక్టర్ గారి మేనల్లుడు. నాసిక్ జిల్లాలోని మాలేగాంలో ఒక డాక్టర్ ఉండెను. ఆయన వైద్యంలో పట్టభద్రులు. వారి మేనల్లుడు నయము కానిటి రాచకృపతో బాధపడుచుండెను. డాక్టర్ గారితో పాటు ఇతర డాక్టర్లు కూడా నయము చేయి ప్రయత్నించారు. ఆపరేషన్ చేశారు, కానీ ఏమాత్రము మేలు జరగలేదు. కుర్రవాడు మిగుల బాధపడుచుండెను. బంధువులు, స్నేహితులు, తల్లిదండ్రులు దైవ సహాయం కోరమనరి. షిరిడి సాయిబాబాను చూడమనరి. వారి దృష్టిచే అనేక కఠిన రోగములు నయమైనను బోధించరి. తల్లిదండ్రులు షిరిడీకి వచ్చిరి. బాబా పాదములకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసిరి. కుర్రవాణిని బాబా ముందుంచరి. తమ బిడ్డను కాపాడమని అధిక వినయ గౌరవములతో వేడుకుంటారు. దయార్ద్ర హృదయుడికి బాబా వారిని ఓదార్చి ఇట్లైన, ఎవరైతే ఈ మసీదుకు వచ్చేదరో వారెన్నడూ ఈ జన్మలో ఏ వ్యాధి చేతనో బాధపడరు. కనుక హాయిగా నుండు. కృపపై ఊది పోయుడు. ఒక వారం రోజుల్లో నయమగును. దేవుని యందు నమ్మకం ఉంచుడు. ఇది మసీదు కాదు, ఇది ద్వారవతి. ఎవరైతే ఇందు కాలు మోపెదరో వారు ఆరోగ్యమును ఆనందమును పొందెదరు. వారి కష్టములు గట్టెకును. వారు కుర్రవారిని బాబా ముందు కూర్చుండబెట్టిరి. బాబా ఆ కురుపు మీద తమ చేతిని త్రిప్పెను. ప్రేమస్పదమైన చూపులను ప్రసరింపజేసెను. రోగి సంతృష్టి చెందెను. ఊది రాయిగా కురుపు నెమ్మదించెను. కొద్ది రోజుల పిమ్మట పూర్తిగా మానిపోయాను. తల్లిదండ్రులు కుర్రవాణితో కూడా బాబాకు కృతజ్ఞతలు తెలిపి షిరిడి విడిచిరి. బాబా ఊది ప్రసాదము వలనను వారి దయా దృష్టి వలన రాచకురుపు మానిపోయినందులకు వారు మిగుల సంతసించరి. ఈ సంగతి విని కుర్రవాణి మామయ్యకు డాక్టరు ఆశ్చర్యపడి బొంబాయి పోవచ్చు మార్గంన బాబాను చూడగోరెను. కానీ మాలేగాంలోను మన్మాడ్లోను ఎవరో బాబాకు వ్యతిరేకంగా చెప్పి అతను మనస్సును విరిచిరి. కావున అతడు షిరిడి పోవుట మానుకుని తిన్నగా బొంబాయి చేరను. తనకు మిగిలి ఉన్న సెలవులు అలీబాగ్లో గడపవలని అనుకునేను. బొంబాయిలో 3 రాత్రులు వరుసగా ఒక కంఠధ్వని, ఇంకను నన్ను నమ్మవా అని వినిపించాను. వెంటనే డాక్టర్ తన మనస్సును మార్చుకుని షిరిడీకి పోవ నిశ్చయించుకునేను. అతడు బొంబాయిలో ఒక రోగికి అంటు జ్వరమునకు చికిత్స చేయుచుండెను.
రోగికి నయము కాకుండాను. కనుక షిరిడి ప్రయాణము వాయిదా పడుననుకునేను. కానీ తన మనసులో బాబాను పరీక్షించదలిచి రోగి యొక్క వ్యాధి ఈనాడు కుదిరినచో రేపే షిరిడీకి పోయేదను అని అనుకునేను. జరిగిన చిత్రమే సరిగ్గా మనోనిశ్చయం చేసినప్పటి నుంచి జ్వరం తగ్గుటకు ప్రారంభించి త్వరలో సామాన్య ఉష్ణతకు దిగిను. డాక్టర్ తన మనోనిశ్చయం ప్రకారము షిరిడీకి వెళ్ళాను. బాబా దర్శనం చేసి వారి పాదములకు సాష్టాంగ నమస్కారము నేర్చాను. బాబా అతనికి గొప్ప అనుభవం కలుగుజేయుటచే అతడు బాబా భక్తుడయ్యాను. అక్కడ 4 రోజులుండి బాబా ఊదితోనూ ఆశీర్వచనలతోనూ ఇంటికి వచ్చాను. ఒక పక్షం రోజుల్లో అతనికి బీజాపూర్నకు హెచ్చు జీతముకై బదిలీ చేసిరి. అతని మెన్నల్ని రోగము ఈ డాక్టర్కు బాబా దర్శనమునకు తోడ్పడాను. అప్పటి నుంచి అతనికి బాబా యందు భక్తి కుదిరాను. డాక్టర్ పిళ్ళే అని అతడు బాబాకు ప్రియభక్తుడు. అతని యందు బాబాకు మిగుల ప్రేమ. బాబా అతనిని బావు అని పిలుచువారు. బాబా అతనితో ప్రతి విషయం సంప్రదించేవారు. అతనిని ఎల్లప్పుడూ చెంత నుంచుకొనివారు. ఒకప్పుడు ఈ డాక్టరు గినియా పురుగులచే బాధపడుచుండెను. అతడు కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్తో బాధ చాలా హెచ్చుగా నున్నది, నేను భరించలేకున్నాను. దీనికంటే చావు మేలంతో వచ్చుచున్నది. గత జన్మంలో చేసిన పాపమును పోగొట్టుకున్నట్టుకై నేను ఈ బాధ అనుభవించుచున్నాను. కాన బాబా వద్దకు పోయి ఈ బాధ నాపు చేసి దీనిని రాబోయే 10 జన్మలకు పంచిపెట్టవలసినదనేను వేడుమనేను. దీక్షిత్ బాబా వద్దకు వెళ్ళి ఆ సంగతి చెప్పాను. బాబా మనస్సు కరిగాను. బాబా దీక్షిత్కి ఇట్లా నేను నిర్భయముగా నుండుమనుము. అతడేలా 10 జన్మల వరకు బాధపడవలను. 10 రోజులలో గత జన్మ పాపమును హరింపజేయగలను. నేను ఇక్కడ నుండి ఇహపర సౌఖ్యములు ఇచ్చుటకు సిద్ధముగా నుండా అతడేలా చావును కోరవలేను. అతని నెవరి వీపు పైనైనా తీసుకుని రండు. అతడి బాధను శాశ్వతముగా నిర్మూలించెదను. ఆ స్థితిలో డాక్టర్ను తెచ్చి బాబా కుడివైపున ఫకీర్ బాబా ఎప్పుడు కూర్చుండ చోట కూర్చుండబెట్టిరి. బాబా అతనికి బాలీసులిచ్చి ఇచ్చట నెమ్మదిగా పరుండి విశ్రాంతి తీసుకును. అసలైన విరుడేమనగా గత జన్మ పాపములు అనుభవించి విమోచనము పొందవలను. మన కష్టసుఖములకు మన కర్మయే కారణము. వచ్చిన దాన్ని నోర్చుకునుము. అల్లాయే ఆర్చి తీర్చువాడు. వాని నెల్లప్పుడూ ధ్యానించుము. అతడే నీ క్షేమమును చూచును. వారి పాదములకు శరీరము, మనస్సు, ధనము, వాక్కు సమస్తము అర్పింపుము. అనగా సర్వస్వ శరణాగతి వేడుము. అటుపై వారేమి చేసేదరో చూడుము. నానాసాహెబు కట్టెననియు కానీ గుణములు ఇవ్వలేదనియు డాక్టర్ పిళ్ళే చెప్పాను. బాబా ఇట్లా, నానా తెలివి తక్కువవాడు. కట్టు విప్పుము, లేనిచో చచ్చెదవు. ఇప్పుడే ఒక కాకి వచ్చి పొడుచును, అప్పుడు నీ కురుపు నేమగును. ఈ సంభాషణ జరుగుచుండగా అబ్దుల్ వచ్చి మసీదు శుభ్రము చేసి దీపంలో బాగు చేయుచుండగా అతడి కాలు సరిగ్గా పిళ్ళే కురుపు మీద హఠాత్తుగా పడెను. కాలు వాచి ఉండెను. దానిపై అబ్దుల్ కాలు పడగానే అందులో నుంచి 7 పురుగులు నొక్కబడి బయటపడెను. బాధ భరింపరానిగా నుండెను. డాక్టర్ పిళ్ళే బిగ్గరగా నేడవసాగిను. కొంతసేపటికి నెమ్మదించెను. అతనికి ఏడ్పు నవ్వు ఒకటి తర్వాత ఇంకొకటి వచ్చుచుండెను. బాబా ఇట్లా నేను, చూడు, మన అన్న జబ్బు కుదిరి నవ్వుచున్నాడు. పిళ్ళే కాకి ఎప్పుడు వచ్చు ననేను. బాబా ఇట్లు జవాబునిచ్చాను, నీవు కాకిని చూడలేదా? అది తిరిగి రాదు. అబ్దులే యా కాకి. ఇప్పుడు నీవు పోయి వాడలో విశ్రాంతి గుణము. నీవు త్వరలో బాగయ్యదు. ఊది పూయట వలన దానిని తినుట వలనను ఏ చికిత్స పొందకయే ఔషధమును పుచ్చుకునకయే వ్యాధి పూర్తిగా 10 రోజులలో బాబా చెప్పిన ప్రకారం మానిపోయాను. శ్యామ మరదలు. శ్యామ తమ్ముడు బాపాజీ సావుల్ విహీర్ దగ్గర నుండివాడు. ఒకనాడు అతని భార్యకు ప్లేగు తగిలిను. ఆమెకు తీవ్రమైన జ్వరము వచ్చెను. చంకలో 2 బొబ్బలు లేచెను. బాపాజీ శ్యామ వద్దకు పరిగెత్తి వచ్చి సహాయం పడమనేను. శ్యామ భయపడెను. కానీ యథాప్రకారము బాబా వద్దకు వెళ్ళాను. సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి వారి సహాయం కోరాను. వ్యాధిని బాగు చేయమని ప్రార్థించాను. తన తమ్ముని ఇంటి బౌటకు అనుజ్ఞనిమ్మనేను. బాబా ఇట్లా నేను, ఈ రాత్రి సమయం ముందు వెళ్ళవద్దు. ఊది పంపుము. జ్వరము కానీ బొబ్బలను కానీ లక్ష్య పెట్టనవసరము లేదు. మన తండ్రియును యజమానియు ఆ దైవమే. ఆమె వ్యాధి సులభముగా నయమగును. ఇప్పుడు వెళ్ళవద్దు. రేపటి ఉదయం వెళ్ళుము. వెంటనే తిరిగి రమ్ము. శ్యామకు బాబా ఊది ఎందు సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉండెను. బాపాజీ ద్వారా దానిని పంపెను. బొబ్బలపై దానిని పూసి కొంత నీళ్లలో కలిపి త్రాగించరి. దానిని తీసుకుని వెంటనే బాగా చెమట పట్టెను. జ్వరము తగ్గాను. రోగికి మంచి నిద్ర పట్టెను.
మరుసటి ఉదయం తన భార్యకు నేమగుట చూచి బాపాజీ ఆశ్చర్యపడెను. జ్వరము పోయెను, బొబ్బలు మానెను. మరుసటి ఉదయం శ్యామ బాబా ఆజ్ఞ ప్రకారం వెళ్ళగా ఆమె పొయ్య దగ్గర తేనీరు తయారు చేయుచుండట చూచి ఆశ్చర్యపడాను. తమ్ముని నడుగా బాబా ఊది ఒక్క రాత్రిలోనే ఆ బొబ్బలను బాగు చేశాను నేను. అప్పుడు ఉదయం వెళ్ళు, త్వరగా రమ్ము అను బాబా మాటల భావము శ్యామ తెలుసుకొనగలిగాను. టీ తీసుకుని శ్యామ తిరిగి వచ్చాను. బాబాకు నమస్కరించి ఇట్లా నేను, దేవా, ఏమి నీ ఆట? మొట్టమొదటి తుఫాను లేపి మాకు అశాంతి కలుగు చేసేదవు, తిరిగి దానిని శాంతింపజేసి మాకు నెమ్మది ప్రసాదింతువు. బాబా ఇట్లు జవాబిచ్చును, కర్మ యొక్క మార్గం చిత్రమైనది. నేనేమి చేయకున్నను నన్నే సర్వమునకు కారణభూతినిగా నించెదరు. అది ఆ అదృష్టమును బట్టి వచ్చును. నేను సాక్షిభూతుడను మాత్రమే. చేయువాడు ప్రేరేపించువాడు దేవుడే. వారు మిక్కిలి దయార్ద్ర హృదయులు. నేను భగవంతుడిని కాను, ప్రభువును కాను. నేను వారి నమ్మకమైన బంటును. వారిని ఎల్లప్పుడూ జ్ఞాపకము చేయుచుందును. ఎవరైతే తమ అహంకారమును ప్రక్కకు తోసి భగవంతునికి నమస్కరించెదరో, ఎవరు వారిని పూర్తిగా నమ్మెదరో వారి బంధములూడి మోక్షమును పొందెదరు. ఇరానీ బాలిక. ఇక ఇరానీ వాని అనుభవం చదువుడు. అతని కుమార్తెకు ప్రతి గంటకు మూర్ఛ వచ్చుచుండెను. మూర్ఛ రాగానే ఆమె మాట్లాడలేకుండెను. కాళ్ళు చేతులు ముడుచుకుని స్పృహ తప్పి పడిపోవచ్చుండెను. ఏ మందులు ఆమెకు నయం చేయలేదు. ఒక స్నేహితుడు బాబా ఊదిని ఉపయోగించమనెను. విలేపార్లాలోనున్న కాకా సాహెబ్ దీక్షిత్ వద్ద ఊది తీసుకుని రమ్మనెను. ఇరానీ వాడు ఊదిని తెచ్చి ప్రతిరోజు నీటిలో కలిపి త్రాగించుచుండెను. మొదట ప్రతి గంటకు వచ్చు మూర్ఛ 7 గంటలకు ఒకసారి రాసాగాను. కొద్ది రోజుల పిమ్మట పూర్తిగా నిమ్మళించెను. హార్దా పెద్ద మనిషి. హార్దా మధ్య పరాగణాలు నివాసియగు వృద్ధుడొకరు మూత్రకోశములో రాయితో బాధపడుచుండెను. అట్టి రాళ్ళు ఆపరేషన్ చేసి తీసెదరు కనుక ఆపరేషన్ చేయించుకొనమని సలహా ఇచ్చరి. అతడు ముసలివాడు, మనోబలము లేనివాడు. ఆపరేషన్ కొప్పుకొనుకొంచుండెను. అతని బాధ ఇంకొక రీతిగా బాగు కావలసి ఉండెను. ఆ గ్రామపు ఇనాముదారు అచ్చటకొచ్చుట తటస్థించెను. అతడు బాబా భక్తుడు. అతని వద్ద బాబా ఊది ఉండెను. స్నేహితులు కొందరు చెప్పగా వృద్ధుని కుమారుడు ఊది తీసుకుని దానిని నీళ్లలో కలిపి తండ్రికిచ్చెను. 5 నిమిషంలో ఊది గుణమిచ్చెను. రాయి కరిగి మూత్రము వెంబటి బయటపడెను. వృద్ధుడు శీఘ్రముగా బాగయ్యెను. బొంబాయి మహిళ. కాయస్థ ప్రభు కులమునకు చెందిన బొంబాయి స్త్రీ ఒకతే ప్రసవించు సమయమున మిగుల బాధపడుచుండెను. ఆమె గర్భవతి అయిన ప్రతిసారి మిగుల భయపడుచుండెను. ఆమెకేమీ తోచకుండెను. బాబా భక్తుడు కళ్యాణ్ వాసుడకు శ్రీరామ మారుతి ఆమెను ప్రసవించు నాటికి షిరిడీకి తీసుకొని పొమ్మని సలహా ఇచ్చెను. ఆమె గర్భవతి కాగా భార్యాభర్తలు షిరిడీకి వచ్చిరి. కొన్ని మాసములు అక్కడ నుండిరి. బాబాను పూజించిరి. వారి సాంగత్యము వలన సంపూర్ణ ఫలము పొందిరి. కొన్నాళ్లకు ప్రసవ వేళ వచ్చెను. మామూలుగానే ఏనిలో అడ్డు కనిపించెను. ఆమె మిగులు బాధపడెను. ఏమి చేటుకు తోచకుండెను. బాబాను ధ్యానించెను. ఇరుగు పొరుగు వారు వచ్చి బాబా ఊదిని నీళ్లలో కలిపి ఇచ్చిరి. 5 నిమిషంలో నా స్త్రీ సురక్షితంగా ఎట్టి కష్టము లేక ప్రసవించెను. దురదృష్టం కొలది చనిపోయిన బిడ్డ పుట్టి ఉండెను. కానీ తల్లి ఆందోళనము బాధ తప్పెను. బాబాకు నమస్కరించి వారిని ఎల్లకాలము జ్ఞప్తి ఎందుంచుకొనిరి. శ్రీ సాయినాథాయ నమః. 34వ అధ్యాయము సంపూర్ణము. శ్రీ సద్గురు సాయినాథ అర్పణమస్తు. శుభం భవతు.
Any other English copy? These chapters are completely missing. Chapters 35 and I have to read 35, 36. 149. This is 150, 151. 217 pattern. Oh my god. Alright, let me see if I can find the chapter 35, 36 in online itself. I think I can do that. Chapter 35. Chapter 35. No, I found it. I found it. Would you mind checking in Dwarakamai if there's another English print for the next person maybe? Chapter 35. Tested and never found wanting. Kaka Mahajani's friend and boss, the insomnia case, Bala Patil Nevaskar. This chapter also continues the subject of the importance of Udi. It also gives two cases in which Baba was tested and not found wanting. In spiritual matters or endeavors, sectarianism is the greatest bar to our progress. Those who believe that God is formless are heard saying that to believe that God has a form is an illusion and that saints are merely human. Then why should they bow before these saints and offer dakshina? Persons belonging to other sects will also raise objections and say, why should we bow and offer allegiance to other saints since we have our own Satgurus? Similar objections regarding Sai Baba have been heard before and are heard even now. Some said that when they went to Shirdi, Baba asked for dakshina from them. Is it good that saints should collect money in this fashion? If they do so, where is their sainthood? They asked. But there are many instances where men went to Shirdi to scoff, but remained there to pray. Two such instances are given below. Kaka Mahajani's friend. A friend of Kaka Mahajani was a devotee of God without form and was averse to idolatry. Out of curiosity, he agreed to go to Shirdi with Kaka Mahajani on two conditions, that he would neither bow to Baba nor pay him any dakshina. Kaka agreed to these conditions and they both left Bombay on a Saturday night and reached Shirdi the next morning. As soon as their feet touched the steps of the masjid, Baba, looking at the friend from a distance, addressed him with sweet words. Oh, welcome, sir. The voice in which he said these words was a very peculiar one. It resembled the voice of the friend's father. It reminded him of his departed father and sent a joyous thrill to his body. What an enchanting power the voice had. Rather surprised, the friend said, this is no doubt the voice of my father. Then he went up and, forgetting his resolution, placed his head upon Baba's feet. Then Baba asked for dakshina from Kaka twice, once in the morning and again at noon. The friend whispered to Kaka, Baba asked for dakshina from you twice. I am with you, yet why does he omit me? Why don't you ask Baba himself, was Kaka's reply. Baba asked Kaka what his friend was whispering, and then the friend asked Baba himself whether he should pay any dakshina. Baba replied, you had no mind to pay, so you were not asked. But if you want to pay now, you may. Then the friend paid 17 rupees as dakshina, the same amount that Kaka paid. Baba then addressed him with a few words of advice. You do away with and destroy the wall sense of difference between us so that we can see and meet each other face to face.
Then Baba allowed them to depart. Though the weather was cloudy and threatening, Baba assured them of their safe journey, and both of them reached Bombay safely. When he reached home and opened the doors and windows of his house, he found 2 sparrows had fallen dead on the floor, and one flew out through a window. He thought that if he had left the windows open, 2 sparrows could have been saved, and thought about it again and realized that they had met their fate and that Baba had sent him back soon enough to save the 3rd sparrow. Kaka Mahajani's boss. Kaka was a manager in the firm Tucker Dharamse Jetabai, a solicitor in Bombay. The boss and manager were close. Mr. Tucker knew that Kaka often went to Shirdi, stayed there for a few days and returned when Baba permitted him. Out of curiosity and in order to test Baba, Mr. Tucker decided to go to Shirdi with Kaka during the Shimga holidays. As Kaka's return was uncertain, Tucker took another man with him as an associate, bought 2 seeds of raisins, the dried grapes with seeds, on the way for Baba. They reached Shirdi in due course and went to the masjid to receive Baba's darshan. Baba Sahib Tarkad was there, and Mr. Tucker asked him why he had come there to receive darshan. Tarkad replied. Mr. Tucker asked if miracles took place here, and Tarkad replied that it was not his intention. He said that the earnest intentions of the Bhaktas were satisfied here. Then Kaka prostrated himself before Baba and offered the raisins to him. Baba ordered them to be distributed. Mr. Tucker got a few of them. He did not like raisins, and he was advised by his doctor not to eat them without washing or cleaning them, so he was in a fix. He did not want to eat them, nor could he reject them. To keep up formalities, he put them in his mouth but did not know what to do with the seeds. He could not spit them out onto the floor of the masjid, so he pocketed them against his wishes. He then thought that if Baba was a saint, how could he be ignorant of his dislike for the raisins, and why would he force them on him? When this thought arose in his mind, Baba again gave him more raisins. He did not want to eat them but held on to them. Then Baba asked him to eat them. He obeyed and found to his surprise that they were all seedless. He wanted to see miracles, and here was one. He knew that Baba had read his thoughts and, as per his wishes, converted raisins with seeds into seedless ones. What wonderful... Thank you. Okay. What wonderful power to test Baba further, he asked Tarkad, who was sitting nearby and also had got raisins. What kind of grapes have you got? Tarkad replied, the variety with seeds. Mr. Tucker was again surprised to hear this. Then, to confirm his growing faith, Tucker thought that if Baba was a real saint, the raisins should be now given to Kaka first. Reading his thoughts again, Baba ordered that the distribution of raisins should be commenced from Kaka. This proof was sufficient for Tucker. Then Shama introduced Mr. Tucker as Kaka's boss, upon which Baba said, how could he be Kaka's boss? Kaka has a different boss altogether. Kaka appreciated this reply. Forgetting his resolve, Tucker bowed before Baba and returned to the Wada. After the noon aarti was over, they all went to the masjid to take Baba's leave for their departure. Shama spoke for them, and Baba then spoke as follows. There was a fickle-minded gentleman. He had health and wealth and was free from both physical and mental afflictions. But he took on needless anxieties and burdens and wandered here and there, thus losing his peace of mind. Sometimes he dropped these burdens and at other times carried them again. His mind knew no steadiness. Seeing his haste, I took pity on him and said, please keep your faith in any one place you like. Why roam like this? Stick quiet to one place. Tucker at once recognized that this was an exact description of him. He wished that Kaka would also return with him, but no one expected that Kaka would be allowed to leave Shirdi so soon. Baba read this thought too and permitted Kaka to return with his boss. Thus, Tucker got more proof of Baba's omniscience. Then Baba asked Kaka for 15 rupees as dakshina and received it. Baba then said to Kaka, if I take 1 rupee as dakshina from anybody, I have to return it tenfold to him. I never take anything gratis. I never ask anyone indiscriminately. I only ask and take from him whom the fakir or the god points out. If anyone is indebted formally to the fakir, money is received from him. The donor gives and sows his seeds only to reap a rich harvest in the future. Wealth should be used as a means to work out dharma. If it is used for personal enjoyment, it is wasted. Unless you have given it before, you do not get it now. So the best way to receive is to give. The giving of dakshina advances vairagya, which is non-attachment, and thereby bhakti and jnana.
Give one, receive tenfold. On hearing these words, Mr. Tucker gave Baba 15 rupees as dakshina, forgetting his resolve not to do so. He felt he had done well in coming to Shirdi, as all his doubts were solved and had learned so much. Baba's skill in handling such cases was unique. Though he did all these things, he was totally detached from them. Whether anybody bowed to him or not, whether anybody gave him dakshina or not, it was the same to him. He never disrespected anyone. He felt no pleasure because he was worshipped, and no pain because he was disregarded. He transcended the pairs of opposites of pleasure and pain. The insomnia case. A gentleman from Bandra had been suffering from insomnia for a long time. As soon as he fell asleep, his departed father appeared to him in his dreams and abused and scolded him severely. This broke his sleep and made him restless the whole night. This happened every night, and the man did not know what to do. One day, he consulted a devotee of Baba about this. The devotee recommended Udi as the only infallible remedy he knew. He gave him some Udi and asked him to apply a little of it on his forehead before going to bed and keep a packet of Udi under his pillow. He tried this remedy and found to his great surprise and joy that he got sound sleep and that there was no disturbance of any kind. He continued the remedy and always remembered Sai Baba. Then he bought a picture of Sai Baba which he hung on the wall near his pillow and worshipped it daily. On Thursdays he offered a garland and Naivedya. Then he got on well and forgot all about his troubles in the past. Balaji Patil Nevaskar. This man was a great devotee of Baba. He rendered excellent and selfless service to Baba. Every day he swept and cleaned all the passages and streets in Shirdi through which Baba passed on his daily routine. After Nevaskar passed away, this work was done equally well by a female devotee named Radha Krishna Mai, and after her by a devotee named Abdullah. When Balaji harvested his corn every year, he brought the entire harvest and placed it before Baba. He then returned with what Baba gave him, and his family survived on that amount of corn. This course was followed by him for many years, and after that by his son. The power and efficacy of Udi. Once, on the day of Balaji's death anniversary, a certain number of guests were invited and dinner was prepared for them. But at dinner time, it was found that thrice the number of people invited had turned up. Mrs. Nevaskar was in a fix. She thought that the food would not suffice for the people assembled, and that if it fell short, the honor of the family would be at stake. Her mother-in-law comforted her by saying, "Don't be afraid. It is not ours but Sai's food. Cover every vessel with cloth. Put some udi in each and serve from them without removing their covers. Sai will save us from ignominy." She did as she was advised, and it was found to their surprise and joy that not only did the food suffice, but plenty of it remained after serving. If one feels intently, one realizes accordingly, was proved in this case. Sai appearing as a serpent. One day Raghu Patil of Shirdi went to visit Balaji Patil at Nivase. That evening a serpent had entered the cowshed hissing. All cattle were afraid and began to move around restlessly. The residents of the house were frightened too, but Balaji thought it was Sai who had appeared in his house as a serpent. Not the least bit afraid, he bought a cup of milk and placed it before the serpent and said, "Baba, why do you hiss and make noises? Do you want to frighten us? Take this cup of milk and drink it with a calm mind." Saying this, he fearlessly sat next to the serpent. The other members of the household were frightened and did not know what to do. A while later, the serpent disappeared and nobody knew where it went. It was not found, though they all searched for the cowshed for it. Balaji had 2 wives and children. They sometimes went to Shirdi from Nevase to receive Baba's darshana. They bought Baba saris and other clothes which were given to them with his blessings. Bo to Sri Sai, peace be to all. Chapter 36. Two God Gentlemen, Mrs. Aurangabadkar. This chapter relates the wonderful stories of 2 gentlemen from Goa and Mrs. Aurangabadkar of Sholapur. The 2 gentlemen. Once 2 gentlemen came from Goa for taking darshana of Sai Baba and prostrated themselves before him. Though both came together, Baba asked only one of them to give him rupees 15 as dakshina, which was paid willingly. The other man voluntarily offered rupees 35, and this sum was rejected by Baba to the astonishment of all. Shama, who was present, asked Baba, "What is this? Both came together. One's dakshina you accept, and the other who voluntarily paid you refuse. Why this distinction?" Baba replied, "Shama, you know nothing.
I take nothing from anybody. The Masjid Mai, our presiding deity of the masjid, calls for the debt. The donor pays it and becomes free. Have I any home, property, or family to look after? I require nothing. I am ever free. Debt, enmity, and murder have to be atoned for, as there is no escape there. Baba then continued in his characteristic way as follows. At first he was poor and took a vow to his God that he would pay his first month's salary if he got an appointment. He got one on rupees 15 per month. Then he steadily got promotions. From 15 he got 30, then 60, 100, 200, and ultimately rupees 700 per month. But in this prosperity he forgot to clean the vow he took. The force of his karma has driven him here, and I asked for that amount, rupees 15, from him as dakshina. Another story. While wandering by the seaside, I came to a huge mansion and sat on its veranda. The Brahmin owner gave me a good reception and fed me sumptuously. He showed me a neat and clean place near a cupboard for sleeping. I slept there. While I was sound asleep, the man removed a laterite slab and broke the wall and entered in and scissored off all the money from my pocket. When I woke up, I found that rupees 30,000 were stolen. I was greatly distressed and sat weeping and mourning. The money was in currency notes, and I thought that the Brahmin had stolen it. I had lost all interest in food and drink, and sat for a fortnight on the veranda bemoaning my loss. After the fortnight was over, a passing fakir saw me crying and made inquiries regarding the cause of my sorrow. I told him everything. He said, "If you act according to my bidding, you will recover your money. Go to a fakir. I shall give you his whereabouts. Surrender yourself to him. He will get back your money. In the meanwhile, give up your favorite food till you recover your money." I followed the fakir's advice and got my money. Then I left the Wada and went to the seashore. There was a steamer, but I could not get into it as it was crowded. There a good-natured peon interceded for me, and I got in luckily. That brought me to another shore, where I caught a train and came to Masjid Mai. The story finished, and Baba asked Shama to take the guests and arrange for their feeding. Then Shama took them home and fed them. At dinner, Shama said to the guests that Baba's story was rather mysterious, and he never had gone to any seaside, never had any money, never travelled, never lost any money, and not even recovered it, and inquired whether they understood it and caught its significance. The guests were deeply moved and were shedding tears. In a choking voice, they said that Baba was omniscient, infinite, and one Parabrahma without a second. The story he gave out is exactly our story. What he spoke has already taken place in our case. How he knew this is a wonder of wonders. We shall give all the details to you after the meals. Then after the meals, while they were chewing betel leaves, the guests began to tell their stories. One of them said, "A hill station on the Ghats is my native place. I went to Goa to earn my living by securing a job. I took a vow to God Datta that if I got any service, I would offer him my first month's salary. By his grace, I got an appointment of rupees 15, and then I got promotions as described by Baba. I did forget all about my vow. Baba has just reminded me of it in this way, and I recovered rupees 15 from me. It is not dakshina as one may think it to be, but a repayment of an old debt and fulfillment of a long forgotten vow." Moral. Actually, in fact, Baba never begged any money, nor allowed his bhaktas to beg. He regarded money as a danger or a bar to spiritual progress, and did not allow his bhaktas to fall into its clutches. Bhagat Malsapati, in an instance on this point, he was very poor and could hardly make both ends meet. Baba never allowed him to make any money, nor gave him anything from the dakshina amount. Once a kind and liberal merchant named Hamsraj gave a large amount of money to Malsapati in Baba's presence, but Baba did not allow him to accept it. Then the second guest began his tale. My Brahmin cook was serving me faithfully for 35 years. Unfortunately, he fell into bad ways, his mind changed, and he robbed me of my treasure. By removing a laterite slab from my wall where my cupboard was fixed, he came in while we were all asleep and carried away all my accumulated wealth of rupees 30,000 in currency notes.
I do not know how Baba mentioned the exact amount. I sat crying day and night. My inquiries came to nothing. I spent a fortnight in great anxiety. As I sat on the veranda, sad and dejected, a passing fakir noted my condition and inquired of its cause, and I told him all about it. He told me that an Avaliya or a saint by name Sai lives in Shirdi, Koppargaon Taluka. Make vow to him and give up any food that you like best, and say to him mentally that I have given up eating that food till I take your darshana. Then I took a vow and gave up eating rice and said, Baba, I will eat it only after recovering my property and after taking your darshana. 15 days passed after this. The Brahmin of his own accord came to me and returned my money and apologized, saying, I went mad and I acted thus. I now place my head on your feet. Please forgive me. Thus everything ended well. The fakir that met me and helped me was not seen again. An intensive desire to see Sai Baba, whom the fakir pointed out to me, arose in my mind. I thought that the fakir who came all the way to my house was none other than Sai Baba. Would he, who saw me and helped me to get lost money, ever covered to get rupees 35? On the contrary, without expecting anything from us, he always tries his best to lead us on the path of spiritual progress. I was overjoyed when I recovered my stolen property, and being infatuated, I forgot all about my woe. Then when I was at Kolaba one night, I saw Sai Baba in my dream. This reminded me of my promised visit Shirdi. I went to Goa, and from there I wanted to start for Shirdi by taking a steamer to Bombay en route. But when I came to the harbour, I found that the steamer was crowded and there was no place. The captain did not allow me, but on the intercession of a peon who was a stranger to me, I was allowed to get into the steamer. That brought me to Bombay. Hence by train, I came here. Surely I think that Baba is all-pervading and all-knowing. What are we? Where is our home? How great our good fortune that Baba got back our money and drew us here to himself. You Shirdi folks must be infinitely superior and more fortunate than us, for Baba has played, laughed, talked and lived with you for so many years. I think that your store of good merits must be infinite, for it attracted Baba into Shirdi. Sai is our Datta, Lord Dattatreya. He ordered the woe. He gave me a seat in the steamer and brought me here, and thus gave proof of his omniscience and omnipotence. Mrs. Aurangabadkar. A lady from Sholapur, the wife of Sakaram Aurangabadkar, had no issue during the long period of 27 years. She had made a number of vows to gods and goddesses for an issue, but was not successful. She then became almost hopeless. To make a last attempt in this matter, she came to Shirdi with her stepson Vishwanath and stayed there for 2 months, serving Baba. Whenever she went to the masjid, she found it full and Baba surrounded by her devotees. She wanted to see Baba alone, fall at his feet and open her heart and pray for an issue, but she got no suitable opportunity. Ultimately, she requested Shama to intercede with Baba for her when he was alone. Shama said to her that Baba's darbar was open, still he would try for her and that the Lord might bless her. He asked her to sit ready with a coconut and joss sticks on the open courtyard at the time of Baba's meals, and then when he beckoned to her, she should come with a towel. And when the latter pinched Shama's cheek, Shama feigning Baba's meals, and then when he beckoned her, she should come up to him. One day after dinner, when Shama was rubbing Baba's wet hands with a towel, and when the latter pinched Shama's cheek, Shama feigning anger said, Deva, is it proper for you to pinch me like this? We don't want a mischievous God who pinches us thus. Are we your dependents? Is this the fruit of our intimacy? Baba replied, Oh Shama, during the 72 generations that you were with me, I never pinched you till now, and now you resent me touching you. Shama said, we want a God that will ever give us kisses and sweets to eat. We don't want any respect from you or heaven or the balloon. Let our faith unto your feet be ever wide awake. Baba, yes, I have indeed come for that. I have been feeding and nursing you and have got love and affection for you. Then Baba went up and took his seat. Shama beckoned to the lady. She came up and bowed and presented the coconut and joss sticks. Baba took the coconut which was dry. The kernel within it rolled and made a noise. Baba said, Shama, this is rolling. See what it says, Shama. The woman prays that a child might be similarly rolling and quickening in the womb. So give her the coconut with your blessings. Baba, will the coconut give her any issue? How people are foolish and fancy such things. Shama, I know the power of your word and blessing. Your word will give her a string or series of children. You are wrangling and not giving her real blessing.
The parley went on for a while, Baba repeatedly ordering to break the coconut and Shama pleading for the gift of the entire fruit for the lady. Finally, Baba yielded and said, "She will have an issue." "When?" asked Shama. "In 12 months," was the reply. At this, the coconut was broken into two parts. One was eaten by the two, and the other was given to the lady. Then Shama turned up to the lady and said, "Dear madam, you are a witness to my words. If within 12 months you do not get any issue, I'll break a coconut against this Deva's head and drive him out of this masjid. If I fail in this, I will not call myself Madhav. You will soon realize what I say." She delivered a son in a year's time, and the son was brought to Baba in the 5th month. The pair, both husband and wife, prostrated themselves before Baba, and the grateful father, Mr. Aurangabadkar, paid a sum of rupees 500, which was spent in constructing a shed for Baba's horse, Shamakarna. Bow to Sri Sai, peace be to all. Chavadi procession. Chavadi procession. In this chapter, Hemant Pant, after making some preliminary observations on some points of Vedanta, describes the Chavadi procession. Preliminary. Blessed is Sai's life. Blessed is his daily routine. His ways and actions are indescribable. Sometimes he was intoxicated with Brahmananda, which is divine joy, and at other times was self-knowledge. With self-knowledge. While doing so many things sometimes, he was yet unconcerned with them. Though he seemed at times quite actionless, doing nothing, he was not idle or dozing. He always abided in his own self. Though he looked calm and quiet as a placid sea, he was deep and unfathomable. Who can describe his ineffable nature? He regarded men as brothers, women as sisters and mothers. He was a perfect and perpetual celibate, as everybody knows. May the understanding or knowledge we got in his company last unto death. Let us ever serve him with wholehearted devotion to his feet. Let us see him in all beings, and let us ever love his name. Hemant Pant, after making some lengthy dissertations on some topics of Vedanta, which he himself considers as a digression, goes on to describe the Chavadi procession. Chavadi procession. Baba's dormitory has been already described. One day he slept in the masjid, and on the next day in the Chavadi, a small building containing a room or two near the masjid. He slept in the masjid and in the Chavadi on alternative days. This alternate sleeping in both these buildings went on till Baba's Mahasamadhi. From December 10th, 1909, devotees began to offer regular worship to Baba in Chavadi, and this we will now describe with his grace. When the turn of retiring to the Chavadi came, people flocked to the masjid and made bhajan in the mandap for a few hours. Behind them was a beautiful ratha, to the right a Tulasi Vrindavan, and in front was Baba. And between these, the devotees fond of bhajan, men, women who had a liking for the bhajan, came in time. Some took tal, chiplis and kartal, mridang, kanjari and gol, all musical instruments, in their hands, and conducted the bhajan. Sai Baba was a magnet who drew all devotees to him there. Outside in the open, some trimmed their divatyas, which is the torches. Some decorated the palanquin. Some stood with cane sticks in their hands, uttered cries of victory to Baba. The corner was decorated with buntings. Round about the masjid, rows of burning oil lamps shed their light. Baba's horse Shamakarna stood fully decorated outside. Then Tatya Patil came with a party of men to Baba and asked him to be ready. Baba sat quiet in his place till Tatya came and helped him to get up by putting his arm under Baba's armpit. Tatya called Baba by the name of Mama. Really, the relationship was extremely intimate. Baba wore on his body the usual kafni, took his satka under his armpit, and after taking his chilim and tobacco, placing a cloth over his shoulder, became ready to start. Then Tatya placed a golden embroidered beautiful shawl over his body. After this, Baba, moving a little into the fire, the bundle of fuel sticks lying behind with his right toe, and then extinguishing the burning lamp with his right hand, started for the Chavadi. Then all sorts of musical instruments, tashe, band and horns, mridang, gave out different sounds. Fireworks exhibited their various colored views. Men and women singing Baba's name started walking, making bhajan to the accompaniment of mridanga and veena. Some danced with joy, some carried flags and standards. The baldars announced Baba's name when he came up on the steps of the masjid. On two sides of Baba stood persons who held chawaris
and others who fanned Baba. On the way were spread folds of cloth on which Baba walked on, being supported by devotees' hands. Tatya Patel held the left hand and Malsapati the right, and Bapu Sahib Jog held the chatra over his head. In this fashion, Baba marched on to the Chavati. The fully decorated red horse, Shamakarna, led the way, and behind him were all the carriers, waiters, musical players, and the crowd of devotees. Harinama chanted to the accompaniment of music rent the skies, as also the name of Sai. In this manner, the procession reached the corner when all the persons that joined this party seemed pleased and delighted. On coming to this corner, Baba stood facing the Chavadi and shone with a peculiar luster. It seemed as if the face of Baba glittered like dawn or like the glory of the rising sun. Baba stood there with a concentrated mind facing the north as if he was calling on somebody. All the instruments played their music while Baba moved his right arm up and down for some time. Kaka Sahib Dikshit at this time came forward with a silver plate containing flowers, besmeared with gulal, red powder, and threw them on Baba's body off and on. The musical instrument played their best at this juncture, and Baba's face beamed with steady and added radiance and beauty, and all the persons viewed this lustre to their heart's content. Words fail to describe the scene and the splendor of this occasion. Sometimes Malsapati began to dance, being possessed or obsessed by some deity, but always surprised to see that Baba's concentration was not in the least disturbed. With a lantern in his hand, Tatya Patil walked on Baba's left side and Bhagat Malsapati on the right, holding with his hand the hem of Baba's garment. What a beautiful procession and what an expression of devotion. To witness this, men and women, poor and rich, flocked together there. Baba walked very slowly. Bhaktas followed on both sides with love and devotion. With joy pervading the whole atmosphere of the place, the procession reached the Chavadi. That scene and those days are gone now. Nobody can see them now or in the future. But by still remembering and visualizing the scene and sight, we can bring solace and comfort to our minds. The Chavadi was also fully decorated with a good white ceiling, mirrors, and many sorts of lamps. On reaching it, Tatya went ahead and spread an asan and placed a bolster, made Baba sit there, and made him wear good angaraka. Then the devotees worshipped him in various ways. They put on his head a mukut and with a tuft above, placing garlands of flowers and jewels around his neck and marking his forehead with musk mixed vertical lines and a dot, as Vaishnava devotees do. They stared at him for a long time to their heart's content. They changed his headdress now and then and held it aloft on the head, fearing that Baba might throw it away. Baba knew the heart of all of them and meekly submitted to all their methods without objection. With these decorations, he looked wonderfully beautiful. Nana Sahib Nimonkar held the chatra with its beautiful pendants which moved in a circle and its supporting stick. Bapu Sahib Jog washed the feet of Baba in a silver dish and offered argya and worship with all formalities, then besmeared his arms with sandal paste and offered to him tambul. Baba sat on the asan while Tatya and others kept standing and falling at his feet. When Baba sat on the gaddi, supported himself against the bolster, devotees on both sides waved chamars and fans. Shama then prepared the chilim and handed it over to Tatya, who drew a flame out of it by inhaling a deep breath to his mouth and then gave it to Baba. After Baba had his smoke, it was given to Bhagat Malsapati and then it was passed round to all. Blessed was the inanimate chilim. It had to undergo many ordeals of penance, such as being treated by pot makers, dried in the open sun, burnt in a fire, and then it had the good fortune to get in contact with Baba's hand and his kiss. After this function was over, devotees put garlands of flowers on his neck and gave him scent and bunches of flowers for smelling. Baba, who was dispassion or non-attachment incarnate, cared a fig for all these necklaces of jewels and garlands of flowers and other decorations, but out of real love for his devotees, he allowed them to have their own way and please themselves. Finally, Bapu Sahib Jog waved the aarti over Baba, observing all formalities. The musical instruments played the auspicious tunes. When this aarti was over, the devotees returned home one by one, saluting Baba and taking his leave. When Tatya Patil, after offering him chilim, attar and rose water, stood to depart, Baba said to him lovingly, "Guard me. Go if you like, but return sometime at night and inquire for me." On replying in affirmative, Tatya Patil left the Chavadi and went home. Then Baba himself prepared his bed. He arranged 50 or 60 white chadars one upon the other, and thus making his bed, went to rest. We shall also now take rest and close this chapter with a request to the readers that they should remember Sai Baba
and his Chavadi procession daily before they retire and go to bed. Bow to Sri Sai, peace be to all. Chapter 38. Baba's Handi, disrespect for shrine, Kala or hodgepodge and the cup of buttermilk. In the last chapter, we describe Baba's Chavadi procession. In this, we take up Baba's Handi and other subjects. Preliminary. Oh, blessed Sadguru Sai, we bow to you, who have given happiness to the whole world, accomplished the welfare of all the devotees. You have removed the affliction of those who have resorted to your feet by being very liberal and also being the protector and savior of the bhaktas who surrendered themselves to you. You have incarnated yourself in this world to oblige the people and do them good. The liquid essence of pure self was poured into the mold of Brahma, and out of this has come out the crest jewel of saints, Sai. The Sai is Atma Rama himself. He is the abode of the perfect divine bliss. After having himself attained all objects of life, he made his devotees desireless and free. Baba's Handi. Different sadhanas are prescribed in our scriptures for different ages. Tapa is recommended for Krita age, Gnana for Treta age, Yajna for Dwapara age, and Dana for Kali, the present age. Of all charities, giving food is the best one. We are much perturbed when we get no food at noon. Other beings feel similarly under similar circumstances. After knowing this, he who gives food to the poor and hungry is the best donor or charitable person. The Taittiriya Upanishad states that food is Brahma. From food all creatures are born, and having been born by food, they live and have departed into food, again they enter. When an Atiti comes to at our door at noon, it is our bounden duty to welcome them by giving them food. Other kinds of charities, giving away wealth, property, clothes, require some discrimination, but in the matter of food, no such consideration is necessary. Let anybody come to our door at noon, he should be served forthwith. And if lame, crippled, blind, and diseased paupers come, they should be fed first, and the able-bodied persons and our relations afterwards. The merit of feeding the former is much greater than the feeding of latter. Other kinds of charities are imperfect without this annadana, just as stars are without the moon, a necklace without its central medal, a crown without its pinnacle, a tank without lotus, bhajan without love, a married lady without kumkum, singing without a sweet voice, a buttermilk without salt, pulse, just as varan, pulse soup, excels all other dishes. Annadana is the best of all merits. Now let us see how Baba prepared food and distributed it to the others. It has been stated before that Baba required very little food for himself, and what little he wanted was obtained by begging from a few houses. But when he took it in his mind to distribute food to all, he made all preparations from the beginning to end all by himself. He depended on nobody and troubled nobody in this matter. First, he went to the bazaar, bought all the things, corn, flour, spices, for cash. He did also the grinding. In the open courtyard of the masjid, he arranged a big heath, and after lighting a fire underneath, he kept a handi over it with a proper measure of water. There were two kinds of handis, one small and other big. The former provided food for 50 people, the latter for 100. Sometimes he cooked meaty chawal, and other times pulava with meat. At times, in the boiling varan, he let small balls of thick or flat breads of wheat flour. He grinded the spices on a stone slab and put the pulverized spices into the cooking pot. He took all the pains to make the dishes very palatable. He prepared ambil by boiling jawari flour in water and later mixing it to buttermilk and then boiling both together. With the food, he distributed this ambil to all alike. To see whether the food was properly cooked or not, Baba rolled up his sleeve of his kafni, put his bare arm in the boiling cauldron, and without the least fear churned the whole mass from side to side and up and down. There was no mark of burn on his arm, nor fear on his face. When the cooking was over, Baba got the pots in the masjid and had them duly consecrated by the Maulvi. First, he sent part of the food as prasad to Malsa Pati and Tatya Patel, and then he served the remaining contents with his own hands to the poor and helpless people to their heart's content. Really blessed and fortunate must be those people who got food prepared by Baba and served by him. Somebody may raise a doubt here and ask, did Baba distribute vegetarian and non-vegetarian food as prasad alike to all of his devotees? The answer is plain and simple. Those who were accustomed to take non-vegetarian food were given food from the handi as prasad, and those who were not accustomed were not even allowed to touch it. He never created in them any wish or desire to indulge in this food. There is a principle well established that when a guru himself gives anything as prasad, the disciple who thinks and doubts whether it is acceptable or otherwise goes to perdition.
In order to see how any of his disciples had imbibed his principle, Baba at times proposed tests. For instance, on an Ekadashi day, he gave rupees to Dada Kelkar and asked him to go to a person to Korhala to get meat. This Dada Kelkar was an orthodox Brahmin and kept all his orthodox manners in his life. He knew that offering wealth, grain and clothes to a Sadguru was not enough, but implicit obedience to his Guru and prompt compliance with his order was a real dakshina. That pleased him most. So Dada Kelkar dressed himself and started for the place. Then Baba called him back and said, "Don't go yourself, but send somebody." Then Dada sent his own servant Pandu for the purpose. On seeing him starting, Baba asked Dada to call him back and cancel that program. On another occasion, Baba asked Dada just to see how saltish the pulava or the mutton dish was done. The latter replied casually and formally that it was all right. Then Baba said to him, neither you have seen it with your eyes, nor tasted it with your tongue. How could you say it is good? Just take out the lid and see. While saying this, Baba caught his arm and thrust it in the pot and added, draw your arm out and take a ladle. Put some quantity in the dish without caring for your orthodoxing and without blustering. When a wave of real love rises in a mother's mind, she pinches her child with her hand, and when it begins to cry and shout, she hugs it close to her bosom. Similarly, Baba, in a true motherly way, pinched Dada Kelkar in this fashion. Really, no saint or guru will ever force his orthodox disciple to eat forbidden food and defile or pollute himself thereby. The handi business went on for some time till 1910 and then stopped thereafter. As stated before, Das Kanu spread the fame of Baba by his kirtans far and wide in the Bombay Presidency, and people from that part of the country began to flock to Shirdi, which became in a few days a place of pilgrimage. The devotees brought with them various articles for presentation, offered various dishes of food as Naivedya. The quantity of Naivedya offered by them was so much that the fakirs and paupers could feed themselves to heart's content, leaving some surplus behind. Before stating how the Naivedya was distributed, we shall refer to Nana Sahib Chandorkar's story showing Baba's regard and respect for local shrines and deities. Nana Sahib's disrespect of a shrine. By drawing references or guessing in their own way, some people said that Sai was a Brahmin and some that he was a Muslim really. He belonged to no caste. No one knew definitely where he was born and in what community and who his parents were. Then how could he be a Muslim or a Brahmin? If he was a Muslim, how could he keep a duni fire ever burning in the masjid? How could there be a Tulsi Vrindavan there, and how could he allow the blowing of conches and ringing of bells and playing of musical instruments? How could he allow all the different forms of Hindu worship there? Had he been a Muslim, could he have pierced his ears? And could he have spent money from his pocket for repairing all the Hindu temples? On the contrary, he never tolerated any disrespect to Hindu shrines or deities. Once, Nana Sahib Chandorkar came to Shirdi with his husband's wife's sister-in-law, Mr. Biniwala. When they went to the masjid and sat before Baba talking, the latter suddenly got angry with Nana Sahib and said, "You're so long in my company, how did you behave like this?" Nana Sahib at first did not understand anything and humbly requested Baba to explain. Baba asked him as to when he came from Kopargaon and how he came to Shirdi thence. Nana Sahib then at once realized his mistake. He usually worshipped the shrine of Datta on the banks of Godavari at Kopargaon on his way to Shirdi. But this time he dissuaded his relation, who was a Datta Bhakta, from going to that shrine to avoid delay and drove straight. He confessed all of this to Baba and told him that while bathing in the Godavari, a big thorn went into his foot and gave him much trouble. Baba said that that was a slight punishment he met and warned him to be more careful next time. To revert to the distribution of the Naivedya again, after the Aarti was over and after Baba sent away all the people with Udi and blessings, he went inside and sat behind a curtain with his back to the Nimbar for meals. With 2 rows of Bhaktas, one on each side, the Bhaktas who bought Naivedya thrust inside their dishes containing a variety of foods such as puris, mandi, polis, basundi, sanza, rice, and kept waiting outside for prasad consecrated by Baba. All the food were mixed in a hodgepodge and placed before Baba. He offered it all to God and consecrated it. Then portions of the same were given to persons waiting outside and the rest were served to the inner party with Baba at the center. The Bhaktas sitting in 2 rows then dined to their heart's content. Baba asked Shama and Nana Sahib Nimonkar daily to serve the consecrated food to all the persons sitting inside and look to their individual needs and comforts. This they did very carefully and willingly. Every morsel of the food thus partaken gave them nutrition and satisfaction. Such sweet, lovely and consecrated food it was, ever auspicious and ever holy.
cup of buttermilk. Once Hemat Pant had eaten his full in his company. When Baba offered him a cup of buttermilk, its white appearance pleased him, but he was afraid that there was no space inside for it. He, however, took a sip, which proved very tasty. On seeing his faltering attitude, Baba said, "Drink it all. You won't get any such opportunity after this." He drank it He drank it all up then, but found that Baba's words were prophetic, for he passed away soon. Now, readers, we have certainly to thank Hemat Pant. He drank the cup of buttermilk, but he has supplied us with sufficient quantity of nectar in the form of Baba's Leelas. Let us drink cups and cups of this nectar and be satisfied and happy. Bow to Sri Sai, peace be to all. Sachidanand Sadguru Sainath Maharaj ki jai. శ్రీ సాయి సచరిత్రము 39వ అధ్యాయము. బాబా సంస్కృత పరిజ్ఞానము. భగవద్గీత శ్లోకములకు బాబా చెప్పిన అర్థము. మహాసమాధి మందిర నిర్మాణము. ఈ అధ్యాయంలో భగవద్గీత ఎందుగల ఒక శ్లోకమునకు బాబా చెప్పిన అర్థం ఉన్నది. కొందరు బాబాకి సంస్కృతం తెలియదనియో అది నానాసాహెబ్ చందోర్కర్ చెప్పినదనియో అనుటచే హేమత్ పంత్ 50వ అధ్యాయంలో ఈ సంగతిని విశదీకరించెను. 2 అధ్యాయములలోనూ ఒకే విషయం ఉండుటచే రెండును ఇందులో పొందుపరచడమైనది. తొలి పలుకు. షిరిడి పవిత్రమైనది, ద్వారకామహి పావనమైనది. ఏలన శ్రీ సాయి అచటనే నివసించుచు తిరుగుచు మనులుచు తొలుకు అక్కడనే మహాసమాధి పొందిరి. షిరిడి గ్రామ ప్రజలు ధన్యులు. వారి సర్వకార్యములను బాబా నెరవేర్చుచుండెను. బాబా వారి కొరకే చాలా దూరం నుండి ఎచ్చటకు వచ్చాను. మొదట షిరిడి చాలా చిన్న గ్రామము. సాయిబాబా ఎచ్చట నివసించుటటే దానికి గొప్ప ప్రాముఖ్యం వచ్చెను. తుదకది పవిత్రమైన యాత్రాస్థలమాయెను. అచ్చట నుండి స్త్రీలు కూడా ధన్యులు. బాబా యందు వారి భక్తి నిస్సంశయంగా పరిపూర్ణమైనది. బాబా మహిమను వారి స్నానం చేయనప్పుడు, విసరునప్పుడు, రుబ్బునప్పుడు, ధాన్యము దంచినప్పుడు తదితర గృహకృత్యములు చేయనప్పుడు పాడుచుండెడివారు. వారి భక్తి ప్రేమలు పావనములు. వారు చక్కని పాటలు పాడుచుండెడివారు. అవి పాడిన వారికి విన్నవారికి మనశ్శాంతి కలగజేయుచుండెను. బాబా చెప్పిన అర్థము. బాబాకు సంస్కృతం వచ్చినని నమ్మువారు ఉండరు. ఒకనాడు భగవద్గీతలోని ఒక శ్లోకమునకు బాబా చక్కని అర్థమును నానాసాహెబ్ చందోర్కర్కి బోధించి ఆశ్చర్యము కలగజేశాను. ఈ విషయం గురించి బీబీ దేవ్ గారు శ్రీ సాయిలీల సంపుటి 4 పుట 563 స్ఫుట విషయం నందు రాసినారు. వారు స్వయంగా నానాసాహెబ్ చందోర్కర్ వద్ద నుండి కొన్ని సంగతులు తెలుసుకుంటేచే ఆ వృత్తాంతము దిగువనివ్వబడెను. నానాసాహెబ్ చందోర్కర్ వేదాంతము బాగా చదివినవారు. ఆయన భగవద్గీతను వివిధ వ్యాఖ్యానములతో చదివినందున తన పాండిత్యమునకు గర్వించుచుండెను. బాబాకి విషయం కానీ సంస్కృతం కానీ తెలియదని ఆయన అభిప్రాయము. అందుచే ఒకనాడు బాబా అతని గర్వమనచెను. ఆ తొలి రోజులలో భక్తులు గుంపులు గుంపులుగా రానప్పుడు బాబా భక్తుల సంశయంలో తీర్చుటకు ఒంటరిగా వారితో మసీదులో మాట్లాడుచుండేది. బాబా దగ్గర నానా కూర్చొని వారి కాళ్ళు ఒత్తుచు నోటిలో ఏదో గొనుగుకొనుచుండెను. బాబా, నానా ఏమి గొనుగుచున్నావు? నానా, సంస్కృత శ్లోకమును వల్లించుచున్నాను. బాబా, ఏ శ్లోకము? నానా, భగవద్గీతలోనిది. బాబా, గట్టిగా చదువుము. నానా, భగవద్గీత 4వ అధ్యాయము 34వ శ్లోకము ఈ క్రింది విధముగా చదివాను. తద్విద్ది ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్షంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః. బాబా, నానా, అది నీకు బోధపడినదా? నానా, అవును. బాబా, నీకు తెలిసినచో నాకు చెప్పుము. నానా, దాని తాత్పర్యం ఇది. సాష్టాంగ నమస్కారం చేయుటనగా పాదములపై పడుట, గురుని ప్రశ్నించుట, వారి సేవ చేయుట ద్వారా ఈ జ్ఞానమును తెలుసుకొను. అప్పుడు మోక్షమును పొందు జ్ఞానము కలవారు అనగా పరబ్రహ్మం తెలిసిన వారు ఆ జ్ఞానం ఉపదేశించెదరు. బాబా, నానా, శ్లోకం యొక్క తాత్పర్యం అక్కర్లేదు. ప్రతిపదార్థము, వ్యాకరణము మరియు దాని అర్థం చెప్పుము. అప్పుడు నానా ప్రతి పదమునకు అర్థము చెప్పాను. బాబా, నానా, ఉత్త సాష్టాంగ నమస్కారం చేసినచో చాలునా? నానా, ప్రణిపాత అను పదమున ఇంకొక అర్థము నాకు తెలియదు. ప్రణిపాత అనగా సాష్టాంగ నమస్కారం అని నాకు తెలియను. బాబా, మరి పరిప్రశ్న అనగానేమి? నానా ప్రశ్నలు అడుగుట.
బాబా ప్రశ్న అనగానేమి? నాన్న అదే అనగా ప్రశ్నించుట. బాబా పరిప్రశ్నయన్నను ప్రశ్నయన్నను ఒకటే అయినచో వ్యాసుడు పరి అను ప్రత్యయమును ప్రశ్నకు ముందేలా ఉపయోగించను. వ్యాసుడు తెలివి తక్కువవాడ. నాన్న పరిప్రశ్నయను మాటకు నాకు ఇతర అర్థమేమియో తెలియదు. బాబా సేవ అనగా నిట్టిది. నాన్న ప్రతిరోజు మేము చేయుచున్నట్టిది. బాబా అట్టి సేవ చేసినా చాలునా? నాన్న సేవయను పదమునకు ఇంకనో వేరే అర్థమేమి గలదో నాకు తోచటలేదు. బాబా రెండవ పంక్తిలోని ఉపదేక్షంతితే జ్ఞానం అని దానిలో జ్ఞానం అను పదమును ఉపయోగించకుండా ఇంకొక పదం ఉపయోగించగలవా? నాన్న అవును. బాబా ఏ పదము? నాన్న అజ్ఞానము. బాబా జ్ఞానమునకు బదులు అజ్ఞానం ఉపయోగించినచో ఈ శ్లోకములోనేమైనా అర్థం కలదా? నాన్న లేదు, శంకర భాష్యం ఆ విధంగా చెప్పుటలేదు. బాబా వారు చెప్పనిచో పోనిము. అజ్ఞానము అను పదము ఉపయోగించిన ఎడల తగిన అర్థం వచ్చినప్పుడు దానిని ఉపయోగించడానికి ఏమైనా ఆక్షేపణ కలదా? నాన్న అజ్ఞానమను పదమును చేర్చి దాని అర్థమును విషదపరచుట నాకు తెలియదు. బాబా కృష్ణుడు అర్జునుని జ్ఞానులకు తత్వదర్శకులకు నమస్కారము ప్రశ్నించుట సేవ చేయమని చెప్పనేలా? స్వయంగా కృష్ణుడు తత్వదర్శి కాడా? వారు నిజముగా జ్ఞానమూర్తియే కదా? నాన్న అవును, అతడు తత్వదర్శియే. కానీ అర్జునుడు ఇతర జ్ఞానులను ఎలా సేవించమనో నాకు తోచటలేదు. బాబా నీకు ఇది బోధపడలేదా? నాన్న సిగ్గుపడాను. అతని గర్వం అడిగాను. అప్పుడు బాబా ఇట్లు వ్యాఖ్యానించాను. జ్ఞానుల ముందు ఉత్త సాష్టాంగ నమస్కారం చేసినచో సరిపోదు. మనము సద్గురునకు సర్వస్వ శరణాగతి చేయవలను. ఊరక ప్రశ్నించుట చాలదు. దుర్బుద్ధితోనూ దొంగ ఎత్తుతో కానీ వారిని బుట్టలో వేయుటకు కానీ వారి తప్పులను పట్టుటకు కానీ పనికిపాలిన ఆసక్తితో కానీ అడగకూడదు. నిజంగా తెలుసుకొని దానిచే మోక్షం పొందుటకు కానీ ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధికి కానీ అడగవలను. సేవ అనగా ఇష్టమున్నచో చేయవచ్చును, లేనిచో మానవచ్చుననే అభిప్రాయంతో చేయనది సేవ కాదు. శరీరం తనది కాదనియు దానికి తాను యజమాని కాదనియు శరీరం గురువుగారిదనియు వారి సేవకులకే శరీరం ఉన్నదనియు భావింపవలను. ఇట్లు చేసిన సద్గురు శ్లోకంలో చెప్పబడిన జ్ఞానమును బోధించును. గురువు అజ్ఞానమును బోధించుననగా నాన్నకు అర్థం కాలేదు. బాబా జ్ఞానం ఉపదేశం ఎట్లాగును అనగా సాక్షాత్కారము బోధించుట ఎట్లు? అజ్ఞానమును నశింపచేయుటయే జ్ఞానము. జ్ఞానేశ్వర మహారాజు ఇట్లు చెప్పి ఉన్నారు. అజ్ఞానం తొలగించుట ఇట్లు: ఓ అర్జున, స్వప్నము నిద్ర తొలగిపోయినచో మిగులునది నీవుగా గ్రహింపుము. జ్ఞానమగా అజ్ఞానం నశింపచేయుటయే. చీకటిని తరుముటయే వెలుతురు. ద్వైత్యమును నశింపచేయుటయే అద్వైతము. ద్వైతమును నశింపచేసదమనగా అద్వైతమును గూర్చి చెప్పుట. చీకటి నశింపజేసదమనచో వెలుతురుని గూర్చి చెప్పుట. అద్వైతం పొందవలనచో ద్వైతమైన భావం మనలో నుంచి తీసివేయవలను. అది అద్వైతమును పొందు జ్ఞానము. ద్వైతంలోనే ఉండి అద్వైతమును గూర్చి మాట్లాడగలవారెవరు? ఎవరైనా నట్లు చేసినచో నా స్థితిలోనికి వారు రానిదే వారికి అది ఎట్లు తెలియను? దానిని ఎట్లు పొందెదరు? శిష్యుడు గురువు వల్ల జ్ఞానమూర్తియే. వీరిద్దరి భేదమేమనగా గ్రహించు తీరు, గొప్ప సాక్షాత్కారము, ఆశ్చర్యకరమైన మానవాతీత సత్యము, మహాశక్తిమత్వము మరియు ఐశ్వర్యయోగము. సద్గురు నిర్గుణుడు సచ్చిదానందుడు. వారు మానవాకారంను అవతరించుట జగత్తును మానవాళిని ఉద్ధరించుటకు మాత్రమే. దానివలన వారి అసలైన నిర్గుణ స్వభావము కొంచెం కూడా వికారం చెందదు. వారి సత్యస్వరూపము దైవిక శక్తి జ్ఞానము తరగకుండా నుండును. శిష్యుడు కూడా నటి స్వరూపం కలవాడే, కానీ అతని అనేక జన్మల అజ్ఞానము తానే శుద్ధ చైతన్యమును సంగతిని కప్పివేయును. అతడు నేను సామాన్య నికృష్ట జీవుడను అనుకొనను. గురువు ఈ అజ్ఞానమును మూలముతో తీసివేయవలను, తగిన ఉపదేశమునివ్వవలను. లెక్కలేనని జన్మల నుండి సంపాదించిన అజ్ఞానమును గురువు నిర్మూలించి ఉపదేశించవలను. ఎన్నో జన్మల నుండి తాను నికృష్ట జీవుడని అనుకొని శిష్యునికి గురువు నీవే దైవము, శక్తియుతుడవు, ఐశ్వర్యశాలివి అని బోధించును. అప్పుడు శిష్యుడు కొంచెం కొంచెంగా తానే దైవమని గ్రహించును. తాను శరీరమనియు, తానొక జీవిననియు లేదా అహంకారమనియు, దేవుడు లోకము తనకంటే వేరనియు తలంచు నితాంత భ్రమ అనేక జన్మల నుండి వచ్చుచున్న దోషము. దానిపై ఆధారపడి చేసిన కర్మల నుండి వానికి సంతోషము, విచారము ఈ రెంటి యొక్క మిశ్రమము కలుగును. ఈ భ్రమను, ఈ దోషమును, ఈ మూల అజ్ఞానమును గురించి అతడు విచారమారంభించవలను. ఈ అజ్ఞానం ఎట్లా అంకురించినది, అది ఎక్కడనున్నది అని దానిని చూపుటయే గురూపదేశమందు. ఈ దిగువ వివరించిన అజ్ఞాన లక్షణములు: నేను జీవిని, ప్రాణిని, శరీరమే ఆత్మ, నేను శరీరమును, భగవంతుడు, ప్రపంచము, జీవుడు వేరువేరు, నేను దేవుడను కాను, శరీరం ఆత్మ కాదని తెలుసుకుండుట,
దేవుడు జీవుడు ప్రపంచం ఒకటే అని తెలియకుండుట. ఈ తప్పులన్నీ చూపించనిదే శిష్యుడు దేవుడనగా ప్రపంచమనగా శరీరమనగానేమో తెలియజాలడు. వానిలో వానికి ఎట్టి సంబంధం కలదో ఒకటి ఇంకొకటి కంటే వేరైనదా లేక రెండును ఒకటేనా అను సంగతి గ్రహింపజాలడు. ఈ సంగతులను బోధించుటకు వాని అజ్ఞానం నశింపచేయుటకు చెప్పున్నది జ్ఞానమా అజ్ఞానమా, జ్ఞానమూర్తి అయిన జీవునకు జ్ఞానోపదేశం చేయనేలా. ఉపదేశం అనున్నది వాని తప్పును వానికి చూపి వాని అజ్ఞానం నశింపచేయుట కొరకే. బాబా ఇంకను ఇట్లనను, ప్రణిపాతమనగా శరణాగతి చేయుట. శరణాగతి అనగా తన శరీరము, మన మనస్సు, ధనముల ఐశ్వర్యములను అర్పించుట. శ్రీకృష్ణుడు అర్జును ఇతర జ్ఞానులను ఆశ్రయించమననేలా. సద్భక్తుడు సర్వము వాసుదేవమయంగా భావించును. భక్తుడు ఏ గురువునైనా శ్రీకృష్ణునిగానే భావించును. గురువు శిష్యుని వాసుదేవుడుగాను, శ్రీకృష్ణుడు ఇద్దరిని తన ప్రాణము ఆత్మలుగాను భావించును. అటువంటి భక్తులు గురువులు కలరని శ్రీకృష్ణుడు తెలిసి ఉండటచే వారిని గూర్చి అర్జునునికి చెప్పాను. అట్టి వారి గొప్పతనము హెచ్చి అందరికీ తెలియవలననియే కృష్ణుడు అట్లు పేర్కొనెను. సమాధి మందిర నిర్మాణం. బాబా తాను చేయ నిశ్చయించుకొనిన పనుల గురించి ఎప్పుడూ మాట్లాడువారు కారు, ఏమీ సందడి చేయువారు కారు. సంగతి సందర్భములను వాతావరణమును మిక్కిలి యుక్తిగా నేర్పరిచి తప్పనిసరి పరిస్థితులను కలిగించుచుండువారు. అందుకు సమాధి మందిర నిర్మాణమే ఉదాహరణము. నాగపూర్ కోటీశ్వరుడు శ్రీమాన్ బాపు సాహెబ్ బూటి షిరిడీలో సకుటుంబంగా నుండెడివాడు. అతనికి అచ్చట సొంత భవనం ఉండిన బాగుండునని ఆలోచన కలిగాను. కొన్నాళ్ల పిదప దీక్షిత్ వాడాలో నిద్రించుచుండగా అతనికి ఒక దృశ్యం కనిపించెను. బాబా స్వప్నంలో నగుపడి ఒక వాడాను మందిరంతో సహా నిర్మించమనెను. అతను నిద్రించుచున్న శ్యామ కూడా అతి దృశ్యం కనిపించెను. బాబు సాహెబ్ లేచి శ్యామ ఏడ్చుచుంట చూసి కారణం అడిగాడు. శ్యామ ఇట్లు చెప్పాను, బాబా నా దగ్గరికి వచ్చి ఒక మందిరంతో సహా వాడాను నిర్మింపుము, నేను అందరి కోరికలను నెరవేర్చదనెను. బాబా ప్రేమ మధురమైన పలుకులు విని భావావేశమున మైమరచి తిని నా గొంతుగా యార్చుకొని పోయాను. నా కండ్ల నుండి నీరు కారుచుండెను. నేను ఏడ్చటం మొదలుటిని. వారిద్దరు దివ్యస్వప్నంలో ఒకటే అయినందులకు బాపుసాహెబ్ బూటి విస్మయం అందాను. ధనవంతుడు ఒకటి చేతను, చేతనైన వాడొకటి చేతను అచ్చట ఒక వాడను నిర్మించుటకు నిశ్చయించుకుని మాధవరావు శ్యామ సహాయంతో ఒక ప్లాను గీశాను. కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ దానిని ఆమోదించాను. దాన్ని బాబా ముందర పెట్టగా బాబా కూడా వెంటనే ఆమోదించాను. కట్టుట ప్రారంభించేవి. శ్యామ పర్యవేక్షణ చేయించుండెను. భూమి పరిగృహము, భూగ్రహము, బావి పూర్తయ్యాను. బాబా కూడా లెండికి పోవున్నప్పుడు తిరిగి వచ్చినప్పుడు కొన్ని మార్కులను సూచించుచు సలహాలను ఇచ్చిచుండెను. మిగిలిన పని ఎంతను బాబుసాహెబ్ జోగును చూడమనిది. అది నిర్మించినప్పుడు బాబుసాహెబ్ బూటికి ఒక ఆలోచన కలిగాను. చుట్టూ గదులుండి దాని మధ్యన ఒక విశాలమైన హాలులో మురళీధరుని శ్రీకృష్ణ ప్రతిమను ప్రతిష్ఠ చేయవలని తట్టాను. బాబాకి సంగతి తెలియచేసి వారి అభిప్రాయంను కనుగొనవలనని శ్యామకు చెప్పాను. వాడ ప్రక్క నుండి బాబా పోవచుండగా వారిని శ్యామ ఈ విషయం అడగగా బాబా అందులకు సమ్మతించి దేవాలయం పూర్తి కాగానే నేనే ఎచ్చట నివసించుటకు వచ్చేదను అని వాడా వైపు చూచుచు, వాడా పూర్తయిన పిమ్మట మనమే దానిని ఉపయోగించుకునవలను. మనమందరం అచ్చట నొందుము, అందరూ కలిసి వెలిసి ఆడుకొందుము, ఒకరినొకరు కౌగిలించుకొని సంతోషంగా ఉండవచ్చును అనను. దేవస్థానం మధ్య మందిరము కట్టుటకు అది తగిన శుభ సమయమా అనే శ్యామ అడగగా బాబా సమ్మతించుటచే శ్యామ కొబ్బరికాయ తెచ్చి పగలగొట్టి పనిని ప్రారంభించాను. కొద్ది కాలంలో పని పూర్తయ్యాను. మురళీధర విగ్రహము తయారు చేయుటకు ఆజ్ఞాపించేవి. అది తయారు కాక మునిపే కొత్త సంగతి జరిగాను. బాబాకు తీవ్రమైన జ్వరం వచ్చాను. వారు కాయమును విడిచుటకు సిద్ధముగా నుండిరి. బాబుసాహెబ్ మిక్కిలి విచారగ్రస్తుడాయను, నిరాశపడెను. బాబా సమాధి చెందినచో తన వాడ బాబా పాదములచే పవిత్రం కాదనియు తాను మదుపు పెట్టిన ₹1,00,000 వ్యర్థమగునని చింతించాను. కానీ బాబా సమాధి చెందకముందు నన్ను రాతివాడలో నుంచుడు అన్నటి పలుకులు బాపు సాహెబ్కే కాక అందరికీ ఊరట కలిగించాను. సకాలంలో బాబా పవిత్ర శరీరమును మధ్య మందిరంలో పెట్టి సమాధి చేసింది. ఇట్లు మురళీధరుని కొరకు నిర్ణయించిన స్థలం నందు బాబాను సమాధి చేయుటచే బాబాయే మురళీధరనియో బూటివాడాయే సమాధి మందిరమనియో అర్థం గ్రహించవలను. వారి విచిత్ర జీవితం లోతును కనుగొన శక్యం కాదు. తాను కట్టించిన వాడాలో బాబా పవిత్ర శరీరము సమాధి అవుటచే బాపు సాహెబ్ బూటి మిగుల ధన్యుడు, అదృష్టశాలి. శ్రీ సాయి సచరిత్రము 45వ అధ్యాయము. బాబా కథలు. దేవుగారి ఇంటిలో ఉద్యానవన బాబా సన్యాసి వేషంతో మరి ఇద్దరు తోడుకొని పోవుట, హేమత్ పంత్ ఇంటికి ఫోటో రూపంలో పోవుట. ఈ అధ్యాయంలో 2 కథలు చెప్పుదుము. ఒకటి దహనులో బీవీ దేవుగారింటికి వారి తల్లి ఆచరించిన ఉద్యాపన వ్రతమునకు బాబా వెళ్ళుట. 2 బాంద్రాలోని హేమత్ పంత్ ఇంటికి హోలీ పండుగ నాడు భోజనములకు పోవుట. తొలి పలుకు. శ్రీ సాయి సమర్థుడు పావనమూర్తి తన భక్తులకు ఇహపర
విషయంలందు తగిన సలహానిచ్చి జీవిత పరమావధిని పొందినట్లు చేసి వారిని సంతోషపెట్టును. సాయి తన హస్తమును భక్తుల తలపై పెట్టి తమ శక్తులను వారిలోనికి పంపించి భేదభావం నశింపచేసి అప్రాప్యమును ప్రాప్తింపజేయును. వారు తమ భక్తుల ఎడ భేదము లేక తమకు నమస్కరించిన వారిని ఆదరంతో అక్కున చేర్చుకునేవారు. వర్షాకాలంలో నదులు కలియు సముద్రం వలె బాబా భక్తులతో కలిసి తమ శక్తిని స్థాయిని శిష్యులకిచ్చును. దీన్ని బట్టి ఎవరైతే భక్తుల లీలలను పాడేదరో వారు భగవంతుని లీలలను పాడిన వారి కంటే కానీ అంతకంటే ఎక్కువ కానీ దేవుని ప్రేమకు పాత్రులగుదరని తెలియవలను. ఇక ఈ అధ్యాయంలోని కథల వైపు మరలదు. దేవుగారింట ఉద్యాపన వ్రతం. దహనులో బీవి దేవుగారు మమల్తాదారుగా నుండెను. వారి తల్లి 25-30 నోములు నోచెను. వాని ఉద్యాపన చేయవలసి ఉండెను. ఈ కార్యములో 100-200 మంది బ్రాహ్మణులకు భోజనం పెట్టవలసి ఉండెను. ఈ శుభకార్యమునకు ముహూర్తం నిశ్చయమయ్యాను. దేవుగారు బాబుసాహెబ్ జోగ్గారికి ఒక లేఖ వ్రాసిరి. అందులో బాబా ఈ శుభకార్యమునకు దయచేయవలెననియు వారు రాకునచో అసంతృప్తికరముగా నుండుననియు రాసెను. జోగు ఈ ఉత్తరము చదివి బాబాకు వినిపించెను. మనపూర్వకమైన విజ్ఞాపనను విని బాబా ఇట్లనేయు, నన్నే గుర్తుంచుకొని వారిని నేను మరవను. నాకు బండి కానీ, టాంగా కానీ, రైలు కానీ, విమానం కానీ అవసరం లేదు. నన్ను ప్రేమతో పిలుచు వారి ఎద్దకు నేను పరిగెత్తిపోయి ప్రత్యక్షమయ్యేదను అని అతనికి సంతోషమైన జవాబు రాయుము. నీవు నేను ఇంకొకరు సంతర్పణకు వచ్చేదమని రాయుము. జోగ్ బాబా చెప్పిన దేవునకు రాశాను. దేవుగారు ఎంతో సంతసించివి. కానీ బాబా రహత, రూయి, నీమ్గాం దాటి ప్రత్యక్షంగా ఎక్కడికి పోరని ఆయనకు తెలియను. బాబాకు అశక్యమైనది ఏదీ లేదు. వారు సర్వాంతర్యామి ఎగుటచే హఠాత్తుగా నేను వచ్చి తమ వాగ్దానమును పాలించవచ్చని అనుకున్నాను. ఉద్యాపన కొద్ది రోజుల ముందుగా బెంగాలీ దుస్తులను ధరించిన సన్యాసి ఒకడు గో సంరక్షణకై సేవ చేయుచు దహను స్టేషన్ మాస్టర్ వద్దకు చందాలు వసూలు చేయు మిషతో వచ్చారు. స్టేషన్ మాస్టారు సన్యాసిని ఊరిలోనికి పోయి మమల్తాదారుని కలుసుకొని వారి సహాయంతో చందాలు వసూలు చేయమనెను. అంతలో మమల్తాదారే అచ్చటికి వచ్చారు. స్టేషన్ మాస్టర్ సన్యాసిని దేవుగారికి పరిచయం అనొచ్చాను. ఇద్దరు ప్లాట్ఫామ్ మీద కూర్చుని మాట్లాడారు. ఊరిలో నేదో మరొక చందా పట్టి రావు సాహెబ్ సర్వోత్తమ శెట్టి నడిపిచుండిచే ఇంకొకటి ఇప్పుడే తయారు చేయటం బాగుండదని చెప్పి 2 లేదా 4 మాసముల పిమ్మట రమ్మనెను. ఈ మాటలు విని సన్యాసి అచ్చటి నుండి పోయాను. 1 నెల పిమ్మట ఆ సన్యాసి ఒక టాంగాలో వచ్చి 10 గంటలకు దేవుగారి ఇంటి ముందర ఆగాను. చందాల కొరకు వచ్చనేమో అని దేవు అనుకునేను. ఉద్యాపనకు కావలసిన పనిలో దేవుగారు నిమగ్నులై ఉండుటే చూసి తాను చందాల కొరకు రాలేదనియో భోజనముకై వచ్చి తినని సన్యాసి చెప్పాను. అందుకు దేవు, మంచిది, చాలా మంచిది, మీకు స్వాగతం, ఈ గృహం మీదే అనెను. అప్పుడు సన్యాసి, 2 కుర్రవాళ్ళు నాతో ఉన్నారు అనెను. దేవు, మంచిది, వారితో కూడా రండు అనెను. ఇంకా 2 గంటల కాలపరిమితి ఉంటుటచే వారి కొరకు ఎచ్చటికి పంపవాలనని అడిగాను. సన్యాసి, ఎవరిని పంపనవసరం లేదని తామే స్వయంగా వచ్చేద్దామని చెప్పాను. సరిగ్గా 12 గంటలకు రమ్మని దేవు చెప్పాను. సరిగ్గా 12 గంటలకు 3 వచ్చి సంతర్పణలో భోజనం చేసిన పిమ్మట వెళ్ళిపోయారు. ఉద్యాపన పూర్తి కాగానే దేవుగారు బాబుసాహెబ్ జోగుకు ఉత్తరం రాశారు. అందులో బాబా తన పాట తప్పనని రాశాను. జోగు ఉత్తరం తీసుకుని బాబా వద్దకు వెళ్ళాను. దానిని తెరవక మునిపై బాబా ఇట్లనేను, వాగ్దానం చేసి దగా చేసి ననుచున్నాడు. ఇద్దరితో కూడా నేను సంతర్పణకు హాజరైతిని, కానీ నన్ను పోల్చుకొని లేకపోయినని రాయము. అట్టివాడు నన్ను పిలవనేలా. సన్యాసి చందాల కొరకు వచ్చనని అనుకోలేను. అతని సంశయం తొలగించుటకే మరిద్దరితో వచ్చేదనంటిని. 3 సరిగా భోజనం వేళకి వచ్చి ఆదరించలేదా? నా మాట నిలబెట్టుకుంటకు ప్రాణంలైనా విడిచెదను. నా మాటలు నేను ఎప్పుడూ పొల్లు చేయను. ఈ జవాబు జోగు హృదయంలో ఆనందం కలగచేశాను. బాబా సమాధానం అంతే దేవుగారికి రాశాను. దానిని చదువుగానే దేవుకు ఆనంద భాష్మలు దొరలేను. అనవసరంగా బాబా నిందించినందులకు పశ్చాత్తాపపడెను. సన్యాసి మొదటి రాకచే తానెట్లు మోసపోయానో, సన్యాసి చందాలకు వచ్చుట, మరిద్దరితో కలిసి భోజనంకు వచ్చేదనే మాటలు తాను గ్రహించలేకపోవటం మొదలైనవి అతనికి ఆశ్చర్యం కలగజేశాను. భక్తులు పూర్ణంగా సద్గురుని శరీరి వేడించు వారు తమ భక్తుల ఇంట్లో శుభకార్యములను సవ్యంగా నెరవేర్చున్నట్లు చూచెదరు అనేది ఈ కథల వల్ల స్పష్టపడుచున్నది. హేమత్ పంత్ ఇంట హోలీ పండగ భోజనం. ఇక బాబా తన ఫోటో రూపమున సాత్కరించి భక్తుని కోరిక నెరవేర్చిన మరొక కథను చెప్పేదము. 1917వ సంవత్సరం హోలీ పండుగ నాడు వేకువజామున హేమత్ పంత్కు ఒక దృశ్యం కనిపించాను. చక్కని దుస్తులు ధరించిన సన్యాసి వలె బాబా కనిపించి నిద్ర నుండి లేపి ఆనాడు భోజనములకు వారింటికి వచ్చేదనని చెప్పాను. ఇట్లు తనను నిద్ర నుంచి లేపినది కూడా కలలోని భాగమే. నిజముగా లేచి చూసేసరికి సన్యాసి కానీ బాబా కానీ కనిపించలేదు. స్వప్నమును
గుర్తుకు తెచ్చుకొనగా సన్యాసి చెప్పిన ప్రతి మాట జ్ఞాపకం మనకు వచ్చాను. బాబా గారి సహవాసం 7 సంవత్సరం నుండి ఉన్నప్పటికీ, బాబా ధ్యానం నెల్లప్పుడు చేయుచున్నప్పటికీ బాబా తన ఇంటికి వచ్చి భోజనం చేయనని అతడు అనుకోలేదు. బాబా మాటలకు మిగిల సంతసించి తన భార్య వద్దకు పోయి, ఒక సన్యాసి భోజనంకు వచ్చునుగాన కొంచెం బియ్యం ఎక్కువ పోయేవాళ్ళని చెప్పాను. అది హోలీ పండుగ దినము. వచ్చువారెవరని ఎక్కడి నుండి వచ్చుచున్నారని ఆమె అడిగాను. ఆమె ననవసరంగా పెడదారి పట్టించక ఆమె ఇంకొక విధంగా భావింపకుండానట్లు జరిగినట్లుగా చెప్పనించి తాను గాంచిన స్వప్నంను తెలియజేశాను. షిరిడీలో మంచి మంచి పిండి వంటలను ఇచ్చి బాబా తన వంటి వారికి బాంద్రాకి వచ్చినాయని ఆమెకు సంశయం కలిగాను. అందువలన హేమత్ పంత్ బాబా స్వయంగా రాకపోవచ్చు, కానీ ఎవరినైనా పంపవచ్చును కనుక కొంచెం బియ్యం ఎక్కువగా పోసినచో నష్టం లేదనెను. మధ్యాహ్నం భోజనమునకై ప్రయత్నములన్నీవి చేసేది. మిట్ట మధ్యాహ్నమునకు సర్వము సిద్ధమయ్యాను. హోలీ పూజ ముగిసాను. విస్తళ్ళు వేసేది, ముగ్గులు పెట్టేది. భోజనమునకు 2 పంక్తులు తీర్చేది. రెండింటి మధ్యన ఒక పీట బాబా కొరకమర్చేది. గృహంలోని వారందరూ, కొడుకులు, మనుమలు, కుమార్తెలు, అల్లుండ్రు మొదలగు వారందరూ వచ్చి వారి వారి స్థలంలో అలంకరించేది. వండిన పదార్థములు వడ్డించేది. అందరూ అతిథి కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉండేది. 12 గంటలు దాటినప్పటికీ ఎవరూ రాలేదు. తలుపు వేసి గొండ్లం పెట్టేది. అన్నశుద్ధి అయ్యాను అనగా నెయ్యి వడ్డించేది. భోజనం ప్రారంభించుటకు ఇది ఒక గుర్తు. అగ్నిహోత్రునకు, శ్రీకృష్ణునకు నైవేద్యం సమర్పించేది. అందరూ భోజనం ప్రారంభింపబోచుండగా మేడమెట్లపై చప్పుడు వినిపించాను. హేమత్ పంత్ వెంటనే పోయి తలుపు తీయగా 2 మనుషుల చెట్టు నుండేవి. ఒకరు అలీ మహమ్మద్, వేరొకరు మౌలానా ఇస్ము ముజావర్. ఆ ఇరువురు వడ్డనమంతయు పూర్తి అయి అందరూ భోజనం చేయుటకు సిద్ధంగా ఉండటం గమనించి హేమత్ పంత్ని క్షమించమని కోరి ఇట్లు చెప్పేది. భోజన స్థలం విడిచి వెట్టి మా వద్దకు పరిగెత్తుకొని వచ్చితివి. తక్కిన వారు నీ కొరకు చూచున్నారు కావున ఇదిగో నీ వస్తువుని నీవు తీసుకొనము. ఆ తర్వాత తీరుబడిగా వృత్తాంతమంతయు తెలిపెదము. అట్ల నుంచి తమ చంక నుండి ఒక పాత వార్తాపత్రికలో కట్టిన పటమును విప్పి టేబుల్ పైన పెట్టేది. హేమత్ పంత్ కాగితం విప్పి చూసేసరికి అందులో పెద్దది చక్కని సాయిబాబా పటం ఉండెను. అతడు మిగులు ఆశ్చర్యపడెను. అతని మనసు కరిగెను. కండ నిండి నీరు కాగెను. శరీరం గగురుపాటు చెందెను. అతడు వంగి పటంలో ఉన్న బాబా పాదములకు నమస్కరించాను. బాబా ఈ విధంగా తన లీలచే ఆశీర్వదించనని అనుకునేను. గొప్ప ఆసక్తితో నీకు ఆ పటం ఎట్లు వచ్చినని అలీ మహమ్మద్ను అడిగాను. అతడు ఆ పటం ఒక అంగటిలో కొంటిననియో దానికి సంబంధించిన వివరములనియో తర్వాత తెలియజేస్తుందనెను. తక్కిన వారు భోజనం కనిపెట్టుకుని ఉంటేచే త్వరగా పొమ్మని అనెను. హేమత్ పంత్ వారికి అభినందన తెలిపి భోజనశాలలోనికి పోయాను. ఆ పటం బాబా కొరకు వేసిన పీటపై పెట్టి వండిన పదార్థములనియు వడ్డించి నైవేద్యం పెట్టిన పిమ్మట అందరూ భుజించి సకాలంలో పూర్తి చేసేది. పటంలోనున్న బాబా యొక్క చక్కని రూపం చూసి అందరూ అమితానంద భరితులయ్యేది. ఇదంతయు నెట్లు జరిగినని ఆశ్చర్యపడేది. ఈ విధంగా బాబా హేమత్ పంత్కు స్వప్నంలో చెప్పిన మాటలను నెరవేర్చి తన వాగ్దానంను పాలించుకోలేను. ఆ ఫోటో వివరములు అనగా అది అలీ అహ్మద్కి ఎట్లు దొరికానో, అతడు ఎందుకు తెచ్చాను, దానిని హేమత్ పంత్కి ఎందుకు ఇచ్చాను అని వచ్చే అధ్యాయంలో చెప్పుకుందరు. శ్రీ సాయినాథాయ నమః. 40వ అధ్యాయం సంపూర్ణం. Chapter 41 Story of the Picture Stealing the Rags and Reading of Gnaneshwari. As stated in the last chapter, we continue here the story of the picture. 9 years after the occurrence of the incident described in the last chapter, Ali Muhammad saw again Hemant Pant and related to him the following story. One day, while wandering in the streets of Bombay, he bought the picture from a street hawker. Then he framed it and set it on a wall in his house at Bandra.
As he loved Baba, he daily took darshan of it. 3 months before he gave the picture to Himmat Pant, he was suffering from an abscess or swelling on his leg, for which an operation was performed, and he was convalescing in the house of his brother-in-law, Mr. Noor Muhammad Peerboy, in Bombay. For 3 months, his house in Bandra was closed and nobody was living there. Only the pictures of the famous Baba Abdul Rahman, Maulana Sahib Muhammad Hussain, Baba Sai, Baba Tajuddin, and a few other saints were there. The wheel of time did not even spare these. He was lying sick and suffering in Bombay. Why should the pictures suffer there in Bandra? It seems that they have also their ins and outs. All the pictures met their fate, but how Sai Baba's picture escaped it, nobody had been able to explain to me up till now. It shows the all-pervasiveness, omnipresence of Sai and his inscrutable power. He had got a small picture of Saint Baba Abdul Rahman from Muhammad Hussain Taryotapon many years ago. He gave it to his brother-in-law Noor Muhammad Peerboy, and it was lying in his table for 8 years. Once the latter saw it, took it to a photographer and got it enlarged to life size and distributed copies of the same amongst his relations and friends, including Ali Muhammad, who fixed it up in his Bandra house. Noor Muhammad was a disciple of Saint Abdul Rahman, and when he went to present the picture to his guru in the open darbar held by him, the guru got wild and ran to beat him and drove him out. He felt very sorry and dejected. He thought that he lost so much of his money and had also incurred his guru's displeasure and anger. As his guru did not like image worship, he took the enlarged picture with him to the Apollo Bandar, and after hiring a boat, took it and drowned it in the sea. He requested the friends and relations to return their copies, and after getting them, 6 in all back, had them thrown by a fisherman in the Bandra Sea. At this time, Ali Muhammad was in his brother-in-law's house. He was told by him that his suffering would come to an end if he would soon drown the pictures of the saints in the sea. On hearing this, Ali Muhammad sent his Mehta to his Bandra house and got all the pictures of the saints in his house thrown into the sea. When Ali Muhammad returned home after 2 months, he was surprised to find Baba's picture on the wall as before. He did not understand how his Mehta took away all the pictures except this. He immediately took it out and kept it in his cupboard, fearing that if his brother-in-law saw it, he would do away with it. While he was thinking how it should be disposed of and who would keep it and guard it well, Sai Baba himself, as it were, suggested to him that he should see and consult Maulana is Mujaffar and abide by his opinion. He saw the Maulana and told him everything. After mature consideration, they both decided that the picture should be presented to Anna Sahib Himmat Pant and that he would protect it well. Then they both went to Himmat Pant and presented him the picture in the nick of time. The story shows how Baba knew all the past, present and future, and how skillfully he pulled the wires and fulfilled desires of his devotees. The following story shows that Baba liked very much those persons who took real interest in matters spiritual, and that he removed all their difficulties and made them happy. Stealing the rags and reading of Gnaneshwari. Mr. B.V. Dio, who was Mamaltar of Danua, wished for a long time to read Gnaneshwari along with other scriptures. He could read daily one chapter of the Bhagavad Gita and some portion of other books, but when he took Gnaneshwari in hand, some difficulties cropped up and he was precluded from reading it. He took 3 months leave, went to Shirdi and thence to his home at Pound for rest. He could read their other books, but when he opened Gnaneshwari, some evil or stray thoughts came crowding up in his mind and stopped him in the effort. Try however he might, he was not able to read even a few lines of the book with ease. So he resolved in his mind that when Baba would create love for the book and would order him to read it, he would begin, and not till then. Then in the month of February 1914 AD, he went with his family to Shirdi. There Jog asked him whether he daily read Gnaneshwari. Dio replied that he was desirous of reading it, but he was not successful, and that only when Baba would order him to read it, he would commence. Jog then advised him to take a copy of the book and present it to Baba and to start the reading. After it was consecrated and returned by him, Dio then replied that he did not want to resort to this device. As Baba knows his heart, would he not know his desire and satisfy it by giving him a clear order to read? Dio then saw Baba and offered 1 rupee as dakshana. Baba asked for rupees 20, which he gave,
At night, he met one Balakram and inquired from him as to how he secured Baba's devotion and grace. Balakram told him that he would communicate everything next day. After Arati, when Dio went for Darshana the next day, Baba asked for 20 rupees, which he gave willingly as the masjid was crowded. Dio went aside and sat in a corner. Baba asked him to come close and sit with a calm mind, which Dio did. Then, after the noon Arati was over and after the men dispersed, Dio saw again Balakram and asked him his previous history, what Baba told him and how he was taught meditation. While Balakram was going to reply, Baba sent one Chandru, a leper devotee, to call Dio to him. When Dio went to Baba, the latter asked him when and with whom and what he was talking. He said that he talked with Balakram and heard from him his fame. Then Baba asked again 25 rupees as dakshina, which Dio gladly gave. Then Baba took him inside and sitting near the post, charged him, saying, "You stole away my rags without my knowledge." Dio denied all knowledge of the rags, but Baba asked him to make a search. He searched but found none. Then Baba got angry and said, "There is nobody here. You are the only thief, so grey-haired and old. You came here for stealing." After this, Baba lost his temper, got terribly wild, gave all sorts of abuses and scoldings. Dio remained silent and watching and thought that he might get a beating also. After about an hour or so, Baba asked him to go to the Vada. He returned to the Vada and told Jog and Balakram all that had happened. Then in the afternoon, Baba sent for all of them and Dio also and said that his words might have pained the old man Dio, but as he committed the theft, he could not but speak out. Then Baba asked again for 12 rupees. Dio collected the amount and paid it and prostrated himself before him. Then Baba said to him, "Go on daily reading the Poti Gnaneshwari, go and sit in the Vada, read something regularly every day, and while reading, explain the portion read to all with love and devotion. I am sitting here ready to give you the whole gold embroidered shala. Then why go to others to steal rags, and why should you get into the habit of stealing?" Dio was much pleased to hear the words of Baba, for he asked him to start reading Poti Gnaneshwari. He thought that he got what he wanted and that he could read the book with ease thenceforth. He again prostrated himself before Baba and said that he surrendered himself to him and that he should be treated as a child and be helped in his reading. He realized then what Baba meant by stealing the rags. What he asked Balakram constituted the rags, and Baba did not like his behavior in this respect. As he was ready to answer any question, he did not like him to ask others and make unnecessary inquiries, and therefore he harassed and scolded him. Dio thought that he really did not harass and scold him, but thought that he was ready to fulfill his desires and there was no use asking others in vain. Dio took these scoldings as flowers and blessings and went home satisfied and contented. The matter did not end here. Baba did not stop with only issuing an order to read. Within a year, he went to Dio and inquired about his progress. On 2nd April 1914, on Thursday morning, Baba gave him a dream vision. He sat on the upper floor and asked him whether he understood the Poti. "No," answered Dio. "Baba, then when are you going to understand?" Dio burst into tears and said, "Unless you shower your grace, the reading is mere worry and the understanding is still more difficult. I say this definitely, Baba. While reading, you make haste. Read it before me in my presence." Dio, "What shall I read, Baba?" "Read Adhyatma spiritualism." Dio went to bring the book. When he opened his eyes and was awakened, we leave the readers to imagine what ineffable joy and bliss Dio felt after this vision. Bow to Sri Sai, peace be to all. Chapter 42, Baba's passing away. Previous indication averting death of Ramchandra Dada Patil and Tatya Kote Patil. Charity to Lakshmi Bai Shinde. Last moment. The chapter describes the passing away of Baba. Preliminary, the stories given in the previous chapter have shown that the light of Guru's grace removes out fear of the mundane existence, opens the path of salvation and turns our misery into happiness. If we always remember the feet of the Sadguru, our troubles come to an end.
Death loses its sting and the misery of this mundane existence is obliterated. Therefore, those who care for their welfare should carefully listen to these stories of Sai Samarth, which will purify their minds. In the beginning, Hemat Pant dwells on Dr. Pandit's worship and his marking Baba's forehead with Tripundra, that is, three horizontal lines. But as this has been already described in chapter 11, this has been omitted here. Previous indication. The readers up till now heard the stories of Baba's life. Let them now hear attentively Baba's passing away. Baba got a slight attack of fever on 28th September 18 AD. The fever lasted for 2 or 3 days, but afterwards Baba gave up his food and thereby he grew weaker and weaker. On the 17th day, Tuesday, the 15th October 1918, Baba left his mortal coil at about 2:30 p.m. with a Professor G. Narke's letter dated 5th November 1918 to Dada Saheb Kapadde, published in Sai Leela magazine, page 78, first year. 2 years before this, that is in 1916, Baba gave an indication of his passing away, but nobody understood it then. It was as follows. On the Vijayadashmi day, Baba at once got into wild rage in the evening when people were returning from crossing the border or limits of the village. Taking off his headdress, kafni and langota, etc., he tore them and threw them in the duni before him. On being fed by the offering, the fire in the duni began to burn brighter and Baba shone still brighter. He stood there stark naked and with his burning red eyes shouted, "You fellows, now have a look and decide finally whether I am a Muslim or a Hindu." Everybody was trembling with fear and none dared to approach Baba. After some time, Bagoji Shinde, the leper devotee of Baba, went boldly near him and succeeded in tying a langota round his waist and said, "Baba, what is all this? Today is the Dasara holiday." Baba, striking the ground with his satka, said, "This is my crossing the border." Baba did not cool down till 11 p.m. and the people doubted whether the Chavadi procession would ever take place that night. After an hour, Baba resumed his normal condition and, dressing himself as usual, attended the Chavadi procession as described before. By this incident, Baba gave a suggestion that Dasara was the proper time for him to cross the border of life, but none understood its meaning. Baba gave also another indication as follows: averting death of Ramchandra and Tatya Patil. Sometime after this, Ramchandra Patil became seriously ill. He suffered a lot. He tried all remedies, but finding no relief, despaired of his life and was waiting for the last moment. Then one midnight, Baba suddenly stood near his pillow. Patil held his feet and said, "I have lost all hopes of life. Please tell me definitely when I shall die." Merciful Baba said, "Don't be anxious. Your hundi has been withdrawn and you will soon recover. But I am afraid of Tatya Patil. He will pass away on Vijayadashami of Shaka, 1840, 1918 AD. Do not divulge this to anybody, nor to him, for he will be terribly frightened." Ramchandra Dada got well, but he felt nervous and about Tatya's life, for he knew that Baba's word was unalterable and that Tatya would breathe his last within 2 years. He kept this hint secret, told it to none but one Baba Shimpe, Taylor. Only these two persons, Ramachandra Dada and Bala Shimpe, were in fear and suspense regarding Tatya's life. Ramchandra Dada some left his bed and was on his legs. Time passed quickly. The month of Bhadra of Shaka, 1840-1918, was ending and Ashwin was inside. True to Baba's word, Tatya fell sick and was bedridden, and so he could not come for Baba's darshana. Baba was also down with fever. Tatya had full faith in Baba and Baba in Lord Hari, who was his protector. Tatya's illness began to grow from bad to worse and he could not move at all but always remembered Baba. The predicament of Baba began to grow equally worse. The day predicted, that is Vijayadashmi, was impending and both Ramchandra Dada and Bala Shimpe were terribly frightened about Tatya. And with their bodies trembling and perspiring with fear, thought that as predicted by Baba, Tatya's end was nigh. Vijayadashami dawned and Tatya's pulse began to beat very slow and he was expected to pass away shortly. But a curious thing happened. Tatya remained. His death was averted and Baba passed away in his stead. It seemed as if there was an exchange. People said that Baba gave up his life for Tatya. Why he did so, he alone knows, as his ways are inscrutable. It seems, however, that in this incident Baba gave a hint of his passing away, substituting Tatya's name for his own.
Next morning, 16th October, Baba appeared to Das Ganu at Pandharpur in his dream and said to him, "The masjid collapsed. All the oilmen and grocers of Shirdi teased me a lot, so I leave the place. I therefore came to inform you here. Please go there quickly and cover me with bakal flowers." Das Ganu got the information also from Shirdi letters, so he came to Shirdi with his disciples and started bhajan and kirtana and sang the Lord's name all throughout the day before Baba's samadhi, himself weaving a beautiful garland of flowers studded with Lord Hari's name. He placed it on Baba's samadhi and gave a mass feeding in Baba's name. Charity to Lakshmi Bai. Dasara or Vijayadashami is regarded by all the Hindus as the most auspicious time, and it is befitting that Baba should choose this time for his crossing the borderline. He was ailing some days before this, but he was ever conscious internally. Just before the last moment, he sat up erect without anybody's aid and looked better. People thought that the danger had passed off and he was getting well. He knew that he was to pass away soon, and therefore he wanted to give some money as charity to Lakshmi Bai Shinde. Baba pervading all creatures. This Lakshmi Bai Shinde was a good and well-to-do woman. She was working in the masjid day and night except Bhagat Mahal's Pati Tatya and Lakshmi Bai. None was allowed to step in the masjid at night. Once while Baba was sitting in the masjid with Tatya in the evening, Lakshmi Bai came and saluted Baba. The latter said to her, "Oh Lakshmi, I am very hungry." Off she went saying, "Baba, wait a bit, I return immediately with bread." She did return with bread and vegetables and placed the same before Baba. He took it up and gave it to a dog. Lakshmi Bai then said, "What is this, Baba? I ran in haste, prepared bread with my own hands for you, and you threw it to a dog without eating a morsel of it. You gave me trouble unnecessarily." Baba replied, "Why do you grieve for nothing? The appeasement of the dog's hunger is the same as mine. The dog has got a soul. The creatures may be different, but the hunger of all is the same. Though some speak and others are dumb, know for certain that he who feeds the hungry really serves me with food. Regard this as an axiomatic truth. This is an ordinary incident, but Baba thereby propounded a great spiritual truth and showed its practical application in daily life without hurting anybody's feelings. From this time onward, Lakshmi Bai began to offer him daily bread and milk with love and devotion. Baba accepted and ate it appreciatingly. He took a part of this and sent the remainder through Lakshmi Bai to Radha Krishna Mai, who always relished and ate Baba's remnant prasad. This bread story should not be considered as a digression. It shows how Sai Baba pervaded all the creatures and transcended them. He is omnipresent, birthless, deathless, and immortal. Baba remembered Lakshmi Bai's service. How could he forget her? Just before leaving the body, he put his hand in his pocket and gave her just 5 rupees and then 4 rupees, in all 9 rupees. This figure 9 is indicative of the 9 types of devotion described in chapter 21, or it may be the dakshina offered at the time of Simalongana. Lakshmi Bai was a well-to-do woman, and so she was not in want of any money. So Baba might have suggested to her and brought prominently to her notice the 9 characteristics of a good disciple mentioned in the 6th verse of chapter 10, Skanda 11 of the Bhagavad, wherein first 5 and then 4 characteristics are mentioned in the first and second couplets. Baba followed the order, first paid 5 rupees and then 4 rupees, in all 9 rupees. Not only 9, but many times 9 rupees passed through Lakshmi Bai's hand, but Baba's this gift of 9 she will ever remember. Being so watchful and conscious, Baba also took other precautions in his last moment in order that he should not be embroiled or entangled with love and affection for his devotees. He ordered them all to clear off. Kaka Sahib Dikshit, Bapu Sahib Booty, and others were in the masjid anxiously waiting upon Baba, but he asked them to go to the Vada and return after meals. They could not leave Baba's presence, nor could they disobey him. So with heavy hearts and heavy feet, they went to the Vada. They knew that Baba's case was very serious and that they could not forget him. They sat for meals, but their mind was elsewhere. It was with Baba. Before they finished, news came to them of Baba's leaving the mortal coil. Leaving their dishes, they ran to the masjid and found that Baba rested finally on Baiji's lap. He did not fall down on the ground, nor did he lie on his bed, but is sitting quietly on his seat and doing charity with his own hand, threw off the mortal coil. Saints embody themselves and come into this world with a definite mission, and after that is fulfilled, they pass away as quietly and easily as they came.
Bo to Shri Sai, peace be to all. This is Samar Sadhguru Sainath Maharaj ki jai.
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु सनात महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईनाथाय नमः। 43 మరియు 44 అధ్యాయాలు కూడా బాబా శరీర త్యాగం చేసిన కథని వర్ణిస్తున్నవి కనుక వాటిని ఒక చోట చేర్చడం జరిగింది. హిందువులలో ఎవరైనా వర్ణించుటకు సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు మత గ్రంథములు చదివి వినిపించడం సాధారణ ఆచారం. ఏలన ప్రపంచ విషయముల నుండి అతని మనస్సును మరలించి భగవద్ విషయములందు లీనమర్చించు అతడు పరమును సహజముగాను సులభముగాను పొందును. పరీక్షన్ మహారాజు బ్రాహ్మణ ఋషిబాలను చేసి పంపబడి వారం రోజుల్లో చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు గొప్ప యోగి శకుడు భాగవత పురాణమును ఆ వారంలో బోధించను. ఈ అభ్యాసం ఇప్పటికీ అందుబాటులో ఉన్నది. చనిపోవుటకు సిద్ధంగా ఉన్న వారికి గీత, భాగవతం మొదలగు గ్రంథాలు చదువు వినిపించెదరు. కానీ బాబా భగవంతుని అవతారం ఒకటి చేయవారికి అట్టది అవసరం లేదు. కానీ బాబా ఇతరులకు ఆదర్శంగా ఉండేటకు ఈ అలవాటును పాటించింది. త్వరలోనే దేహత్యాగం చేయనున్నామని తెలియగానే వారు వజేయని అతన్ని పిలిచి రామ విజయం అనే గ్రంథాన్ని పారాయణం చేయమని అతడు వారంలో గ్రంథమును ఒకసారి పఠించాను. తిరిగి దాన్ని చదవని బాబా ఆజ్ఞాపించగా అతడు రాత్రింబౌళ్ళు దాన్ని చదివి 3 దినములలో 2వ పారాయణ పూర్తి చేసిన. ఈ విధముగా 11 దినములు గడిచిన. అతడు తిరిగి 3 రోజులు చదివి అలసిపోయాను. బాబా అతనికి సెలవిచ్చి పొమ్మనేను. బాబా నెమ్మదిగా నుండి ఆత్మానుసంధానంలో మునిగి చివరి క్షణమునకై ఎదురు చూస్తుండే. 2-3 దినముల ముందు నుండి బాబా గ్రామం బయటకు పోవుటకు భిక్షాటన చేయడం మొదలగునవి మాని మసీదులో కూర్చుంటాయి. చివరి వరకు బాబా జయంతి నుండి అందరినీ ధైర్యంగా ఉండమని సలహా ఇచ్చింది. వారు ఎప్పుడు పోయేదో ఎవరికి తెలియనియలేదు. ప్రతిదినము కాహాసాబ్ దీక్షితు, సీమాన్ బూటి వారితో కలిసి మసీదులో భోజనం చేస్తుండేది. వారు ఆనాడు హారతి ఇచ్చిన వెంబడ వారిని వారి వసలకు పోయి భోజనం చేయనుంది. అయినను కొంతమంది లక్ష్మీబాయి సింధే, భోగాజీ సింధే, బాయాజీ, లక్ష్మణ్ బాలసింహి, నానాసాహెబ్ నిమోల్కర్ కూడా ఉండ్రి. దిగువ మెట్ల మీద శ్యామ కూర్చుండేను. లక్ష్మీబాయి సింధేకు 9 రూపాయలు దానం చేసిన పిమ్మట బాబా తనకు ఆ స్థలం బాగలేదని, అందుచేత తన రాతితో కట్టిన బూటి మెడలోనికి తీసుకొని పోవాలన్నట్టు బాగుని చెప్పాను. ఈ తదుపులుగలు నాడుచు బాబా బయాజీకి అర్చకోతిపై ఒరిగి ప్రాణములు ఇచ్చాను. భాగోజీ దీన్ని పెట్టాను. దిగువ కూర్చొని ఉన్న నానాసాహెబ్ నిమోల్కర్ సంగతి చెప్పాను. నానాసాహెబ్ నీళ్ళు తెచ్చి బాబా నోట్లో పోసాను. ఆమె బయటకు వచ్చినప్పుడు బిగ్గరగా ఓ దేవా అని వచ్చాను. అంతలో బాబా కళ్ళు తెరిచి మెల్లగా నేను బాబా తను భౌతిక శరీరమును విడిచిపెట్టినని తేలిపోయింది. బాబా సమాధి చెందిన సంగతి షిరిడి గ్రామంలో చార్చి చూడ వ్యాపించాను. ప్రజలందరూ స్త్రీలు, పురుషులు, బిడ్డలు మసీదుకు పోయి ఏడసాగిరి. కొందరు బిగ్గరగానిచ్చిరి, కొందరు విధులలో నేర్చుచుండరి, కొందరు తిరిగి తప్పిపడిరి, కొందరి కళ నుండి నీళ్లు కాలువల వలె పాల్చుండేను. అందరూ విచారగ్రస్తులైరి. కొందరు సాయిబాబా చెప్పిన మాటల జ్ఞాపకం చేసుకుని మొదలైనవి. ముందు 8 ఏళ్ల వారిని ప్రత్యక్షమైందని బాబా తన భక్తులతో చెప్పారని ఒకటి. ఇవి యోగేశ్వరుని వాక్కులు కనుక ఎవరినూ సందేహం పడక్కలేదు. ఏదైనా కృష్ణావతారంలో శ్రీ మహావిష్ణువు కార్యమును వచ్చాను. సుందర శరీరంతో ఆయుధములు గల చతుర్భుజములతో శ్రీకృష్ణుడు దేవికి కరాగ్రమణ విధంగా బాలుగానే ప్రత్యక్షమను. ఈ అవతారమున శ్రీకృష్ణుడు భూమిభారమును తగ్గించను. ఈ అవతారం సాయిబాబా భక్తుల ఉద్ధరించుడికై వచ్చినది కనుక సంశయింప కారణమేమున్నది. యోగుల జాడ లగమ్య గోచరములు. సాయిబాబాకు తమ భక్తులతోటి సంబంధమే ఒక్క జన్మ తోడది కాదు, అది గడిచిన దెబ్బది 2 జన్మల సంబంధము. ఇటు ప్రేమబంధములు కలిగించిన ఆ మహారాజు సృష్టికో పర్యటనకై పూసినట్లు అనిపించిన వారు శీఘ్రముగానే తిరిగి వస్తున్న దృఢ విశ్వాసం భక్తులు కలదు. బాబా శరీరమును ఎట్లు సమాధి చేయవలన విషయం గొప్ప సమస్య. కొందరు మహమ్మదీయులు బాబా శరీరమును ఆరుబయట సమాధి చేసి వారిపై గోరి కట్టవాలని, కొందరు కుషాల్ చంద్, అమిత్ శక్కర్ కూడా ఈ అభిప్రాయం వెలుగుతాయి. కానీ రామచంద్ర పాటిల్ మునుసభ గ్రామంలోని వారందరితో నిశ్చితమైన దృఢ కంఠస్వరంతో ఈ ఆలోచనని మాకు సమ్మతం కాదు, బాబా శరీరం రాతివాడలో పెట్టవలసిందే అని అందుచే గ్రామస్తులు 2 వర్గాలకు పడిపోయి ఈ వాదం 36 గంటలు జరిగాను. బుధవారం ఉదయం గ్రామంలోని జ్యోతిష్కుడును శ్యామ మేనమామనకు లక్ష్మణ్ మామా జోషికి బాబా స్వప్నము కనిపించి చేయి పట్టి లాగితే ఇట్లా త్వరగాలేమో బాబాసాహెబ్ నేను మరణించదని అనుకుంటున్నారు. అందుచే అతడు రాడు, నువ్వు పూజ చేసి కాగడహారతనేమో. లక్ష్మణ్ మామ సనాతనాచారమైన బ్రాహ్మణుడు. ప్రతిరోజు ఉదయం బాబాను పూజించడం వెంబడ తక్కిన దేవతను పూజించుండేవాడు.
అతనికి బాబా ఎందు పూర్ణ భక్తి విశ్వాసంలో నేను ఈ దృష్టిని చూడగానే పూజాద్రవ్యముల పళ్ళెమును చేత ధరించి మౌలవీలు ఆటంకపరుచున్నాను పూజను హారతం చేసిపోయాను. ముట్ట మధ్యాహ్నం బాబాసాహెబ్ పూజాద్రవ్యములతో అందరితో వచ్చి మధ్యాహ్న హారతి నిర్వహించాను. బాబా తిరుపతిని గౌరవించి ప్రజలు వారి శరీరమును వాడాలో ఉంచుటకు నిశ్చయించి అతడి మధ్య భాగమును తవ్వుట ప్రారంభించింది. మంగళవారం సాయంకాలం రహతా నుండి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చిన ఇతరులు తక్కిన స్థలముల నుండి వచ్చింది. అందరూ దానిని ఆమోదించింది. ఆ మరుసటి ఉదయం అమీర్ భాయ్ బొంబాయి నుండి వచ్చాను. కోపరగాం నుండి మమతాదారు వచ్చాను. ప్రజలు భిన్నాభిప్రాయాలతో ఉన్నట్లు వచ్చాను. కొందరు బాబా శ్రీమును బయటనే సమాధి చేయవాలని పట్టుబట్టి కనుక మమతాదారు ఎన్నిక ద్వారా నిశ్చయించుకోవాలని అనుకున్నాము. వడాను ఉపయోగించుటకు 2 రెట్ల కంటే ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చిన అయినప్పటికీ జిల్లా కలెక్టర్ సంప్రదించవాలని అతను కనుక ఆశస్సు దీక్షిత అహ్మద్ ఓటుకు సిద్ధపడిన. ఈ లోపల బాబా ప్రేరణ వల్ల రెండవ పార్టీ యొక్క మనస్సు మారేను. అందరూ ఏకగ్రీవంగా బాబాను వాడాలో సమాధి చేయడానికి అంగీకరించారు. బుధవారం సాయంకాలం బాబా శ్రీరామ ఉత్సవంతో వాడాకు తీసుకుని పోయింది. మురళీధరుని కొరకు కట్టిన చోట శాశ్వతంగా సమాధి చేసి యథార్థంగా బాబా ఏ మురళీధరుడు వాడా దేవాలయమైన అది ఒక పూజా మందిరమైన అనేక మంది భక్తులకు పోయి శాంతి సౌఖ్యములు పొందుతుంది. ఉత్తర ప్రక్రియలో బాబాసాహెబ్ హటే ఉపాసనాన్ని బాబా నిర్వహించారు. ఉపాసనాన్ని బాబాకు గొప్ప భక్తులు. ఈ సందర్భంలో గొప్ప విషయం గమనించాలను ప్రొఫెసర్ నార్కే కథనం ప్రకారం బాబా శ్రీరామ 36 గంటల గాలి పట్టినప్పటికీ అది బీదుకునిపోలేదు. అవయములన్నీ సాగుచుండెను. వారికి అభినయించకుండా సులభంగా తీయగలిగి బాబా భౌతిక శరీరమును విచ్చుడు కొన్ని దినముల ముందు ఒక దుశ్శకునమయ్యాను. మసీదులో ఒక పాద ఇటుక ఉండేను. బాబా దానిపై చేయి వేసి వెనుకని కూర్చుండేడు. వారు రాత్రులందరూ దానిపై అనుకుని అవస్థలవుతుండేది. అనేక సంవత్సరములు ఇట్లు గడిచిన. ఒకనాడు బాబా మసీదులో లేనప్పుడు ఒక బాలుడు మసీదును శుభ్రపరిచి దాన్ని చేతుల్లో పట్టుకుని ఉండగా అది చేతి నుండి జారి కింద పడి 2 ముక్కలాయను. ఈ సంగతి బాబాకు తెలియగానే వారు మిగతా చింతించి ఇట్లని చెట్టుక కాదు, నా అదృష్టమే ముక్కలుగా వరిగిపోయింది. అది నా జీవితం తోడు నీడ. దాని సహం వల్లనే నేను ఆత్మానుసంధానం చేస్తుండేది వాడిని. నా జీవితమునందు నాకెంత ప్రేమయో దాని ఎందుకు నాకంత ప్రేమ. ఈరోజు అది నన్ను విడిచింది. ఎవరైనా ఒక ప్రశ్న అడగవచ్చును, బాబా నీ జీవి ఇటుక కోసం ఎంత ఆచారం అడనేలా. అందులకు హేమాత్పంతు ఇటు సమాధానం ఇచ్చాను. యోగులు పేదవారికి సహాయాలకు సహాయం చేయడానికి అవతరించేదరు. వారు ప్రజలతో కలిసి మసలున్నప్పుడు ప్రజల వలె నటించరు. వారు మనవలే బాహ్యానికి నవ్వెదరు, ఆడెదరు, ఏడ్చెదరు. కానీ లోపల వారు శుద్ధ చైతన్యములై వారి కర్తవ్య విధులను నెరవేరుదురు. 76 గంటల సమాధి. ఇటుక విరుగుటకు 32 సంవత్సరాలకు పూర్వం అనగా 1886 సంవత్సరంలో బాబా సీమోల్లంఘనం చేయు ప్రయత్నించిన. ఒక మార్గశిర పౌర్ణమి నాడు బాబా భూసమవ్యాధితో మిక్కులు బాధపడిన. దాన్ని తప్పించుటకై బాబా తన ప్రాణమును పైకి తీసుకొని పోయి సమాధిలో ఉండవాలని అనుకుని భక్త మహస్థాపతిని ఇట్లంటే, నా శరీరమును 3 రోజుల వరకు కాపాడము. నేను తిరిగి ఎట్లయినను సరే లేని ఎడల నా శరీరము ఎదురుగా ఉన్న ఖాళీ స్థలంలో పాతిపెట్టి గుర్తుగా 2 జెండాలను పాతము అని స్థలమును చూపిరి. ఇట్లంచు రాత్రి 10 గంటలకు బాబా కింద కూలేను. వారి ఊపిరి నిలిచిపోయాను. వారి నాడి కూడా ఆడుకునేను. శరీరంలో నుండి ప్రాణం పోయినట్టుండేను. ఊరి వారందరూ అతడు చేరి న్యాయ విచారణ చేసి బాబా చూసిన స్థలంలో సమాధి చేయడం నిశ్చయించారు. కానీ మహస్థాపతి అడ్డగించాను. తన ఒడిలో బాబా శరీరం ఉంచుకొని 3 రోజులు ఎట్లయి కూర్చుండాను. 3 దినముల పిమ్మట తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు బాబా శరీరంలో ప్రాణమున్నట్లు కనిపించాను. ఊపిరి ఆడ ప్రారంభించను. కడుపు కదిలిను. కండు తెచ్చను. కాళ్ళు చేతులు సాగదీయచ్చు బాబా లేచను. దీన్ని బట్టి చదువుల్లో ఆలోచించవలసిన విషయం ఏమన్నా, బాబా 3 మూరల శరీరమా లేక లోపల ఉన్న ఆత్మయా? పంచభూతాత్మలకు శరీరము నాశనమును శాశ్వతము కానీ లోనున్న ఆత్మ పరమసత్యము అమరము శాశ్వతము. ఈ శుద్ధ సత్యాయే బ్రహ్మము. అదే పంచేంద్రియములను మనస్సును స్వాధీనమంచుకున్నది, పరిపాలించుతున్నది. అదే సాయి. అదే ఈ జగత్తునందు గల వస్తువులన్నింటి యందు వ్యాపించి ఉన్నది. అది లేని స్థలము లేదు. అది తాను సంకల్పించుకొనిన కార్యమును నెరవేర్చుటకు భౌతిక శరీరము వహించను. దాన్ని నెరవేర్చిన పిమ్మట శరీరమును విడిచను. సాయి ఎల్లప్పుడూ ఉండేవారు. అట్లనే పూర్వం గాంగాపురంలో వెలిసిన దత్తదేవుని అవతారముకు శ్రీ నరసింహ సరస్వతియు వారు సమాధించినట బాహ్యమునికే కానీ సమస్త చేతనాచేతనములందు కూడా దాన్ని నియమించువారును పరిపాలించువారును వారే. ఈ విషయం ఇప్పటికీ సర్వస్వ శరణాగతి చేసిన వారికి, మనస్ఫూర్తిగా భక్తితో పూజించే వారికి అనుభవనీయమైన సంగతి. ప్రస్తుతం బాబా రూపం చూడ వీలులేనప్పటికీ మనం షిరిడీకి వెళ్ళినచో వారి జీవిత ఎత్తుపటం మసీదులో ఉన్నది. దానిని శ్యామారావు జైకర్ అను గొప్ప చిత్రకారుడును బాబా భక్తుడును రాసి ఉన్నాడు. భావకుడు భక్తుడు అయిన ప్రేక్షకునికి ఈ పటము ఈనాటికి బాబా భౌతిక శరీరంతో చూసినంత తృప్తి కలుగు చేయును. బాబాకు ప్రస్తుతం భౌతిక శరీరం లేనప్పటికీ వారు అక్కడనే
కాక ప్రతి చోటను నివసించవచ్చు. పూర్వం వల్లనే తమ భక్తులకు మేలు చేయుచున్నారు. బాబా వంటి యోగులు ఎన్నడూ మరణించరు. వారు మానవుల వలె కనిపించిన నిజముగా వారే దైవము. జోగు సన్యాసం పుచ్చుకున్న ఆ కథతో హేమంత్ పంత్ ఈ అధ్యాయం ఊహించున్నారు. సకరామ్ హరిబుర బాబు సాహెబ్ జోగ్ పూణే నివాసి సుప్రసిద్ధ వార్కరి విష్ణుబువా జోగు వారికి చిన్నాయన. 1909 సంవత్సరం మన సర్కారు ఉద్యోగం నుండి విరమించిన తర్వాత పీడబ్ల్యూ సూపర్వైజర్ బాధతో స్థితికి వచ్చి నివసించుండేను. వారికి సంతానం లేకుండాను. భార్యాభర్తలు బాబాను ప్రేమించి బాబా సేవ చేయందే కాలంతో గడుపుతుండే. మేఘశ్యాముడు చనిపోయిన వెంబట బాబు సాహెబ్ జోగ్ మసీదులోను చావడిలోనూ కూడా బాబా సమాధి పొందు వరకు హారతిచ్చుండే. ఇది కాక ప్రతిరోజు సాటేవాడలో జ్ఞానేశ్వరియు ఏకనాథ భాగవతులు చదివి వినిపించినందు వారికి బోధించుచుండేను. అనేక సంవత్సరములు సేవ చేసిన పిమ్మట జోగ్ బాబాతో, నేను ఇన్నాళ్ళు నీ సేవ చేసేది నా మనసు ఇంకనూ శాంతం కాలేదు. యోగులతో సహవాసం చేసిన నేను కాకుండాటకు కారణమేమి, ఎప్పుడు కటాక్షించదు అని ఈ ప్రార్థన విని బాబా కొద్ది కాలంలో నీ దుష్క్రమణ ఫలితం నశించును, నీ పాపుణ్యములు భస్మాగును, ఎప్పుడు నీ అభిమానం పోగొట్టుకొని మోహముని రుచిని జయించేదవో, ఆటంకములన్నింటినీ కడిచెదవో, హృదయపూర్వకంగా భగవంతుని సేవించచ్చు సన్యాసమును గుచ్చుకున్నదేవో, అప్పుడు నీవు ధన్యుడమయ్యాడు అనేది. కొద్ది కాలం పిమ్మట బాబా పలుకుని నిజమాయన. అతని భార్య చనిపోయిను. అతనికి ఇంకొక అభిమానం ఏది లేకుండా అతడు స్వేచ్ఛాపరుడై సన్యాసమును గ్రహించి తన జీవిత పరమావధిని పొందిన. అమృతులేమగు బాబా పలుకులు దయాదాక్షిణ్యమూర్తి సాయిబాబా సార్లు మసీదులో ఇదిగా మధురవాక్యములు పలికిరి. ఎవరైతే నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమించెదరో వారు ఎల్లప్పుడూ నన్ను దర్శించెదరు. నేను లేక ఈ జగత్తంతయు వారికి శూన్యము. నా కథలు తప్ప మరేమీ చెప్పరు. సదా నన్నే ధ్యానం చేయును, నా నామముని ఎల్లప్పుడూ జపించుచుండును. ఎవరైతే సర్వస్య శరణాగతి చేసి నన్నే ధ్యానింతురో వారికి నేను రుణగ్రస్తుడను. వారికి మోక్షాన్ని ఇచ్చి వారి రుణము తీర్చుకునేదను. ఎవరైతే నన్నే చింతించుచు నా గూర్చియే దీక్షతో నిందరో, ఎవరైతే నాకు అర్పించింది ఏమీ తినరో వాటి వారిపై నేను ఆధారపడి ఉందను. ఎవరైతే నా సన్నిధానమునకు వచ్చేదరో వారు నది సముద్రంలో కలిసిపోయినట్టు నాలో కలిసిపోదురు. కనుక నీవు గర్వము అహంకారము లేసమైనా లేకుండా నీ హృదయంలో ఉన్న నన్ను సర్వస్వ శరణాగతి వేయవలెను. నేను అనగా ఎవరో సాయిబాబా ఎన్నోసార్లు బోధించి వారు ఇట్లాంటి నన్ను వెతకటకు నీవు దూరం కానీ మరచటి కానీ పునక్కర్లేదు. నీ నామము నీ ఆకారము విడిచినచో నీలోనే కాక అన్ని జీవులలోనూ చైతన్యము లేదా అంతరాత్మ అని ఒకటి ఉండును. అదే నేను. దీనిని నీవు గ్రహించి నీలోనే కాక అన్నింటిలోనూ నన్ను చూడుము. దీనిని నీవు అభ్యసించినచో సర్వవ్యాపకత్వం అనుభవించి నాలో ఐక్యం పొందేదవు. హేమంత్ పంత్ చదువులకు ప్రేమతో నమస్కరించి ఇవ్వడమేమనగా, వారు వినయ విధేయతలతో దైవాన్ని, యోగుల్ని, భక్తుల్ని ప్రేమింతురుగాక. బాబా సార్లు ఎవరైతే ఇతరులను నిందించారో వారు నన్ను హింసించిన వారగుదురు. ఎవరైతే బాధను అనుభవించేదరో ఓర్చుకుందరో వారు నాకు ప్రీతి కూర్చేదరు అని చెప్పి బాబా సర్వ వస్తు జీవ సముదాయములో ఐక్యమై ఉన్నారు. భక్తులకు నలుప్రక్కల నిలిచి సహాయపడదరు. సర్వజీవులను ప్రేమించడం తప్ప వారు మరేమీ కోరరు. ఇట్టి శుభమైన పరిశుభ్రమైన అమృతము వారి పదవుల నుండి స్రవించుచుండెను. హేమంత్ పంత్ ఇట్లు ముగించుచున్నారు. ఎవరు బాబా కీర్తిని ప్రేమతో పాడెదరో, ఎవరు దానిని భక్తితో వినిదరో ఉభయులను సాయితో ఐక్యమగుదురు. శ్రీ సాయినాథాయ నమః. 48, 43, 44 అధ్యాయాలు సంపూర్ణము. సద్గురు శ్రీ సాయినాథాయ ప్రణస్తు. శుభం భవతు. ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమ. శ్రీ సాయి సచిత్రము 45వ అధ్యాయం. గత 3 అధ్యాయంలో బాబా దివంగతుల గురించి చెప్పింది. వారి భౌతిక శరీరం దృష్టి నుండి నిష్క్రమించిన కానీ వారి అనంత స్వరూపము లేదా సాయి శక్తి ఎల్లప్పుడూ నిలిచే ఉండును. ఇప్పటి వరకు వారి జీవితకాలంలో జరిగిన లీలను చెప్పితమి. వారు సమాధి చెందిన బ్రహ్మత కొత్త లీలలు జరుగుతున్నవి. దానిని బట్టి బాబా శాశ్వతంగా ఉన్నారనియు తమ భక్తులకు ప్రేమ వలె తోడ్పడుతున్నారనియు తెలుస్తున్నది. ఎవరైతే బాబా సమాధి చెందకముందు వారిని చూచిరో వారు నిజముగా అదృష్టవంతులు. అట్టి వారిలో ఎవరైనా ప్రపంచ సుఖములందు వస్తువులందు మమకారం పోగొట్టుకునిచో వారి మనసులో భగవత్పర్పం కానించో అది వారి దురదృష్టమని చెప్పవచ్చును. అప్పుడే కాదు, ఇప్పుడు కూడా చేయవలసింది బాబా యందు హృదయపూర్వకమైన భక్తి. మన బుద్ధి, ఇంద్రియములు, మనస్సు బాబా సేవలో ఐక్యం కావాలను. కొన్నింటిని మాత్రమే సేవలో లయం చేసి తక్కిన వారిని వేరే
సంచరించినట్టు చేసించో ప్రయోజనం లేదు. పూజ కానీ ధ్యానం కానీ పూనుకున్నచో దానిని మనఃపూర్వకంగా ఆత్మశుద్ధితో చేయవలను. పవిత్రతకు తన భర్త ఎందు గల పతివ్రతకు తన భక్త ఎందు గల ప్రేమను భక్తుడు గురువునందు చూపవలసిన ప్రేమతో పోల్చేది. అయినప్పటికీ మొదటిది రెండవ దానితో పోల్చుటకు వీలే లేదు. జీవిత పరమావధిని పొందుటకు తండ్రి కానీ తల్లి కానీ సోదరుడు కానీ ఇంకా తదితర బంధువులు ఎవరూ తోడ్పడరు. ఆత్మసాక్షాత్కారానికి దానిని మనమే వెతుకొని ప్రయాణం సాగించవలను. నిత్యానిత్యాలకి భేదము తెలుసుకొని ఇహలోక పరలోకములను విశ్వాసకములను త్యజించి మన బుద్ధిని మనస్సును స్వాధీనమందు ఉంచుకొని మోక్షానికి కాంక్షించవలను. ఇతరులపై ఆధారపడ్డామంటే మన స్వశక్తి ఎందే మనకు పూర్తి నమ్మకం ఉంచవలను. ఎప్పుడైతే మనం నిత్యానిత్యాలకల భేదాన్ని పాటించదమో ప్రపంచము అబద్ధమని తెలుసుకోవడము. దానివలన ప్రపంచ విషయములందు మోహం తగ్గి మనకు దివ్యామోహం కలుగును. క్రమముగా గురువే పరబ్రహ్మ స్వరూపమనియు కావున వారు ఒక్కరే నిజమనియు గ్రహించేదారు. వారు ఈ జగత్తును జయించిన వారిను ప్రపంచమునకు అతీతులను అప్పుడు వారిని ప్రతి జీవరాశి యందు చూడగలిగి పూజించేదము. ఇదే అద్వైత భజనము లేదా పూజ. ఎప్పుడైతే మనము బ్రహ్మాన్ని లేదా గురుని హృదయపూర్వకంగా ధ్యానించదమో మనము కూడా వారిలో ఐక్యమై ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందేదము. వేళ గురువునామమును జపించుట వలన వారి స్వరూపముని మనమున ఉంచుకొని ధ్యానించుట చేతను వారిని సర్వ జంతుకోటి యందు చూచుటకు అవకాశం కలుగును. మనకది శాశ్వతానందమును కలుగచేయును. ఈ దివ్య కథ దీన్ని విస్తీకరించుచున్నది. కాకాసాహెబ్ సంశయము ఆనందరావు అనుభవం. కాకాసాహెబ్ దీక్షితుని ప్రతిరోజు శ్రీ ఏకనాథుడు రాసిన గ్రంథాలను అనగా భాగవతము భావార్థ రామాయణము చదువుటకు బాబా ఆదేశించను. బాబా సమాధికి పూర్వం కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ గ్రంథాలను చదువుతుండేను. బాబా సమాధి చెందిన తర్వాత కూడా అట్లే చేయుచుండేవారు. ఒకనాడు ఉదయం బొంబాయి చౌపాటిలో ఉన్న కాకా మహాజన్ ఇంట్లో కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ ఏకనాథ భాగవతం చదువుచుండెను. శ్యామ కాకా మహాజని కూడా అసలు నుండి శ్రద్ధతో భాగవతం వింటుండేది. దీక్షిత్ ఏకాదశ స్కంధంలోని ద్వితీయాధ్యాయం చదువుచుండెను. అందు వృషభ కుటుంబంలోని నవనాథులు లేదా సిద్ధులు కవి, హరి, అంతరిక్ష, ప్రబుద్ధ, విప్పలాయన, అహిర్హోత్ర, ధ్రుమిళ, చవన్ మరియు కరభాజనులు భాగవత ధర్మ సూత్రాలని జనక మహారాజుకు చెబుతుండ్రి. జనకుడు నవనాథులను ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు కొన్ని అడిగిను. వారు ఒక్కొక్కరు సంతృప్తికరమైన సమాధానం ఇచ్చింది. అందులో మొదటివాడు కవి భాగవత ధర్మను బోధించను. హరి భక్తుని లక్షణములను, అంతరిక్షుడు మాయను దాటుటను, విప్పలాయనుడు పరబ్రహ్మాన్ని, అవిర్హోత్రుడు కర్మని, ద్రవిడుడు భగవంతుని అవతారములకు వారి లీలల్ని, చమన్ భక్తుడు కాని వాడి చనిపోయిన వెంబట పొందు స్థితిని, కరభాజనుడు యుగ యుగములందు భగవంతుని ఉపాసించు వేరువేరు విధానములనే సంతృక్రమంగా బోధించిరి. వాని సారాంశం ఏమైనా కలియుగంలో మోక్షం పొందడానికి ఒక్కటే మార్గం కాదు. అదేమన్నా గురుని లేదా హరి పాదార వింధాలని స్మరించుట. పారాయణ ముగించిన వెంబట కాకమహాస ఉత్సాహంతో శ్యామతోటని. నవనాథులు భక్తి విషయమై చెప్పినది ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నది. దాన్ని ఆచరించడం ఎంత కష్టమో. నవనాథులు పూర్ణ జ్ఞానములే కానీ మన వంటి మూర్ఖులకు వారు వర్ణించిన భక్తిని పొందుటకు వీలగున. అనేక జన్మ ఎత్తునను మనం దానిని సంపాదించలేము. అట్లయినా మనకు మోక్షం వచ్చినట్లు. కాబట్టి అటు దానిని మన ఆశించరాదని తెలుస్తున్నది. కాకాసాహెబ్ ఉత్సాహము నిరాశలు శ్యామ ఇష్టపడలేదు. వెంటనే అతడు ఇట్లను ఎవరైతే వారి అదృష్టవశముచే బాబా వంటి ఆభరణమును పొందిదరో అట్టి వారు నిరాశ చెంది ఏచోట విచారకరమైన సంగతి. వారికి బాబా యందు నిశ్చలమైన విశ్వాసమే ఉన్నచో వారి నిరాశ చెందనేలా. నవనాథుల భక్తి బలమైనది అయి ఉండొచ్చును, కానీ మనది మాత్రం ప్రేమానురాగములతో నిండి ఉండలేదా? హరినామస్మరణము గురునామస్మరణము మోక్షప్రదమని బాబా నొక్కి చెప్పి ఉండలేదా? అట్లయితే భయమునికి కానీ ఆందోళనకు కానీ అవకాశం ఏది? శ్యామ చెప్పిన సమాధానంతో కాకాసాహెబ్ సంతృప్తి చెందలేదు. నవనాథుల భక్తిని పొందేటట్లు అను మనోవేదన కలిగి ఆందోళనతో చికాకుతుండేను. ఆ మరుసటి ఉదయమే ఈ కింది అద్భుతం జరిగాను. ఆనందరావు పాకడే అనువాడు శ్యామాను ఎదుగుచు పురాణ కాలక్షేపం జరుగుతున్నప్పుడు స్థలమునకు వచ్చాను. కాకాసాహెబ్ భాగవతం చదువుచుండేను. పాకడే శ్యామకు దగ్గరగా కూర్చుండి అతని చెవిలో ఏమో చెప్పుచుండేను. అతడు మెల్లగా తాను కాంచిన స్వప్న దృశ్యమును శ్యామకు చెప్పుండేను. అది పురాణ కాలక్షేపము నాకు కొంచెం ఆటంకం కలగజేసాను. కాకాసాహెబ్ పురాణం చదవటం అని విషయం ఏమని అడిగాను. శ్యామ ఇట్లు ఉంటున్నాను. నిన్న నీ సంశయం తెలిపితివి, దానికి సమాధానం ఇదిగో. బాబా కాకడకు చూపిన స్వప్న దృశ్యమును వినుము. రక్షకమైన భక్తి కాక వేరేదియూ దీన్ని సాధించలేదు. గురుని పాదములు భక్తితో ధ్యానించిన చాలును అని బాబా నొక్కి చెప్పి ఉన్నారు.
అందరూ ముఖ్యంగా కాకాసాహెబ్ ఆ దృశ్యమును వివరంగా వినగోరి వారి కోరిక ప్రకారం పాకడే ఆ దృశ్యమును ఈ కింది విధముగా చెప్పనారంభించను. లోతైన సముద్రంలో నడుము వరకు దిగే అతడి నిశ్చితిని హఠాత్తుగా అసలు సాయిబాబాను చూచింది. రథములు తాపిన చక్కని సింహాసనంపై బాబా కూర్చుని ఉండేను. వారి పాదములు ఇంట్లో ఉండేను. బాబా స్వరూపును చూచి మిగుల ఆనందించింది. అది నిజము వలె ఉండేను కానీ స్వప్నముగా వలె గాన రాకుండేను. దానిని నేను స్వప్నమని అనుకోలేదు. మాధవరావు కూడా అసలు నిలిచి ఉండేను. శ్యామ ఆనందరావు బాబా పాదములపై పడుము అని సలహా ఇచ్చాడు. నాకు కూడా నమస్కరించలే ననియు ఉన్నది, కానీ వారి పాదములు నీటిలో ఉన్నవి కనుక నా సరస్సును వారి పాదములపై ఎట్లు ఉంచగలను, నేను సహాయుడను అని నేనంటుంది. అది విని అతడు బాబాతో తిట్టాను, ఓ దేవా, నీటిలో ఉన్న నీ పాదములను బయటకు తీయము. వెంటనే బాబా తన పాదములను బయటకు తీసి క్షణమైన ఆలస్యం చేయక నేను వారి పాదములపై మొక్కుతుంది. దీన్ని చూసి బాబా నన్ను దీవించి ఇట్లను ఇక పొమ్ము, నీవు క్షేమాన్ని పొందేదవు, భయం కానీ ఆందోళన కానీ అవసరం లేదు. శ్యామకు పట్టుపంచి ఒకటి దానం చేయము, దానివల్ల మేలు పొందేదు. బాబా ఆజ్ఞానుసారం పాకడే పుట్టుదోతని తెచ్చాను. మాధవరావుకి ఇవ్వవలసిందని కాహసాబ్ని వేడిను. శ్యామ అందులో ఒప్పుకొనలేదు. ఏదైనా బాబా తనకు వాటి సలహా ఇవ్వలేదు కనుక కొంత వివాదం జరిగిన పిమ్మట కాహసాబ్ చీట్లు వేసి తీసుకున్నట్టుకు సమ్మతించను. సంశయ విషయములందు చీటీ వేసి సంశయం తీర్చుకున్నట్టుకు కాహసాబ్ స్వభావం. పుచ్చుకునము నిరాకరించుకొని 2 చీట్లు వేసి రాసి బాబా పాదుకల వద్ద పెట్టి ఒక వాళ్ళతో అందులో ఒకదాన్ని తీయించింది. పుచ్చుకునము అని చీటి పెంచుట చే మాధవరావు దోతి ఇచ్చిరి. దాన్ని శ్యామ అంగీకరించను. ఇద్దరును సంతృప్తి చెందిరి. కాకాసాబు సంశయం తీరను. ఇతర యోగుల మాటలను కూడా గౌరవించవలసిందని ఈ కథ ప్రబోధించుతున్నది. కానీ మన తల్లి గురువునందు పూర్ణమైన భక్తి విశ్వాసం ఉండవలను, వారి బోధల ప్రకారం నడవలను. ఎందుకనగా మన కష్టసుఖములు ఇతర వాళ్ళ కంటే వారికే బాగుగా తెలియచుండను. నీ హృదయ ఫలకమునందు బాబా చేసిన ఈ దిగువ పలుకులు చెప్పుము. ఈ లోకంలో అనేక యోగులు కలరు, కానీ మన గురువు అసలైన తండ్రి. ఇతరులు అనేక సుబోధన చేయవచ్చును, కానీ మనం కనుక గురువు యొక్క పలుకులను మరువరాదు. వేళ హృదయపూర్వకముగా నీ గురువును ప్రేమించుము, వారిని సర్వస్వ శరణాగతి వేడుము, భక్తితో వారి పాదములను మొక్కుము. అట్లు చేసిన సూర్యుని ముందు చీకటి లేనట్లు నీవు దాటలేని భవసాగరము లేదు. కొయ్యబల్ల మంచము బాబాదే మహస్థాపతి కాదు. బాబా షిరిడీకి చేరిన కొద్ది కాలమునికి 4 మూరల పొడవు, 1 జానెడు వెడల్పు గల కొయ్యబల్ల మీద 4 చివరల 4 దీపపు ప్రమదలు పెట్టి దానిపై పండుకునేవారు. కొన్నాళ్ళు గడిచిన పిమ్మట బాబా దాన్ని విరిచి ముక్కలు చేసి పారవేసిన. ఒకనాడు బాబా దాని మహిమను కాకాసాబు వర్ణించి చెప్పుతున్నాడు. ఇది విని అతడు కూడా ఇట్లనే, మీకు ఇంకనూ కొయ్యబల్ల ఎందు మక్కువ వినొచ్చో ఇంకొక బల్ల మీ కొరకు మసీదులో వేలాడదీసిదను, దానిపై మీరు సుఖముగా నిధించవచ్చును. అందుకు బాబా ఇట్లను, మహస్థాపతిని దిగువ విడిచి నేను ఒక్కడనే పైన పండుకుంటే ఇష్టం లేదు. కాకాసాబు ఇట్లను, మహస్థాపతి కొరకు ఇంకొక బల్లను తయారు చేయించుతాను. బాబా అతను ఇట్లా బల్లపై పండుకునేవాడు. బల్ల మీద అంత ఎత్తున పడుకున్నట సులభమైన పని కాదు. ఎవరు విక్రి పుణ్యవంతులో వారే పడుకున్నారు. ఎవరైతే కండు తెరిచి నిద్రించగలరో వారికే అది వెలుగును. నేను నిద్రపోవచ్చినప్పుడు మహస్థాపతిని ఆ పక్కన కూర్చొని ఉండి తన చేయి నా హృదయంపై ఉంచమనిదను. అతటి నుంచి వచ్చు భగవన్నామ స్మరణను విను అనదను. నేను పండుకొనిచ్చో నన్ను లేవగొట్టమనిదను. దీన్ని అతడు నిర్వర్తించుకున్నాడు. నిద్రలతో కురుకుపాట్లు పడుచుండెను. నా హృదయంపై వాని చేతి బరువును గమనించి ఓ భగత్ అని పిలిచేదను. వెంటనే కండు తెరిచి కదను. ఎవడైతే నేలపై చక్కగా నిద్రించలేడో, ఎవడు కదలకుండా ఉండలేడు, ఎవడు నిద్రకు సేవకుడు, వాడు ఎత్తైన వల్ల మీద ఎట్లు పట్టుకోగలడు అని అనేక పర్యాయములు బాబా తన భక్తుల యందు ప్రేమ చేయట్లేను. మంచి కానీ చెడ్డ కానీ ఏది మనదో అది మన దగ్గర ఉంది, ఏది ఇతరులదో అది ఇతరుల వద్ద ఉన్నది. శ్రీ సాయినాథాయ నమః. 45వ అధ్యాయం సంపూర్ణము. సద్గురు శ్రీ సాయినాథార్పణమస్తు. శుభం భవతు. శ్రీ సచ్చిదానంద సమద్గురు సాయినాథ్ महाराज की जय.
వసంత గారు will be back. Yeah, ఇది ఆన్లో ఉంది కదా. ఓకే ఉంచుకో బికాస్ కాలర్స్ 47. జై సాయిరామ్. 46వ అధ్యాయము. ఈ అధ్యాయంలో శ్యామ కాశీ గయ ప్రయాగ యాత్రలకు వెళ్ళుట, బాబా ఫోటో రూపమున అతని కంటే ముందే వెళ్ళుట చెప్పెదము. బాబా 2 మేకల పూర్వజన్మ వృత్తాంతమును జ్ఞప్తికి తెచ్చుట కూడా చెప్పుకుందుము. ఓ సాయి, నీ పాదములు పవిత్రములైనవి. నిన్ను జ్ఞప్తి అందించుకొనుట మిగుల పావనము. కర్మబంధముల నుండి తప్పించు నీ దర్శనము కూడా మిక్కిలి పావనమైనది. ప్రస్తుతము నీ రూపము అగోచరమైనప్పటికీ భక్తులు నీయందే నమ్మకం ఉంచినచ్చో వారు నీవు సమాధి చెందక ముందు చేసిన లీలలను అనుభవించెదరు. నీవు కంటికి అగుపడని చిత్రమైన ధారముతో నీ భక్తులను దగ్గర నుండి కానీ ఎంతో దూరం నుండి కానీ ఈడ్చెదవు. వారిని దయగల తల్లి వలె కౌగులించుకొనెదవు. నీవెక్కడున్నావో నీ భక్తులకు తెలియదు, కానీ నీవు చతురతతో తీగలను లాగుటచ్చే వారి వెనుకనే నిలబడి తోడ్పడుచున్నావని తుట్టతుదకు గ్రహించెదరు. బుద్ధిమంతులు, జ్ఞానులు, పండితులు అహంకారముచే సంసారమనే గోతిలో పడెదరు. కానీ నీవు నీ శక్తి వలన నిరాడంబర భక్తులను రక్షించెదవు. అంతరింగకముగాను అదృశ్యమును ఆట అంతయు ఆడెదవు, కానీ దానితో నీకెట్టి సంబంధము లేనట్లు కనిపించెదవు. నీవే పనులన్నీయును నెరవేర్చున్నప్పటికీ ఏమీయూ చేయువాని వలె నటించెదవు. నీ జీవితము ఎవరూ తెలియజాలరు. కాబట్టి మేము పాపముల నుండి విముక్తి పొందుట ఎట్లనా శరీరమును, వాక్కును, మనస్సును నీ పాదములకు సమర్పించి నీ నామమునే జపించవలెను. నీ భక్తుల కోరికలను నీవు నెరవేర్చెదవు. ఎవరికైతే కోరికలు ఉండవో అట్టి వారికి నీవు బ్రహ్మానందమునిచ్చెదవు. నీ మధురమగు నామము జపించుటయే భక్తులకు సులభ సాధనము. ఈ సాధన వల్ల మన పాపములు, రజస్తమో గుణములు నిష్క్రమించును. సాత్విక గుణములు, ధార్మికత్వము ప్రాముఖ్యము వహించును. దీనితో నిత్యానిత్యములకు గల భేదము, నిర్వ్యామోహము, జ్ఞానము లభించును. మనము అట్టి సమయమందు గురువునే అనగా ఆత్మనే అనుసంధానము చేసెదము. ఇదియే గురువునకు సర్వశరణాగతి. దీనికి తప్పనిసరి ఒకే గుర్తు. మన మనస్సు నిశ్చలము, శాంతము అవుట ఈ శరణాగతికి గొప్పతనము. భక్తి, జ్ఞానములు విశిష్టమైనవి. ఎందుకన శాంతి, అభిమాన రాహిత్యము, కీర్తి, తదుపరి మోక్షము ఒకటి వెనుక ఒకటి వెన్నంటి వచ్చును. ఒకవేళ బాబా ఎవరైనా భక్తుని ఆమోదించినచో రాత్రింభవళ్ళు అతని చెంతనేయుండి ఇంటి వద్దను గాని దూరదేశమున గాని వారిని వెంబడించుచుండెను. భక్తుడు తన ఇష్టము వచ్చిన చోటునకు పోనిమ్ము. బాబా అచ్చటకు భక్తుని కంటే ముందుగా పోయి ఏదో ఒక రూపంన ఊహించరాని రూపంన నుండును. ఈ దిగువ కిదికి ఉదాహరణం. గయయాత్ర. బాబాతో పరిచయం కలిగిన కొన్నాళ్ల తర్వాత కాకా సాహేబు తన పెద్ద కుమారుడు బాబా ఉపనయనమును నాగపూర్లో నిశ్చయించెను. సుమారు అదే సమయమందు నానాసాహెబ్ చందోర్కరు తన పెద్ద కుమారుని వివాహము గ్వాలియర్లో నిశ్చయించుకొనెను. కాకాసాహెబు, నానాసాహెబు చాందోర్కర్లిద్దరూ షిరిడీకి వచ్చి బాబాను ప్రేమతో ఆ శుభకార్యములకు ఆహ్వానించిరి. శ్యామను తన ప్రతినిధిగా తీసుకుని వెళ్ళుడని బాబాను నుడివెను. తామే స్వయముగా రావలసినదని బలవంత పెట్టగా బాబా వారికి శ్యామను తీసుకొని పోవలసినదని కాశీ ప్రయాగ యాత్రలు ముగిసరికి నేను శ్యామ కంటే ముందుగానే గయలో కలుసుకునేదని చెప్పెను. ఈ మాటలు గుర్తుంచుకొనవలెను. ఏలనా అవి బాబా సర్వవ్యాపి అని నిరూపించును. బాబా వద్ద సెలవు పుచ్చుకొని శ్యామ నాగపూరు, గ్వాలియరు పోవ నిశ్చయించెను. అతని నుండి కాశీ ప్రయాగ గయ పోవలననుకుని అప్పా కోతే అతని వెంట పోవ నిశ్చయించెను. వారిరువురు మొట్టమొదట నాగపూర్లో జరుగు ఉపనయనకు పోయిరి. కాకాసాహెబ్ దీక్షితు శ్యామకు 200 రూపాయలు ఖర్చు నిమిత్తము కానుక ఇచ్చెను. అచటి నుండి గ్వాలియర్ పెండ్లికి పోయిరి. అచట నానాసాహెబ్ చందోర్కరు శ్యామకు 100 రూపాయలను, అతని బంధువు జఠార్ 100 రూపాయలను ఇచ్చిరి. అక్కడి నుండి శ్యామ కాశీకి వెళ్ళెను. అచట జఠారు యొక్క అందమైన లక్ష్మీనారాయణ మందిరంలో అతని గొప్ప సత్కారము జరిగెను. అచటి నుండి శ్యామ అయోధ్యకు పోయెను. అచట జఠారు మేనేజరు శ్రీరామ మందిరమును ఆహ్వానించి మర్యాద చేసెను. వారు అయోధ్యలో 21 రోజులుండిరి.
కాశీలో 2 మాసములుండిరి. అక్కడ నుంచి గయకు పోయిరి. రైలు బండిలో గయలో ప్లేగు కలదని విని కొంచెము చికాకు పడిరి. రాత్రి గయ స్టేషన్లో దిగి ధర్మశాలలో బస చేసిరి. ఉదయమే గయ పండా వచ్చి ఇట్లా నేను యాత్రికులందరూ బయలుదేరుచున్నారు, మీరు కూడా త్వరపడు, అచ్చట ప్లేగు కలదా అని శ్యామ ప్రశ్నించను. లేదని పండా జవాబు ఇచ్చెను. మీరే స్వయంగా వచ్చి చూచుకొనుడెను అప్పుడు వారు అతని వెంట వెళ్ళి పండా ఇంటిలో దిగిరి. ఆ ఇల్లు చాలా పెద్దది. పండా ఇచ్చిన బసకు శ్యామ చాలా సంతృష్టి చెందెను. అచ్చట గల బాబా యొక్క అందమైన పెద్ద పటము అతనికి అన్నిటికంటే ఎక్కువ ప్రీతిని కలుగచేసెను. అది ఇంటికి ముందు భాగంలో మధ్య సమర్పించబడి ఉండెను. దీనిని చూచి శ్యామ మైమరిచెను. కాశీ ప్రయాగ యాత్రలు ముగిసరికి నేను శ్యామ కంటే ముందుగానే గయకు పోయేదను అను బాబా పలుకులు జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనెను. కళ్ళ నీరు గ్రమ్మెను. శరీరము గగురు పొడిచెను. గొంతుకు ఆర్చుకుపోయెను. అతడు వెక్కి వెక్కి ఏడవసాగెను. ఆ పట్టణంలో ప్లేగు జాడ్యం కలదని భయపడి ఏడ్చున్నాడేమో అని పండా అనుకొనెను. పండాను బాబా పటం ఎక్కడి నుండి తెచ్చితవని శ్యామ అడిగెను. పండా తన ప్రతినిధులు 200-300 మంది మన్మాడులోను పునతాంబేలోను కలరనియు, వారు గయకు పోయే యాత్రికుల నుంచి మంచి చెడ్డలు చూచదరనియు, వారి వల్ల బాబా కీర్తిని విని బాబా దర్శనం 12 ఏళ్ల క్రితం చేసిననియు చెప్పెను. షిరిడిలో శ్యామ ఇంటిలో వేలాడుచున్న బాబా పటమును చూచి దాన్ని నిమ్మని కోరితిననియు, బాబా అనుజ్ఞ పొంది శ్యామ దానిని తనకిచ్చిననియు చెప్పెను. శ్యామ పూర్వం జరిగినదంతయు జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనెను. పూర్వము తనకు పటమునిచ్చిన శ్యామాయే ప్రస్తుతము తన ఇంట అతిథిగా ఉంట గ్రహించి పండా మిక్కిలి ఆనందించెను. వారిరువురు ప్రేమానురాగమును అనుభవించి అమితానందమును పొందిరి. శ్యామకు పండా చక్కని రాజలాంఛనము తోడి స్వాగతమిచ్చెను. పండా ధనవంతుడు. అతడు ఒక పల్లకిలో కూర్చుండి శ్యామను ఏనుగుపైన కూర్చుండబెట్టి ఊరేగించెను. అతిథికి తగిన సౌఖ్యములన్నీ నెరవేర్చెను. ఈ కథ వలన నేర్చుకోవలసిన నీతి: బాబా మాటలు అక్షరాల సత్యములనియు, బాబాకు తన భక్తులందు గల ప్రేమ అమితమనియు తెలియచున్నది. ఇదియే కాక వారికి జంతువుల యందు కూడా సమానమైన ప్రేమయుండెను. వారు పనిలో ఒకరుగా భావించడివారు. ఈ దిగువ కథ దీనిని వెల్లడించును. ఒకనాడు ఉదయము బాబా లెండీ తోట నుండి తిరిగి వచ్చుచుండెను. మార్గమున మేకల మందను చూచెను. అందులో 2 మేకల మీద బాబా దృష్టి పడెను. బాబా వారిని సమీపించి ప్రేమతో తాకి లాలించి వారిని 32 రూపాయలకు కొనెను. బాబా వైఖరిని చూచి భక్తులు ఆశ్చర్యపడిరి. బాబా మిగుల మోసపోయినని వారు అనుకునిరి. ఎందుచేతననగా ఒక్కొక్క మేకను 2 గాని 3 గాని 4 గాని రూపాయలకు కొనవచ్చును, కానీ 2 మేకలకు 8 రూపాయలకు హెచ్చు కాదని బాబాను నిందించిరి. బాబా నెమ్మదిగా ఊరికెనెను. శ్యామ చాచాకోతే బాబాను సమాధాన వేడగా, బాబా నాకు ఇల్లు కానీ కుటుంబం కానీ లేకుండాట చేత నేను ధనము నిల్వ చేయరాదు అనిరి. మరియు బాబా తన ఖర్చుతోనే 4 సేర్ల శనగపప్పును కొని మేకలకు పెట్టుమని చెప్పిరి. ఆ పిదప మేకలను వారి యజమానికి తిరిగి ఇచ్చివేసి వారి పూర్వ వృత్తాంతమును ఈ రీతిగా చెప్పిరి. ఓ శ్యామ, తాత్య, మీరు ఈ బేరములో నేను మోసపోయితినని అనుకునిచున్నారు. అట్లు కాదు, వాని కథ వినుడు. గత జన్మలో వారు మానవులు. వారి అదృష్టము కొలది నా జతకాండ్రుగా నుండెడివారు. వారు ఒకే తల్లి బిడ్డలు. మొదటి వారికి ఒకరిపైనొకరికి ప్రేమ ఉండెను. రాను రాను శత్రువులైరి. పెద్దవాడు సోమరిగాను, చిన్నవాడు చురుకైనవాడు. అతడు చాలా ధనము సంపాదించెను. పెద్దవాడు అసూయ చెంది చిన్నవారిని చంపి వాని ద్రవ్యమును అపహరించెను. తమ సోదరత్వమును మరిచి వారిద్దరూ కలహించిరి. అన్న తమ్ముని జంపుటకు పెక్కు పన్నగలను పన్నెను, కాని నిష్ప్రయోజములయ్యను. ఇద్దరు బద్ధవైరులైరి. అన్న ఒకనాడు తన సోదరుని బడితితో కొట్టెను. చిన్నవాడు అన్నను గొడ్డలితో నరికెను. ఇద్దరు అదే స్థలమున చచ్చిపడిరి. వారి కర్మ ఫలముచ్చే మేకలుగా పుట్టిరి. నా ప్రక్క నుండి పోవుచుండగా వారి ఆనవాలు పట్టి తిని వారి పూర్వ వృత్తాంతమును జ్ఞప్తికి తెచ్చుకుంటుని వారి యందు కనికరించి వారికి తిండి పెట్టి కొంత విశ్రాంతి కలిగచేసి ఓదార్చవలనని అనుకుంటుని. అందుచే ఇంత ద్రవ్యమును వ్యయపరిచిది. అందులకు మీరు నన్ను దూషించుచున్నారా? నా భేరము మీకు ఇష్టపడకుండాచే నేను వాని యజమాని వద్దకు తిరిగి పంపివేసి తిని. మేకలపైన కూడా బాబా ప్రేమ ఎట్టిదో చూడు. ఓం శ్రీ సాయినాథార్పణమస్తు. గత అధ్యాయంలో 2 మేకల పూర్వ వృత్తాంతమును బాబా వర్ణించను. ఈ అధ్యాయంలో కూడా అట్టి పూర్వ వృత్తాంతములను వర్ణించు వీరభద్రప్ప ఒకయో చెన్నబసప్ప ఒకయో కథలు చెప్పుదము. శ్రీ సాయి రూపము పావనమైనది. ఒక్కసారి వారి వైపు దృష్టి నిగడించినచో ఎన్నో గత జన్మల విచారమును నశింపచేసి ఎంతో పుణ్యంను ప్రాప్తించినట్లు చేయును. వారి దయాదృష్టి మనపై పరచినచో మన కర్మ బంధములు వెంటనే విడిపోయి మనము ఆనందమును పొందెదము.
గంగా నదిలో స్నానము చేయి వారి పాపములన్నీ తొలగును. అట్టి పావనమైన అది కూడా యోగులు ఎప్పుడు వచ్చి మునిగి తనలో ప్రోగైన పాపములన్నింటినీ వారి పాదధూళిచే ప్రోగెట్టరాదని ఆతురతో చూచుచును. యోగుల పవిత్ర పాదధూళి చేతనే పాపమంతయు కడుక్కొని పోవునని గంగామాతకు తెలియను. యోగులలో ముఖ్యాలంకారము శ్రీ సాయి. పావనము చేయి క్రింది కథను వినుడు. సాయిబాబా ఒకనాడిట్లు చెప్పదొడంగెను. ఒకనాడు ఉదయం ఉపాహారము ముగించిన తరువాత వ్యాహ్యాలికి పోయి ఒక చిన్న నది ఒడ్డున చేరి తిని అలసిపోవుడచే అచట విశ్రాంతి నొంది తిని చేతులు కాళ్ళు కడుక్కొని స్నానము చేసి హాయిగా కూర్చొని ఉంటిని. అచట చెట్ల నీడలున్న కాలి త్రోవ బండి త్రోవ రెండునూ కలవు. చల్లని గాలి మెల్లగా వీచుచుండెను. చిలుమును త్రాగుటకు తయారు చేయుచుండగా కప్ప ఒకటి బెకబెకలాడుట వింటిని. చెకుముకి రాయి కొట్టి నిప్పు తీయిచుండగా ఒక ప్రయాణికుడు వచ్చి నా పక్కన కూర్చుండెను. నాకు నమస్కరించి తన ఇంటికి భోజనంనకు రమ్మని వినయముతో ఆహ్వానించెను. అతడు చిలుము వెలిగించి నాకు అందచేసెను. కప్ప బెకబెకమనుట తిరిగి వినిపించెను. అతడు అదేమియో తెలుసుకొనగోరెను. ఒక కప్ప తన పూర్వజన్మ పాప ఫలమును అనుభవించుచున్నదని చెప్పితిని. గత జన్మలో చేసిన దానిని ఫలము ఈ జన్మలో అనుభవించి తీరవలయును. దానిని గూచి దుఃఖించినచో ప్రయోజనము లేదు. వాడు చిలుమును పీల్చి నాకంద చేసి తానే స్వయముగా పోయి చూచిదని చెప్పెను. ఒక కప్ప పాముచే పట్టుకొనబడి అరచిచుండెనని గత జన్మలో రెండును దుర్మార్గులే గాన ఈ జన్మయందు గత జన్మ యొక్క పాపమును ఈ దేహములతో అనుభవించుచున్నట్లు చెప్పితిని. అతడు బయటకు పోయి ఒక నల్లని పెద్ద పాము ఒక కప్పను నోటితో పట్టుకొని ఉండుట చూచెను. అతడు నా వద్దకు వచ్చి 10-12 నిమిషములలో పాము కప్పను మృంగునని చెప్పాను. నేను ఇట్లాంటిని లేదు, అట్లు జరగనేరదు. నేనే దాని రక్షకుడను, తండ్రిని. నేను ఇచ్చటనే ఉన్నాను. పాము చేత కప్ప ఎట్లు తినిపించదను? నేను ఇక్కడ ఊరకనే ఉన్నానా? దానిని ఎట్లు విడిపించదనో చూడు. చిలుము పీల్చిన పిమ్మట మేము ఆ స్థలముకు పోతిమి. అతడు భయపడాను. నన్ను కూడా దగ్గరకు పోవద్దని హెచ్చరించను. పాము మీద పడి కరిచినని వాని భయము. అతని మాట లెక్కించకే నేను ముందుకు పోయి ఇట్లాంటిని. ఓ వీరభద్రప్ప, నీ శత్రువు చెన్నబసప్ప కప్పజన్మమెత్తి పశ్చాత్తాపపడుట లేదా? నీవు సర్పజన్మం ఎత్తినప్పటికీ వాని యందు శత్రుత్వమును వహించుచున్నావా? ఛీ, సిగ్గులేదా? మీ ద్వేషములను విడిచి శాంతింపుడు. ఈ మాటలు విని ఆ సర్పము కప్పను వెంటనే విడిచి నీటిలో మునిగి అదృశ్యమయ్యను. కప్ప కూడా గంతు వేసి చెట్ల పొదల్లో దాగెను. బాటసారి ఆశ్చర్యపడాను. మీరన్న మాటలకు పాము కప్పను ఎట్లు వదిలి అదృశ్యమయ్యను? వీరభద్రప్ప ఎవరు? చెన్నబసప్ప ఎవరు? వారి శత్రుత్వం కారణమేమి అని అతడు ప్రశ్నింపగా అతనితో కలిసి చెట్టు మొదటికి పోయి తిని చిలుము కొన్ని పీల్చిన తర్వాత వృత్తాంతమంతయు ఈ రీతిగా బోధించి తిని. మా ఊరికి 4-5 మైళ్ళ దూరమున ఒక పురాతన శివాలయము కలదు. అది పాతబడి శిథిలమయ్యను. ఆ గ్రామంలోని ప్రజలు దానిని మరామతు చేయుటకై కొంత ధనము ప్రోగి చేసిరి. కొంత పెద్ద మొత్తం ప్రోగైన పిమ్మట పూజ కొరకు తగిన ఏర్పాటు చేసిరి. మరామతు చేయుట కంచం వేసిరి. ఈ ఊరిలోని ధనవంతుని కోశాధికారిగా నియమించి సర్వము అతని చేతిలో పెట్టిరి. లెక్కలను చక్కగా వ్రాయి బాధ్యత వానిపై పెట్టిరి. వాడు పరమ లోభి. దేవాలయము బాగు చేయుటకు చాలా తక్కువ వ్యయము చేశాను. దేవాలయములో ఏమీ అభివృద్ధి కానరాలేదు. అతడు ధనమంతయు ఖర్చు పెట్టెను. కొంత తాను మృంగెను. తన సొంత డబ్బు కొంచెమైనను దానికై వెచ్చించలేదు. తీయని మాటలు చెప్పువాడు, అభివృద్ధి కాకుండాటవేవో కారణములు చెప్పడివాడు. గ్రామస్తులు తిరిగి వాని వద్దకు పోయి అతడు సొంతముగా తగిన ధన సహాయము చేయని ఎడల మందిరం వృద్ధి కాదని చెప్పిరి. వాని అంచనా ప్రకారము వాని పని సాగించవలసినదని చెప్పుచు మరికొంత ద్రవ్యము వసూలు చేసి అతనికి ఇచ్చిరి. వాడు ఆ ధనమును పుచ్చుకొని పూర్వము వలనని ఊరక కూర్చుండెను. కొన్నాళ్ళ పిమ్మట మహాదేవుడు వాని భార్య కలలో కనిపించి ఇట్లు చెప్పాను. నీవు లేచి దేవాలయ శిఖరమును కట్టుము. నీవు ఖర్చు పెట్టిన దానికి 100 రెట్లు ఇచ్చేదను. ఆమె ఈ దృశ్యమును తన భర్తకు చెప్పెను. అది ధనము వ్యయమవుటకు హేతువునేమో అని భయపడి ఎగతాళి చేయిచ్చు అది ఉత్త స్వప్నమనియు దాని నమ్మనవసరం లేదనియు, లేకున్నచో దేవుడు తనకు స్వప్నంలో కనబడి ఏలా చెప్పవలని తాను మాత్రము దగ్గర లేకుండెనా అనియు, అది దుస్వప్నం వలె కనిపించదనియు, భార్యాభర్తలకు విరోధము కల్పించులా తోచుచున్నదనియు అతడు సమాధానం చెప్పెను. అందుచే ఆమె ఊరుకొనవలసొచ్చింది. దాతలను బాధించి వసూలు చేయు పెద్ద మొత్తమును చందాలయందు దేవునికి ఇష్టముండదు. భక్తితోనూ ప్రేమతోనూ మన్ననతోనూ ఇచ్చిన చిన్న చిన్న మొత్తములకు దేవుడు ఇష్టపడును. కొన్ని దినముల పిమ్మట దేవుడు ఆమెకు స్వప్నంలో తిరిగి కనిపించి ఇట్లనెను. భర్త దగ్గరనున్న చందాల గురించి చికాకు చెందనవసరం లేదు. దేవాలయము నిమిత్తం ఏమైనా వేము చేయమని అతన్ని బలవంతము చేయవద్దు. నాకు కావలసినవి భక్తి మరియు సద్భావం. కాబట్టి నీకు ఇష్టమున్న సొంతముదైనను ఇవ్వవలను.
ఆమె తన భర్తతో సంప్రదించి తన తండ్రికిచ్చిన బంగారు నగలు దానము చేయ నిశ్చయించెను. ఆ లోభి ఈ సంగతి విని చికాకు చెంది భగవంతుని కూడా మోసం చేయ నిశ్చయించుకొనెను. ఆమె నగలను ఎంతో తక్కువ ధర కట్టి 1000 రూపాయలకు తానే కొని నగదునుగా బదులుగా ఒక పొలమును దేవాలయముగా ఇచ్చెను. అందులకు భార్య సమ్మతించెను. ఆ పొలము వాని సొంతము కాదు, అది ఒక పేదరాలకు డుబ్కి అను ఆమెది. ఆమె దానిని 200 రూపాయలకు కొదువ పెట్టి ఉండెను. ఆమె దానిని తీర్చలేకపోయాను. ఆ టక్కరి లోబి తన భార్యను, డుబ్కీని, దైవమును అందరినీ మోసగించెను. ఆ నేల పనికిరానిది, సాగులో లేనిది, దాని విలువ చాలా తక్కువ, దాని వలన ఆదాయం ఏమీ లేదు. ఈ వ్యవహారం ఇట్లు సమాప్తి చెందెను. ఆ పొలమును పూజారి అధీనంలో ఉంచిరి. అందులోకి అతడు సంతసించెను. కొన్నాళ్లకు ఒక చిత్రం జరిగెను. గొప్ప తుఫాను సంభవించెను. కుంభవృష్టి కురిసెను. లోబి ఇంటికి పిడుగుపాటు తగిలి వాడు వాని భార్య చనిపోయిరి. డుబ్కి కాలగతి చెందెను. తరువాతి జన్మలో ఆ లోబి మధురా పట్టణంలో ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టి వీరభద్రప్ప అను పేరునుండెను. అతని భార్య పూజారి కుమార్తెగా జన్మించెను. ఆమెకు గౌరీ అని పేరు పెట్టిరి. డుబ్కి మందిర గొరవనింటిలో మగ శిశువుగా జన్మించెను. అతనికి చెన్నబసప్ప అని నామమిడిరి. ఆ పూజారి నా స్నేహితుడు. అతడు నా వద్దకు తరచుగా వచ్చుచుండెను. నా వద్ద కూర్చొండి మాట్లాడుచు చిలుము పీల్చడివాడు. అతని కుమార్తె గౌరీ కూడా నా భక్తురాలు. ఆమె త్వరగా ఎదుగుచుండెను. ఆమె తండ్రి వరుణికై వెదుకుచుండెను. ఆ విషయమై చికాకు పడిన అవసరం లేదనియు ఆమె భర్త తానే వెదుకుని వచ్చుచున్నయు చెప్పి తిని. కొన్నాళ్లకు వీరభద్రప్ప అని ఒక బీద బ్రాహ్మణ బాలుడు భిక్షకై పూజారి ఇంటికి వచ్చెను. పూజారి నా సమ్మతి ప్రకారము వానికి గౌరీనిచ్చి పెండ్లి చేసెను. అతడు కూడా నా భక్తుడయ్యను. ఏలన పిల్లను కుదిర్చితనని అతడు నా యందు విశ్వాసము చూపించుచుండెను. వాడు ఈ జన్మలో కూడా ధనమునకై మిగుల తాపత్రయపడుచుండెను. నా వద్దకు వచ్చి అతడు కుటుంబముతో నుండుటచే తనకు ఎక్కువగా ధనము వచ్చినట్లు చేయుమని బతిమాలుచుండెను. ఇట్లు ఉండగా కొన్ని విచిత్రములు జరిగెను. ధరలు హఠాత్తుగా పెరిగెను. గౌరీ అదృష్టం కొలది పొలమునకు ధర పెరిగెను. కానుకగా ఇచ్చిన పొలము 1,00,000 రూపాయలకు అమ్మిరి. ఆమె ఆభరణములకు విలువకు 100 రెట్లు వచ్చెను. అందులో సగము నగదుగా ఇచ్చిరి. మిగతా దానిని 25 వాయిదాలలో ఒక్కొక్క వాయిదాకు 2,000 రూపాయలు చొప్పునిచ్చుటకు నిశ్చయించరి. అందుకు అందరూ సమ్మతించరి. కానీ ధనమునకై తగులాడిరి. సలహా కొరకు నా వద్దకు వచ్చిరి. ఆ ఆస్తి మహాదేవునిది కాబట్టి పూజారికి కొడుకులు లేనందున సర్వ హక్కులు గౌరికి వచ్చెను. ఆమె సమ్మతి లేనిదే ఏమీ ఖర్చు చేయవద్దని చెప్పి తిని. ఆమె భర్తకు ఈ పైకముపై ఎట్టి అధికారము లేదని బోధించి తిని. ఇది విని వీరభద్రప్ప నాపై కోపగించెను. ఆస్తిపై గౌరికే హక్కు కలదని తీర్మానించి దానిని కబలించుటకు నేను యత్నించుచున్నానని నుడివెను. అతని మాటలు విని భగవంతుని ధ్యానించి ఊరుకుంటిని. వీరభద్రప్ప తన భార్య గౌరిని తిట్టెను. అందుచే ఆమె పగటి పూట నా వద్దకు వచ్చి ఇతరుల మాటలు పట్టించుకునవలదనియు తనను కూతురుగా చూచుకొనవలననియు వేడుకొనెను. ఆమె ఆశ్రయమును కోరుటచే నేను ఆమెను రక్షించుటకు 7 సముద్రములైనా దాటుదనని వాగ్దానమిచ్చితిని. ఆనాడు రాత్రి గౌరికొక స్వప్న దృశ్యము కనబడెను. మహాదేవుడు స్వప్నంలో కనిపించి ఇట్లనెను, ధనమంతయు నీదే, ఎవరికి ఏమీ ఇవ్వవలదు. చెన్నబసప్పతో సలహా చేసి దేవాలయపు మరామతు నిమిత్తము కొంత ఖర్చు చేయుము. ఇతరములకే వ్యయము చేయవలసి వచ్చినప్పుడు మసీదులోనున్న బాబా సలహా తీసుకొనుము. గౌరీ నాకు వృత్తాంతమంతయు తెలిపాను. నేను తగిన సలహా ఇచ్చి తిని అసలు తీసుకొని వడ్డీలో సగం మాత్రము చిన్నబసప్పకి ఇవ్వమని వీరభద్రప్ప ఇందులో జోక్యం లేదని నేను గౌరికి సలహా ఇచ్చి తిని. నేను ఇట్లు మాట్లాడుచుండగా వీరభద్రప్ప చిన్నబసప్ప కొట్లాడుచు నా వద్దకు వచ్చిరి. సాధ్యమైనంత వరకు వారిని సమాధాన పరిచితిని. గౌరికి మహాదేవుడు చూపిన స్వప్నదృశ్యమును చెప్పి తిని. వీరభద్రప్ప మిగుల కోపించి చెన్నబసప్పను ముక్కలు ముక్కలుగా నరికెదనని బెదిరించను. చెన్నబసప్ప పిరికివాడు. వాడు నా పాదములు పట్టి నన్నే ఆశ్రయించను. కోపిష్టి శత్రువు భారి నుండి కాపాడిదని నేను వానికి వాగ్దానము చేసి తిని. కొంతకాలం వీరభద్రప్ప చనిపోయి పాముగా జన్మించను. చెన్నబసప్ప కూడా చనిపోయి కప్పగా జన్మించను. చెన్నబసప్ప బెకబెకలాడుట విని నేను చేసిన వాగ్దానమును జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొని ఇక్కడకు వచ్చి వానిని రక్షించి నా మాటను పాలించుకుంటుని. భగవంతుడు ఆపద సమయమందు భక్తుల రక్షించుటకై వారి వద్దకు పరిగెత్తును. భగవంతుడు నన్ను ఇచ్చటకు పంపి చెన్నబసప్పను రక్షించెను. ఇదంతయు భగవంతుని లీల. ఈ కథ వల్ల మనం నేర్చుకున్న నీతి ఏమనగా, ఎవరు చేసిన దానిని వారే అనుభవించవలను. ఇతరులతో గల సంబంధములన్నింటినీ బాధను కూడా అనుభవించవలను. తప్పించుకొను సాధనము లేదు. తనకి ఎవరితోనైనా
శత్రుత్వము ఉన్న ఎడల దాని నుండి విముక్తిని పొందవలను. ఎవరికైనా ఏమైనా బాకీ ఉన్నా దానిని తీర్చివేయవలను. రుణమును గాని శత్రుశేషము గాని ఉన్నచో దానికి తగిన బాధ పడవలెను. ధనమునందు గాని పేరాసగల వానినది హీనస్థితికి తెచ్చును. తుట్టదొదకు వాని నాశనము కలుగచేయును. ఓం శ్రీ సద్గురు శ్రీ సాయినాథార్పణమస్తు. చదవనా? ఓకే, సరే. ఈ అధ్యాయము ప్రారంభించినప్పుడు ఎవరో హేమంత్ పంతును బాబా గురువా లేక సద్గురువా అని ప్రశ్నించిరి. ఆ ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చుటకై సద్గురువు లక్షణములను హేమంత్ పంత్ ఇట్లు వర్ణించుచున్నారు. ఎవరు మనకు వేదాంతములను శాస్త్రములను బోధించెదరో, ఎవరు చక్రాంకితము చేసెదరో, ఎవరు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములను బంధించెదరో, ఎవరు బ్రహ్మమును గూర్చి అందముగా ఉపన్యసించెదరో, ఎవరు భక్తులకు మంత్రోపదేశము చేసి దానిని పునశ్చరణము చేయుమందురో, ఎవరు తమ వాక్శక్తిచే జీవిత పరమావధిని బోధించగలరో, కానీ ఎవరు స్వయముగా ఆత్మసాక్షాత్కారము పొందలేరో అట్టివారు సద్గురువులు కారు. ఎవరైతే చక్కని సంభాషణ వల్ల మనకు ఇహపర సుఖములందు విరక్తి కలుగచేసెదరో, ఎవరు ఆత్మా సాక్షాత్కారమందు మనకు అభిరుచి కలుగచేసినట్లు చేసెదరో, ఎవరైతే ఆత్మా సాక్షాత్కార విషయమును పుస్తక జ్ఞానమే కాక ఆచరణయం అనుభవం కూడా పొంది ఉన్నారో అట్టివారు సద్గురువులు. ఆత్మా సాక్షాత్కారమును స్వయముగా పొందని గురువు దానిని శిష్యులకు ఎట్లు ప్రసాదించగలరు? సద్గురువు స్వప్నమందు అయినను శిష్యుల నుండి సేవను గాని ప్రతిఫలమును గాని ఆశించడు. దానికి బదులుగా శిష్యులకు సేవ చేయతలుచును. తాను గొప్పవాడనియు తన శిష్యుడు తక్కువవాడనియు భావించడు. సద్గురువు తన శిష్యుని కొడుకు వలె ప్రేమించుడే కాక తనతో సరిసమానముగా చూచును, లేదా పరబ్రహ్మ స్వరూపముగా చూచును. సద్గురుని ముఖ్య లక్షణం ఏమనా, వారు శాంతమునకు ఉనికి పట్టు. వారెన్నడూ చాపల్యమును గాని చికాకు గాని చెందరు. తమ పాండిత్యమునకు వారు గర్వించరు. ధనవంతులు, పేదలు, ఘనులు, నీచులు వారికి సమానమే. హేమంత్ పంత్ తన పూర్వజన్మ సుకృతముచే సాయిబాబా వంటి సద్గురువు ఆశీర్వాదమును సహవాసమును పొందినని తలంచెను. బాబా యవ్వనమందు కూడా ధనము కూడబెట్టలేదు. వారికి కుటుంబము కానీ స్నేహితులు కానీ ఇల్లు కానీ ఎట్టి ఆధారము కానీ లేకుండెను. 18 ఏళ్ల వయసు నుండి వారు మనసును స్వాధీనమందించుకొనిరి. వారు ఒంటరిగా నిర్భయముగా నుండెడివారు. వారెల్లప్పుడూ ఆత్మాసంధానమందు మునిగి ఉండేవారు. భక్తుల స్వచ్ఛమైన అభిమానమును చూచి వారు మేలు కొరకు ఏవైనా చేయుచుండెడివారు. ఈ విధముగా వారు తన భక్తులపై ఆధారపడి ఉండేవారు. వారు భౌతిక శరీరముతో ఉన్నప్పుడు తన భక్తులకు ఏ అనుభవములను ఇచ్చుచుండిరో అట్టివి వారు మహాసమాధి చెందిన పిమ్మట కూడా వారి నాపై ఆధారపడిన భక్తులు ఎప్పటికీ ఒసగుచున్నారు. అందుచే భక్తులు చేయవలసిందేమనా, భక్తి విశ్వాసములను హృదయ దీపమును సరిచేయవలను, ప్రేమయను వత్తిని వెలిగించవలను. ఎప్పుడు ఇట్లు చేసెదరో అప్పుడు జ్ఞానమనే జ్యోతి వెలిగి ఎక్కువ తేజస్సుతో ప్రకాశించును. ప్రేమ లేని జ్ఞానము ఉత్తది. అట్టి జ్ఞానం ఎవరికీ అక్కరలేదు. ప్రేమ లేనిచో సంతృప్తి ఉండదు. కనుక మనకు అవిచ్ఛిన్నమైన అపరిమితమైన ప్రేమ ఉండవలను. ప్రేమను మనం ఎట్లు పొగడగలము? ప్రతి వస్తువు దాని ఎదుట ప్రాముఖ్యము లేనిదగును. ప్రేమ అనునదే లేని ఎడల చదువుట కానీ వినుట కానీ నేర్చుకునుట కానీ నిష్ఫలములు. ప్రేమ అనునది వికసించినతో భక్తి, నిర్వ్యామోహము, శాంతి, స్వేచ్ఛలు పూర్తిగా ఒకటి తర్వాత ఒకటి వచ్చును. దేనిని గూర్చి మిక్కిలి చింతించినదో దాని యందు మనకు ప్రేమ కలగదు. యథార్థమైన కాంక్ష, ఉత్తమమైన భావం ఉన్న చోటనే భగవంతుడు తానే సాక్షాత్కరించును. అది ఏ ప్రేమ, అదే మోక్షమునకు మార్గము. ఈ అధ్యాయంలో చెప్పవలసిన ముఖ్య కథను పరిశీలించదము. స్వచ్ఛమైన మనసుతో ఎవరైనాను నిజమైన యోగీశ్వరుని వద్దకు పోయి వారి పాదములపై పడినచో తుట్టదదు కథలు రక్షింపబడును. ఈ విషయము దిగువ కథ వలన విషదపడును. షోలాపూర్ జిల్లా అక్కల్కోట నివాసి సపత్నేకర్ న్యాయ పరీక్షకు చదువుచుండెను. తోటి విద్యార్థి సేవడే అతనితో చేరెను. ఇతర విద్యార్థులు కూడా గుమిగూడి తమ పాఠముల జ్ఞానమును సరిగా నున్నది లేనిది చూచుకొనిచుండిరి. ప్రశ్నోత్తరముల వలన షేవడేకు ఏమీ రానట్లు తోచెను. తక్కిన విద్యార్థులు అతనిని వెక్కిరించిరి. అతడు పరీక్షకు సరిగా చదవకపోయినను తన యందు సాయిబాబా కృప ఉండటచే ఉత్తీర్ణుడవుదనని చెప్పెను. అందుకు సపత్నేకరు ఆశ్చర్యపడెను. సాయిబాబా ఎవరు? వారిని నీలంతా పొగుడుచున్నావు అని అడిగారు. అందువలన షేవడే ఇట్లనెను, షిరిడీ మసీదులో ఒక ఫకీరు కలరు. వారు గొప్ప సత్పురుషులు, యోగులు. ఇతరులన్నను వారు అమోఘమైన వారు. పూర్వజన్మ సుకృతమున్న గాని మనము వారిని దర్శించలేము.
నేను పూర్తిగా వారినే నమ్మియున్నాను. వారు పలుకున్నది ఎన్నడూ అసత్యము కానేరదు. నేను పరీక్షలో తప్పక ఉత్తీర్ణుడవునని వారు నన్ను ఆశీర్వదించి ఉన్నారు. కనుక వారి కృపచే తప్పక చివరి పరీక్ష యందు ఉత్తీర్ణుడు అయ్యనని సపత్నేకరు తన స్నేహితుని ధైర్యమునకు నవ్వెను. వానిని బాబాను కూడా వెక్కిరించెను. సపత్నేకర్ న్యాయ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడు అయ్యను. అక్కల్కోటలో వృత్తిని ప్రారంభించి అతడు న్యాయవాది అయ్యను. 10 సంవత్సరముల పిమ్మట అనగా 1913లో వానికి గల ఒకే ఒక కుమారుడు గొంతు వ్యాధితో చనిపోయాను. అందువలన అతని మనస్సు వికలమయ్యను. పండరీపురము, గానగాపురము మొదలగు పుణ్యక్షేత్రములకు యాత్రార్థము పోయి శాంతి పొందవలని అనుకునేను. కానీ అతనికి శాంతి లభించలేదు. వేదాంతము చదివిన కానీ అది కూడా సహాయపడలేదు. అంతలో సేవడే మాటలు అతనికి బాబా ఎందగల భక్తియు జ్ఞప్తికి వచ్చెను. కాబట్టి తాను కూడా షిరిడీకి పోయి శ్రీ సాయిని చూడవలని అనుకునేను. అతడు తన సోదరుడు పండితరావుతో షిరిడీకి వెళ్ళాను. దూరం నుండి బాబా దర్శనం చేసి సంతసించెను. గొప్ప భక్తితో బాబా వద్దకేగి ఒక టెంకాయ నచ్చట పెట్టి బాబా పాదములకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేశాను. బయటకు పొమ్ము అని బాబా అరిచెను. సపత్నేకర్ తలవంచుకొని కొంచెం వెనుకకు జరిగచ్చట కూర్చుండెను. బాబా కటాక్షం పొందుటకు ఎవరి సలహా అయినా తీసుకొనుటకు యత్నించెను. కొందరు బాలాశింపి పేరు చెప్పి అతని వద్దకు పోయి సహాయమును కోరెను. వారు బాబా ఫోటోలను కొని బాబా వద్దకు మసీదుకు వెళ్ళిరి. బాలాశింపి ఒక ఫోటోను బాబా చేతిలో పెట్టి ఇది ఎవరిది అని అడిగారు. దాన్ని ప్రేమించి వారిది అని బాబా చెప్పుచు సపత్నేకర్ వైపు చూపెను. బాబా నవ్వగా అచటి వారందరూ నవ్విరి. బాల ఆ నవ్వు యొక్క ప్రాముఖ్యమేమని బాబాను అడుగుచూ సపత్నేకర్ను దగ్గరికి జరిగి బాబా దర్శనము చేయుమనను. సపత్నేకర్ బాబా పాదములకు నమస్కరించగా బాబా తిరిగి వెడలిపొమ్మని అరిచెను. సపత్నేకర్కి ఏమి చేయవలనో తోచకుండెను. అన్నదమ్ములిద్దరూ చేతులు జోడించుకొని బాబా ముందు కూర్చుండిరి. మసీదు ఖాళీ చేయుమని బాబా సపత్నేకర్ను ఆజ్ఞాపించను. ఇద్దరూ విచారముతో నిరాశ చెందిరి. బాబా ఆజ్ఞను పాలించవలసి సపత్నేకర్ షిరిడీ విడవవలసి వచ్చెను. ఇంకొకసారి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా దర్శనం ఇవ్వవలని అతడు బాబాను వేడెను. 1 సంవత్సరం గడిచెను. కానీ అతని మనస్సు శాంతి పొందకుండెను. అతడు గానగాపురము వెళ్ళెను. కానీ అశాంతి హెచ్చెను. విశ్రాంతికై మాడేగాం వెళ్ళెను. తుదకు కాశీ వరటకు నిశ్చయించుకొనెను. బయలుదేరుటకు 2 దినముల ముందు అతనికి భార్యకు ఒక స్వప్న దృశ్యము కనపడెను. స్వప్నంలో ఆమె నీళ్ళ కొరకు కుండ పట్టుకొని లకట్షా బావికి పోవచుండెను. అచట ఒక ఫకీరు తలకు గుడ్డ కట్టుకొని వేప చెట్టు కింద మొదట కూర్చున్నారు. తన వద్దకు వచ్చి, ఓ అమ్మాయి, అనవసరముగా శ్రమపడద వేళ నేను స్వచ్ఛజలముతో నీ కుండ నింపెదను అనెను. ఆమె ఫకీరుకు భయపడి ఉత్త కుండతో వెనకకు తిరిగిపోయెను. ఫకీరు ఆమెను వెన్నంటెను. ఇంతటిలో ఆమెకు మెలకువ కలిగి నేత్రములు తెరిచెను. ఆమె తన కలను భర్తకు చెప్పెను. అది ఏ శుభశకమును అనుకొని ఇద్దరు షిరిడీకి బయలుదేరిరి. వారు మసీదు చేరినప్పటికీ బాబా అక్కడ లేకుండెను. వారు లెండి తోటకు వెళ్ళి ఉండిరి. బాబా తిరిగి వచ్చిన వరకు వారచట ఆగిరి. ఆమె స్వప్నంలో తాను చూచిన ఫకీరుకు బాబాకు భేదమేమీ లేదనెను. ఆమె మిగుల భక్తితో బాబాకు సాష్టాంగముగా నమస్కరించి బాబాను చూచుటే అచటనే కూర్చుండెను. ఆమె అనుకువ చూచి సంతసించి బాబా తన మామూలు పద్ధతిలో ఒక కథ చెప్పుటకు మొదలెడెను. నా చేతులు, పొత్తి కడుపు, నడుము చాలా రోజుల నుండి నొప్పి పట్టుచున్నవి. నేను అనేక ఔషధములు పుచ్చుకుంటిని, కానీ నొప్పులు తగ్గలేదు. మందులు ఫలమీయకపోవచ్చే విసుగు చెందితిని, కానీ నొప్పులన్నీ వెంటనే నిష్క్రమించుటకు ఆశ్చర్యపడుచుంటిని అని అనెను. వారు చెప్పినవన్నిటినీ ఆ వృత్తాంతం అంతే సపత్నేకర్ భార్యదే. ఆమె నొప్పులు బాబా చెప్పిన ప్రకారం త్వరలో తగ్గిపోవచ్చే ఆమె సంతసించెను. సపత్నేకర్ ముందుగా పోయి దర్శనము చేసుకునను. మరలా బాబా బయటకు పొమ్మనను. ఈసారి అతను మిక్కిలి పశ్చాత్తాపడి ఎక్కువ శ్రద్ధతో నుండెను. ఇది బాబాను తాను పూర్వం నిందించి ఎగతాళి చేసిన దానిని ప్రతిఫలమని గ్రహించి దాని విరుడు కొరకు ప్రయత్నించుచుండెను. బాబా ఒంటరిగా కలుసుకొని వారిని క్షమాపణ కోరవలనని యత్నించుచుండెను. అట్లే ఉనర్చెను. అతడు తన శిరస్సును బాబా పాదములపై పెట్టెను. బాబా తన వరద హస్తమును సపత్నేకర్ తలపై పెట్టెను. బాబా కాళ్లను ఒత్తుచు సపత్నేకర్ అక్కడనే కూర్చుండెను. అంతలో ఒక గొల్ల స్త్రీ వచ్చి బాబా నడుము పట్టుచుండెను. బాబా ఒక కోమటి కూర్చి ఒక కథ చెప్పుచుండెను. వాని జీవితంలో కష్టములన్నీ వర్ణించెను. అందులో వాని ఒకే ఒక కొడుకు మరణించిన సంగతి కూడా చెప్పెను. బాబా చెప్పిన కథ తనదే అని సపత్నేకర్ మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడెను. బాబాకు తన విషయములన్నీ తెలియుటచే విస్మయమందెను. బాబా సర్వజ్ఞుడని గ్రహించెను. అతడు అందరి హృదయములను గ్రహించుచుండెను. ఈ ఆలోచనలు మనస్సును మొదలుచుండగా బాబా ఆ గుల్ల స్త్రీకి చెప్పుచున్నట్లే నటించి సపత్నేకర్ వైపు చూచి ఇట్లనెను. వీడు తన కొడుకును నేను చంపితినని నన్ను నిందించుచున్నాడు. నేను లోకుల బిడ్డల్ని ఏల చంపెదను. ఇతడు మసీదునకు వచ్చి ఏడ్చున్నాడేలా. అదే బిడ్డను వీని భార్య గర్భంలోకి మరల తెచ్చెదను. ఈ మాటలతో బాబా అతని తలపై హస్తముంచి ఓదార్చి ఇట్లనేను. ఈ పాదములు ముదుసుదలవి.
పవిత్రమైనవి, ఇక నీ కష్టములు తీరిపోయినవి, నాయందే నమ్మకముంచుము, నీ మనోభీష్టములు నెరవేరును. సపత్నేకర్ మైమరిచెను, బాబా పాదములను కన్నీటితో తడిపెను. తర్వాత తన బసకు పోయెను. సపత్నేకర్ పూజా సామాగ్రి అమర్చుకొని నైవేద్యముతో మసీదుకు భార్యతో పోయి ప్రతిరోజు బాబాకు సమర్పించి వారి వద్ద ప్రసాదములు పుచ్చుకొనుచుండెడివాడు. ప్రజలు మసీదులో గుమిగూడి ఉండెరు. సపత్నేకర్ మాటిమాటికి నమస్కరించుచుండెను. ప్రేమ వినయములతో ఒక్కసారి నమస్కరించిన చాలునని బాబా నుడివెను. ఆనాడు రాత్రి సపత్నేకర్ బాబా చావడి ఉత్సవమును చూచెను. అందు బాబా పాండురంగని వలె ప్రకాశించెను. ఆ మరుసటి దినము పోవునప్పుడు బాబాకు మొదట ₹1 దక్షిణ ఇచ్చి తిరిగి అడిగినచో ₹2 లేదనగా ఇవ్వవచ్చునని సపత్నేకర్ అనుకునెను. మసీదుకు పోయి ₹1 దక్షిణ ఇవ్వగా బాబా ఇంకొక ₹1 కూడా అడిగెను. బాబా వారిని ఆశీర్వదించి ఇట్లనెను, టెంకాయను తీసుకొనము, నీ భార్య చీర కొంగులో పెట్టుము, హాయిగా పొమ్ము, మనసునందు ఎట్టి ఆందోళనము ఉంచుకొనకము. అతడు అట్లే చేశాను. 1 సంవత్సరంలో కొడుకు పుట్టెను. 8 మాసముల శిశువుతో భార్యాభర్తలు షిరిడీకి వచ్చి ఆ శిశువుని బాబా పాదములపై పెట్టి ఇట్లు ప్రార్థించిరి, ఓ సాయి, నీ బాకీ ఎట్లా తీర్చుకొనగలమో మాకు తోచకున్నది కనుక మీకు సాష్టాంగ నమస్కారములు చేయుచుంటివి. నిస్సహాయముల మౌటచే మమ్ము ఉద్ధరించవలసినది. ఇక మీదట మేము నీ పాదములనే ఆశ్రయించదముగాక. అనేక ఆలోచనలు, సంగతులు స్వప్నావస్థలోనూ జాగ్రత్తావస్థలోనూ మమ్మలను బాధించును. మా మనసులను నీ భజన వైపు మరల్చి మమ్ము రక్షింపము. ఆ దంపతులు తమ కుమారునికి మురళీధర్ అని పేరు పెట్టిరి. తరువాత భాస్కర్, దినకర్ అను 2 జన్మించిరి. బాబా మాటలు వృధా పోవని సపత్నేకర్ దంపతులు గ్రహించి అవి అక్షరాలా జరుగునని కూడా నమ్మిరి. ఓం శ్రీ సద్గురు శ్రీ సాయినాథ అర్పణమస్తు. తెలుగు కొంచెము డిఫరెంట్ తెలుగు ఉంటుంది దీంట్లో కదా. తెలుగు అది తీసుకుంటా కొంచెం. Sai Ram. Chapter 49. Stories of Hari Kanoba, Somdev Swami and Nana Sahib Chandorkar. Let's take the silence board and show them. Do you know how? Preliminary. Whenever the Vedas and the Puranas cannot sufficiently praise or describe Brahma or Sadguru, then how can we, who are arrogant, who are ignorant, describe our Sadguru Sri Sai Baba? We think that it is better for us to keep quiet in this matter. In reality, the observance of the vow of silence is the best way of praising the Sadguru. But the good qualities of Sai Baba make us forget our vow of silence and inspire us to open our mouth. Good dishes taste flat if there be no company of friends and relations to partake of the dishes with us. But when they join us, the dishes acquire additional flavor. The same is the case with the Sai Leelamrita, the nectar in the form of Sai's Leelas. This nectar we cannot partake alone. Friends and brothers have to join us, the more the better. It is Sai Baba himself that inspires those stories and gets them written as he desires. Our duty is to surrender completely to him and meditate on him. Practicing penance is better than pilgrimage, vows, sacrifice and charity. Worshipping Hari is better than penance, and meditation on the Sadguru is the best of all. We have therefore to chant Sai's name by mouth, think over his sayings in our mind, meditate on his form, feel real love for him in our heart, and do all our actions for his sake. There is no better means than this for snapping the bondage of the samsara. If we can do our duty on our part, as stated above, Sai is bound to help and liberate us. Now we revert to the stories of this chapter. Hari Kanoba. A gentleman of Bombay named Hari Kanoba heard
from his friends and relations many Leelas of Baba. He did not believe in them, as he was a doubting Thomas. He wanted to test Baba himself. So he came to Shirdi with some Bombay friends. He wore a lace-bordered turban on his head and a new pair of sandals on his feet. On seeing Baba from a distance, he thought of going to him and prostrating himself before him. He did not know what to do with his new sandals. After going to some corner outside in the open courtyard, he placed them there and went into the masjid and took Baba's darshan. He made a reverential bow to Baba, took woody and prasad from Baba and returned. When he reached the corner, he found that his sandals had disappeared. He searched for them in vain and returned to his lodging very much dejected. He bathed, offered worship and naivedya and sat for meals. But all the while he was thinking about nothing but his sandals. After finishing his meals, he came out to wash his hands. When he saw a Maratha boy coming towards him, he had in his hand a stick on the top of which was suspended a pair of new sandals. He said to the men who had come out to wash their hands that Baba sent him with his stick in his hand and asked him to go on the streets crying, Harika Beta, Jarika Feta, and to him that if anybody claims these sandals, first assure yourself that his name is Hari and he is the son of Ka, that is Kanoba, and that he wears a lace-bordered turban, and then give them to him. On hearing this, Hari Kanoba was pleasantly surprised. He went ahead to the boy and claimed the sandals as his own. He said to the boy that his name was Hari and that he was the son of Kanoba and showed him his lace-bordered turban. The boy was satisfied and returned the sandals to him. Hari Kanoba wondered in his mind, saying that his lace-bordered turban was visible to all, and Baba might have seen it. But how could he know his name Hari and he was the son of Kanoba? As this was his first trip to Shirdi, he came there with the sole object of testing Baba and with no other motive. He came to know by this instant that Baba was a great Satpurush. He got what he wanted and returned home well pleased. Somadeva Swami. Now hear the story of another man who came to try Baba. Bhaji, brother of Kaka Sahib Dikshit, was staying at Nagpur. When he had gone to the Himalayas in 1906 AD, he made an acquaintance with one Somadeva Swami of Haridwar at Uttarakashi, down the Gangotri valley. Both took down each other's names in their diaries. 5 years afterwards, Somadeva Swami came to Nagpur and was Bhaji's guest. Then he was pleased to hear the Leelas of Baba, and a strong desire arose in his mind to go to Shirdi and see him. He got a letter of introduction from Bhaji and left for Shirdi. After passing Manmad and Kopargaon, he took a tanga and drove to Shirdi. As he came near Shirdi, he saw the two high flags floating over the masjid in Shirdi. Generally, we find different ways of behavior, different modes of living, and different outward paraphernalia with different saints. But those outward signs should never be our standards to judge the worth of the saints. But with the Somadeva Swami, it was different. As soon as he saw the flags flying, he thought, why should a saint take a liking for the flags? Does this denote sainthood? It implies the saint's hankering after fame. Thinking thus, he wished to cancel his Shirdi trip and said to his fellow travelers that he would go back. They said to him, then why did you come to so long? If your mind gets restless by the sight of the flags, how much more agitated would you be on seeing in Shirdi the Radha, the palanquin, the horse, and all the paraphernalia? Thus Swami got more confounded and said, not a few such sadhus with horses, palanquins, and tom-toms have I seen, and it is better for me to return them to see such sadhus. After saying this, he started to return. The fellow travelers pressed him not to do so, but to proceed. They asked him to stop his crooked way of thinking and told him that the sadhu, that is Baba, did not care a bit for the flags and other paraphernalia, not for the name. It was the people, his devotees, that kept up all the paraphernalia out of love and devotion to him. Finally, he was persuaded to continue his journey, go to Shirdi and see Baba. When he went and saw Baba from the courtyard, he was melted inside. His eyes were full of tears, his throat was choked,
and all his evil and crooked thoughts vanished. He remembered his Guru's saying that is our abode and place of rest, where the mind is most pleased and charmed. He wished to roll himself in the dust of Baba's feet, and when he approached Baba, the latter got wild and cried aloud, "Let all our humbug paraphernalia be with us. You go back to your home. Beware, if you come back to this masjid, why take the darshan of one who flies a flag over his masjid? Is this a sign of sainthood? Remain here not a moment." The Swami was taken aback by surprise. He realized that Baba read his heart and spoke it out. How omniscient he was. He knew that he was least intelligent and that Baba was noble and pure. He saw Baba embracing somebody, touching someone with his hand, comforting others, staring kindly at some, laughing at others, giving Udi Prasad to some, and thus pleasing and satisfying all. Why should he alone be dealt with so harshly? After thinking seriously, he came to realize that Baba's conduct responded exactly to his inner thought, and that he should take a lesson from this and improve, and that Baba's wrath was a blessing in disguise. It is needless to say that later on, his faith in Baba was confirmed, and he became a staunch devotee of Baba. Nam Sahib Chandorkar. Hemat Pant concludes this chapter with a story of Nana Sahib Chandorkar. When Nana Sahib was once sitting in the masjid, with Mahalsapati and others, a Mohammedan gentleman from Bijapur came with his family to see Baba. On seeing veiled ladies with him, Nana Sahib wanted to go away, but Baba prevented him from doing so. The ladies came and took the darshan of Baba. When one of the ladies removed her veil in saluting Baba's feet and then resumed it again, Nana Sahib, who saw her face, was so much smitten with her rare beauty that he wished to see her face again. By knowing Nana's restlessness of mind, Baba spoke to him after the lady had left the place as follows: "Nana, why are you getting agitated in vain? Let the senses Nana, why are you getting agitated in vain? Let the senses do their allotted work. Our duty, we should not meddle with their work. God had created this beautiful world, and it's our duty to appreciate its beauty. The mind will get steady and calm slowly and gradually. When the front door open, why go back to the back one? When the heart is pure, there is no difficulty. Why should one be afraid of anyone? If there be no evil thought in us, the eyes may do their work. Why should you feel shy and tottering?" Shama was there, and he could not follow the meaning of what Baba said. So he asked Nana about this on their way home. Nana told him about his restlessness at the sight of the beautiful lady, how Baba knew it and advised him about it. And Nana explained, Baba's meaning is as follows: that our mind is fickle by nature, it should not be allowed to get wild. The senses may get restless, the body, however, should be held in check, and not allowed to be impatient. Senses run after objects, but we should not follow them and crave for their objects. By slow and gradual practice, restlessness can be conquered. We should not be swayed by the senses, but they cannot be completely controlled. We should curb them rightly and properly according to the need of the occasion. Beauty is the subject of sight. We should fearlessly look at the beauty of objects. There is no room for shyness or fear. Only we should never entertain evil thoughts. Making the mind desireless, observe God's works of beauty. In this way, the senses will be easily and naturally controlled, and even in enjoying objects, will also be reminded of God. If the outer senses are held in check, and if the mind be allowed to run after objects and be attached to them, our cycle of births and deaths will not come to an end. Objects of senses are things harmful. With viveka, which is discrimination, as our charioteer, we will control the mind and shall not allow the senses to go astray. With such a charioteer, we reach the Vishnu Pada, the final abode, or real home from which there is no return. Bow to Shri Sai. Peace to be all. Thank you, Andy.
శ్రీ సాయినాథాయ నమః. శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము 50వ అధ్యాయం. కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్, టెంబే స్వామి, బాలారాం దురంధర్ కథలు. శ్రీ సాయి సచ్చరిత్ర మూలంలోని 50వ అధ్యాయము 39వ అధ్యాయంలో చేర్చడం జరిగినది. కారణము అందులోని ఇతివృత్తము కూడా ఇదియే కనుక సచ్చరిత్రలోని 51వ అధ్యాయము ఇచ్చట 50వ అధ్యాయముగా పరిగణించవలను. భక్తులకు ఆశ్రయమైన శ్రీ సాయికి జయమవు గాక. వారు మన సద్గురువులు. వారు మనకు గీతార్థమును బోధించెదరు, మనకు సర్వశక్తులను కలగజేయుదురు. ఓ సాయి, మా యందు కనుకరించుము, మమ్ము కటాక్షింపుము. చందన వృక్షములు ఓ సాయి, మా యందు కనికరించుము, మమ్ము కటాక్షింపుము. చందన వృక్షములు మలేపర్వతములపై పెరిగి వేడిని పోగొట్టును. మేఘములు వర్షమును కురిపించి చల్లదనము కలుక చేయుచున్నవి. వసంత ఋతువునందు పుష్పములు వికసించి అవి దేవుని పూజ చేయుటకు వీలు కలుగ చేయుచున్నవి. అట్లనే సాయిబాబా కథలు మనకు ఊరటను సుఖశాంతులను కలుగ చేయుచున్నవి. సాయి కథలు చెప్పువారును వినువారును ధన్యులు, పావనులు. చెప్పువారి నోరును వినువారి చెవులను పవిత్రములు. కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ 1864 నుంచి 1926. మధ్య పరగణాలలోని ఖాండ్వా గ్రామమందు వడనగర నాగర బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో హరిసీతారాం ఉరఫ్ కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ జన్మించెను. ప్రాథమిక విద్యను ఖండ్వా, హింగన్ ఘాటుల్లో పూర్తి చేసెను. నాగపూర్లో మెట్రిక్ వరకు చదివెను. బొంబాయి విల్సన్, ఎల్సిస్టన్ కాలేజీల్లో చదివి 1883 పట్టభద్రుడయ్యను. న్యాయవాది పరీక్షలో కూడా ఉత్తీర్ణుడై లిటిల్ అండ్ కంపెనీలో కొలువునకు చేరును. తుదకు తన సొంత న్యాయవాదుల కంపెనీ పెట్టుకునను. 1909కి ముందు సాయిబాబా పేరు కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్కు తెలియదు. అటు పిమ్మట వారు బాబాకు గొప్ప భక్తులయ్యారు. ఒకనొకప్పుడు లోనావాలాలో ఉన్నప్పుడు తన పాత స్నేహితులకు నానాసాహెబ్ చాందోర్కర్ను చూచెను. ఇద్దరును కలిసి ఏమో విషయములు మాట్లాడుకున్నది. కాకాసాహెబ్ తాను లండన్లో రైలు బండి ఎక్కుచుండగా కాలు జారి పడిన అపాయమును కూర్చి వర్ణించను. వందల కొద్ది ఔషధములు దానిని నయము చేయలేకపోయాను. కాలు నొప్పియు కుంటితనమును పోలనచో అతడు సద్గురువుకు సాయి వద్దకు పోవాలని నానాసాహెబ్ సలహా ఇచ్చాను. సాయిబాబా విషయమే పూర్తి వృత్తాంతమును విశదపరిచాను. సాయిబాబా, నా భక్తుని సప్త సముద్రముల మీద నుంచి కూడా పిచ్చుక కాలుకి దారము కట్టి ఈడ్చినట్లు లాగుకొని వచ్చేదను అని వాగ్దానమును ఒకవేళ నాడు తన వాడు కానిచో వాడు తనచే ఆకర్షింపబడనియు వాడు తన దర్శనమే చేయలేడనియో బాబా చెప్పిన సంగతి తెలియచేసింది. ఇదంతయు విని కాకాసాహెబ్ సంతసించి సాయిబాబా వద్దకు పోయి వారిని దర్శించి కాలు యొక్క కుంటితనము కంటే నా మనస్సు యొక్క కుంటితనమును బాగు చేసి శాశ్వతమైన ఆనందమును కలగచేయమని వేడుకొనదని నానాసాహెబ్తో చెప్పాను. కొంతకాలము పిమ్మట కాకాసాహెబ్ అహ్మద్ నగర్కు వెళ్ళను. బొంబాయిలో లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో ఓట్లకై సర్దార్ కాకాసాహెబ్ మిరీకర్ ఇంటిలో దిగను. కాకాసాహెబ్ మిరీకర్ కొడుకు బాలాసాహెబ్ మిరీకర్. వీరు కోపర్గాంకు మామలతాదారు. వీరు కూడా గుర్ర ప్రదర్శన సమయంలో అహ్మద్ నగర్కు వచ్చి ఉండిరి. ఎలక్షన్ పూర్తయిన పిమ్మట కాకాసాహెబ్ షిరిడీ పోవ నిశ్చయించుకొను. మిరీకర్ తండ్రులు కొడుకులు వారిని ఎవరి వంట షిరిడీకి పంపవలనా అని ఆలోచించుచుండిరి. షిరిడీలో సాయిబాబా వీరిని ఆహ్వానించుటకు సిద్ధపడుచుండెను. అహ్మద్ నగర్లో ఉన్న శ్యామ మామగారు తన భార్య ఆరోగ్యము బాగా లేదనియు శ్యామను తన భార్యతో కూడా రావాల్సిందనియు టెలిగ్రామ్ ఇచ్చిరి. బాబా ఆజ్ఞను పొంది శ్యామ అహ్మద్ నగర్ చేరి తన అత్తగారికి కొంచెం నయముగా ఉన్నదని తెలుసుకొనను. మార్గంలో గుర్రపు ప్రదర్శనకు పోవచ్చిన నానాసాహెబ్ పాన్సే, అప్పాసాహెబ్ గద్రే శ్యామను కలిసి మిరీకరు ఇంటికి పోయి కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ను కలిసి వారిని షిరిడీకి తీసుకుని వెళ్ళమంది. కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్కు మిరీకరులకు శ్యామ అహ్మద్ నగర్కు వచ్చిన విషయం తెలియచేసిరి. సాయంకాలము శ్యామ మిరీకరుల వద్దకు పోయాను. వారి శ్యామకు కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్తో పరిచయం కలగజేసిరి. శ్యామ కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్తో కోపర్గాంకు ఆనాటి రాత్రి 10 గంటల రైల్లో పోవాలని నిశ్చయించిరి. ఇది నిశ్చయించిన వెంటనే ఒక వింత జరిగను. బాబా యొక్క పెద్ద పటం మీది తెరను బాలాసాహెబ్ మిరీకర్ తీసి దానిని కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్కు చూపించాను. కాకాసాహెబ్ షిరిడీకి పోయి ఎవరినైతే దర్శించవాలని నిశ్చయించుకున్నానో వారే పటమ రూపంగా అతడు తనను ఆశీర్వదించుటకు సిద్ధముగా ఉన్నట్టు తెలిసి అతడు మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడను. ఈ పెద్ద పటము మేఘశ్యాముడు, దానిపై అద్దము పగిలినందున అతడు దానికి ఇంకొక అద్దము చేయించుటకు మిరీకర్ వద్దకు పంపెను.
చేయవలసిన మరమ్మతు పూర్తి చేసి ఆ పటమును కాకాసాహెబ్ శ్యామాల ద్వారా షిరిడీకి పంపుటకు నిశ్చయించిరి. 10 గంటల లోపల స్టేషన్కు పోయి టిక్కెట్లు కొనిరి. బండి రాగా సెకండ్ క్లాస్కి ఎక్కిరిసి ఉండుటచే వారికి జాగా లేకున్నాను. అదృష్టవశాత్తు గార్డు కాకాసాహెబ్ స్నేహితుడు అతడు వారిని ఫస్ట్ క్లాస్లో కూర్చుండబెట్టను. వారు సౌఖ్యంగా ప్రయాణం చేసి కోపర్గాంలో దిగిరి. బండి దిగగానే షిరిడీకి పోవుటకు సిద్ధముగా ఉన్న నానాసాహెబ్ చందోర్కర్కు చూచి మిక్కిలి ఆనందించిరి. కాకాసాహెబు నానాసాహెబు కౌగిలించుకొనిరి. వారు గోదావరిలో స్నానం చేసిన పిమ్మట షిరిడీ బయలుదేరి షిరిడీ చేరి బాబా దర్శనము చేయగా కాకాసాహెబ్ మనస్సు కరిగెను. కండ్లు ఆనంద భాష్పంతో నిండెను. అతడు ఆనందముచే పొంగిపొరలు చుండెను. బాబా కూడా వారి కొరకు తాము కనిపెట్టుకుని ఉన్నట్లును వారిని తోడుకుని వచ్చుటకై శ్యామాను పంపినట్లును తెలియచేశాను. పిమ్మట కాకాసాహెబు బాబాతో ఎన్నో సంవత్సరములు సంతోషంగా గడిపాను. షిరిడీలో ఒక వాడాను కట్టి దాన్నే తన నివాస స్థలముగా చేసుకున్నాను. అతడు బాబా వల్ల పొందిన అనుభవములు లెక్కలేనవి కలవు. వాటిని ఇచ్చట పేర్కొనగలము. ఈ కథను ఒక విషయంతో ముగించదము. బాబా కాకాసాహెబ్తో అంత్యకాలమున నన్ను విమానంలో తీసుకుని పోయిన వాగ్దానం సత్యమైనది. 1926 సంవత్సరమున జూలై 5వ తేదీన అతడు హేమాడ్ పంతుతో రైలు ప్రయాణం చేయుచు బాబా విషయంను మాట్లాడుచు సాయిబాబా మన మనస్సు లీనము చేసెను. ఉన్నట్లుండి తన శిరమును హేమాడ్ పంతు భుజముపై వాల్చి ఏ బాధయు లేక ఎట్టి చికాకు లేక ప్రాణములు విడిచెను. శ్రీ టెంబే స్వామి యోగులు ఒకరినొకరు అన్నదమ్ముల వలె ప్రేమించుకున్నరు. ఒకానొకప్పుడు శ్రీ వాసుదేవానంద స్వామివారు టెంబే స్వామి రాజమండ్రిలో మకాం చేసిరి. ఆయన గొప్ప నైష్ఠికుడు, పూర్వచార పరాయణుడు, జ్ఞాని, దత్తాత్రేయుని యోగి భక్తుడు. నాందేడు ప్లీడరకు పుండలీకరావు వారిని చూచుటకై కొంతమంది స్నేహితులతో రాజమండ్రికి పోయాను. వారు స్వామివారితో మాట్లాడుచున్నప్పుడు సాయిబాబా పేరు షిరిడీ వచ్చాను. బాబా పేరు విని స్వామి చేతులు జోడించి ఒక టెంకాయను తీసి పుండలీకరావుకి ఇచ్చి ఇట్లన్నది, దీనిని నా సోదరుడుకు సాయికి నా ప్రణామములతో అర్పింపుము. నన్ను మరువు వద్దని వేడుము. నా యందు ప్రేమ చూపమను. ఆయన స్వాములు సాధారణముగా ఇతరులకు నమస్కరించరనియు, కానీ బాబా విషయంలో ఇది ఒక అపవాదనియు చెప్పెను. పుండలీకరావు ఆ టెంకాయను సమాచారం షిరిడీకి తీసుకుని పోటుకు సమ్మతించెను. బాబాను స్వామి సోదరునంట సమంజసముగా ఉండెను. ఏలన బాబా వలె వారును రాత్రింబవుళ్ళు అగ్నిహోత్రమును వెలిగించియే ఉంచిరి. ఒక నెల పిమ్మట పుండరీకరావు తదితరులు షిరిడీకి టెంకాయను తీసుకుని వెళ్ళిరి. వారు మన్మాడు చేరిరి. దాహము చేయుటచే ఒక సెలయేరు కడకు పోయిరి. పరగడుపున నీళ్లు త్రాగకూడదని కారపటుకులు ఉపహారం చేసిరి. అవి మిక్కిలి కారంగా ఉండుటచే టెంకాయను పగలగొట్టి దాని కోరును అందులో కలిపి అటుకులను రుచికరముగా చేసిరి. దురదృష్టం కొలది ఈ కొట్టిన టెంకాయ స్వాముల వారు పుండలీకరావుకి ఇచ్చినది. షిరిడీ చేరినప్పటికీ పుండలీకరావుకి విషయము జ్ఞప్తికి వచ్చెను. అతను మిగ్గులో విచారించెను. భయము చే వణుకుచూ సాయిబాబా వద్దకు ఏగెను. టెంకాయ విషయమనుటికే సర్వజ్ఞుడుగు బాబా గ్రహించెను. బాబా వెంటనే తన సోదరుడుకు టెంబే స్వామి పంపించిన టెంకాయను తెమ్మనను. పుండలీకరావు బాబా పాదములు గట్టిగా పట్టుకుని తన తప్పును అలక్ష్యమును వెలిబుచ్చుచు పశ్చాత్తాపడుచు బాబాను క్షమాపణ వేడును. దానికి బదులు ఇంకా టెంకాయని సమర్పించదనను. కానీ బాబా అందులకు సమ్మతించలేదు. ఆ టెంకాయ విలువ సాధారణ టెంకాయ కన్నా ఎన్నో రెట్లనియు దాని విలువకు సరిపోవనది ఇంకోటి లేదనియో చెప్పుచూ నిరాకరించను. ఇంకను బాబా ఇట్లనను, ఈ విషయమై నీకు ఏమాత్రము చింతింపవలసిన అవసరం లేదు. అది నా సంకల్పం ప్రకారము నీకు ఇవ్వబడను. తుదకు దారిలో పొగలగొట్టబడును. దానికి నీవే కర్తవని అనుకునేలా మంచి కానీ చెడ్డగాని చేయుటకు నీవు కర్తవని అనుకునరాదు. గర్వాహంకార రహితుడవు ఉండుము. అప్పుడే నీ పరచింతన అభివృద్ధి పొందును. ఎంత చక్కని వేదాంత విషయం బాబా బోధించునో చూడు. బాలారాం దురంధర్ బొంబాయిలో దగ్గరనున్న శాంతాక్రజ్లో పఠారే ప్రభుజాతికి బాలారాం దురంధర్ అనువారు ఉండిరి. ప్రభుజాతికి చెందిన బాలారాం దురంధర్ వారు ఉండిరి. వారు బొంబాయిలో హైకోర్టులో న్యాయవాది. కొన్నాళ్ళు బొంబాయి న్యాయశాస్త్ర కళాశాలకు ప్రిన్సిపాల్గా ఉండెను. దురంధర్ కుటుంబంలోని వారందరూ భక్తులు, పవిత్రులు, భగవత్ చింతన కలవారు. బాలారాం తన జాతికి సేవ చేసెను. ఈ విషయమే ఒక గ్రంథము రాసెను. అటు పిమ్మట తన దృష్టిని మతము, ఆధ్యాత్మిక విషయముల వైపు మరలించెను. గీతను, జ్ఞానేశ్వరుని, వేదాంత గ్రంథములను, బ్రహ్మ విద్య మొదలగు వాణిను చదివెను. అతడు పండరీపుర విఠోబా భక్తుడు. అతనికి 1912వ సంవత్సరంలో సాయిబాబాతో పరిచయం కలిగాను. 6 నెలలకు పూర్వము తన సోదరులకు బాబుల్జీను, వామనరావును షిరిడీకి పోయి బాబా దర్శనం చేసిరి. ఇంటికి వచ్చి వారి అనుభవములను బాలారామునకు ఇతరులకు చెప్పిరి. అందరూ బాబాను చూడా నిశ్చయించిరి. వారు షిరిడీకి రాకమునిపై బాబా ఇట్లు చెప్పెను,
ఈ రోజున నా దర్బారు జనులు వచ్చుచున్నారు. దురంధర సోదరులు తమ రాకను బొంబాయికి తెలియచేయనప్పటికీ బాబా పలికిన పలుకులు ఇతరుల వలన విని విస్మయముందిరి. తక్కిన వారందరూ బాబాకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి వారితో మాట్లాడుచు కూర్చుని ఉండిరి. బాబా వారితో ఇట్లను, వీరే నా దర్బారు జనులు. ఇంతకుముందు వీరి రాకయే మీకు చెప్పి ఉంటిని. బాబా దురంధర సోదరులతో ఇట్లను, గత 60 తరముల నుండి మన మొండరులను పరిచయము చేయగలవారు. సోదరులందరూ వినయ విధేయతలు గలవారు. వారు చేతులు జోడించుకొని నిలిచి బాబా పాదములపై దృష్టి నిగడించిరి. సాత్విక భావములు అనగా కండ్ల నీరు కారుట, రోమాంచం ఎక్కుట, గొంతుక ఆర్చుకొని పోవుట మొదలైనవి మరి మనస్సులను కరగించను. వారందరూ ఆనందించిరి. భోజనానంతరము కొంత విశ్రమించి తిరిగి మసీదుకు వచ్చిరి. బాలారాం బాబాకు దగ్గరగా కూర్చుని బాబా పాదములు ఎత్తుచుండెను. బాబా చిలుమును త్రాగుచు దానిని బాలారామునికిచ్చి పీల్చుమనను. బాలారాం చిలుము పీల్చుటకు అలవాటు పడి ఉండలేదు. అయినప్పటికీ దానిని అందుకొని కష్టముతో పీల్చెను. దానిని తిరిగి నమస్కారంతో బాబాకు అందచేసెను. ఇదే బాలారామునకు శుభ సమయము. అతడు 6 సంవత్సరముల నుండి ఉబ్బసము వ్యాధితో బాధపడుచుండెను. ఈ పొగ అతని వ్యాధిని పూర్తిగా నయము చేసెను. అది అతనిని తిరిగి బాధ పెట్టలేదు. 6 సంవత్సరముల పిమ్మట ఒకనాడు ఉబ్బసము మరలా వచ్చెను. అదే రోజు అదే సమయముందు బాబా మహాసమాధి చెందెను. వారు షిరిడీకి వచ్చినది గురువారం. ఆ రాత్రి బాబా చావుడి ఉత్సవం చూచి భాగ్యము దురంధర సోదరులకు కలిగెను. చావుడిలో హారతి సమయం నందు బాలారాము బాబా ముఖమందు పాండురంగని తేజస్సుని, ఆ మరుసటి ఉదయం కాకడహారతి సమయం ముందు అదే కాంతి పాండురంగ విఠలని ప్రకాశమును బాబా ముఖం నందు కనను. బాలారాం దురంధర్ మరాఠీ భాషలో తుకారాం జీవితమును వ్రాసును. అది ప్రకటింపబడక ముందే అతడు చనిపోయాను. 1928లో అతని సోదరులు దాన్ని ప్రచురించిరి. అందరూ బాలారాం జీవితంలో ప్రప్రథమున వాయపడును. అందువారు షిరిడీకి వచ్చిన విషయం చెప్పబడి ఉన్నది. శ్రీ సాయినాథాయ నమః. 80వ అధ్యాయము సంపూర్ణము. సద్గురు శ్రీ సాయినాథార్పణమస్తు. శుభం భవతు. శ్రీ సాయినాథాయ నమః. శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము 51వ అధ్యాయము. శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రంలోని 52, 53 అధ్యాయములందు 51వ అధ్యాయముగా పరిగణించవలను. తుది పలుకు. ఇది చివరి అధ్యాయము. ఇందు హేమాడ్ పంతు ఉపసంహార వాక్యములు రాసెను. పీఠికతో విషయ సూచికనిచ్చినట్లు వాగ్దానము చేసెను. కానీ అది హేమాడ్ పంతు కాగితములో దొరకలేదు. కావున దానిని బాబా యొక్క గొప్ప భక్తుడగు బీవీ దేవు ఠాణావాసి ఉద్యోగంను విరమించుకున్న మల్తారు కూర్చెను. ప్రతి అధ్యాయము ప్రారంభమున దానిలోని అంశములను ఇచ్చుటచే విషయ సూచిక అనవసరము. కాబట్టి దీన్నే తుది పలుకుగా భావించదము. ఈ అధ్యాయమును సవరించుటకు ప్రచురించుటకు పంపుసరికి దేవుడి గారికి ఇది పూర్తిగా వ్రాసి ఉన్నట్లు కనపడలేదు. అచ్చటచ్చరా చేతి వ్రాతను పోల్చుకుంటూ కూడా కష్టంగా ఉండెను. కానీ అదంతయు ఉన్నదున్నట్లుగా ప్రచురింపవలసి వచ్చెను. అందు చెప్పిన ముఖ్య విషయములు ఈ దిగువ క్లుప్తముగా చెప్పబడినవి. సద్గురు సాయి యొక్క గొప్పదనము. శ్రీ సాయి సమర్థునకు సాష్టాంగ నమస్కారము చేసి వారి ఆశ్రయమును పొందెదను. వారు జీవ జంతువుల యందును జీవము లేని వస్తువుల యందును వ్యాపించి ఉన్నారు. వారు స్తంభము మొదలు పరబ్రహ్మ స్వరూపం వరకు కొండలు, ఇండ్లు, మేడలు, ఆకాశము మొదలు గొగలు అన్నిటి యందు వ్యాపించి ఉన్నారు. జీవరాశి అంతటి యందు కూడా వ్యాపించి ఉన్నారు. భక్తులందరూ కూడా వారికి సమానమే. వారికి మానా అవమానములు లేవు. వారికి ఇష్టమైనవి అయిష్టమైనములు లేవు. వారినే జ్ఞప్తించుకొని వారి శరణు పొందినచో వారు తమ కోరికలన్నింటినీ నెరవేర్చి మన జీవిత పరమాధిని పొందినట్లు చేసెదరు. ఈ సంసారమనే మహాసముద్రము దాటుట మహాకష్టము. విషయ సుఖముల నడు కెరటములు దురాలోచనలచే అనే ఒడ్డులను తాకుచు ధైర్యమని చెట్లను కూడా విరగొట్టుచుండును. అహంకారమనే గాలి తీవ్రముగా వీచి మహాసముద్రమును కల్లోలపరుచును. కోపము, అసూయ అనే మొసళ్ళు నిర్భయముగా సంచరించును. అచ్చట నేను, నాది అను సుడిగుండములను ఇతర సంశయములను గిర్రును తిరుగుచుండును. పరనింద, అసూయ, ఓర్వలేనితనము అను చేపలచ్చట ఆడుచుండును. ఈ మహాసముద్రము భయంకరమైనప్పటికీ సాయి సద్గురువు దానికి అగస్త్యుని వంటి వారు, అనగా నాశనము చేయువారు. సాయి భక్తులకు దానివల్ల భయం ఏమీ ఉండదు. ఈ మహాసముద్రమును దాటుటకు మన సద్గురువు నావ వంటి వారు మనను సురక్షితముగా దాటించదురు. ప్రార్థన. మనం ఇప్పుడు సాయిబాబాకు సాష్టాంగ నమస్కారము చేసి వారి పాదములను పట్టుకుని సర్వజనుల కొరకు ఈ కింది ప్రార్థనము చేసేదము. మా మనస్సు అటు ఇటు సంచారము చేయకుండు కాక
నీవు తప్ప మరి ఏమియూ కోరకుండు కాక. ఈ సచ్చరిత్రము ప్రతి గృహమందు ఉండు కాక. దీనిని ప్రతినిత్యము పారాయణము చేసేదము గాక. ఎవరైతే దీనిని నిత్యము పారాయణము చేసేదరో వారి ఆపదలు తొలగిపోవుగాక. ఫలశ్రుతి. ఈ గ్రంథమును పారాయణ చేసినచో కలుగు ఫలితమును గూర్చి కొంచెము చెప్పుదుము. పవిత్ర గోదావరిలో స్నానము చేసి షిరిడిలో సమాధిని దర్శించి సాయి సచ్చరిత్రము పారాయణ చేయుటకు ప్రారంభము. నీవిట్లు చేసినచో నీకుండు 30 ఏట్ల కష్టము తొలగిపోవును. శ్రీ సాయి కథలను అలవోకగా విన్నను ఆధ్యాత్మిక జీవితమందు శ్రద్ధ కలుగును. ఇంకను ఈ చరిత్రమును ప్రేమతో పారాయణ చేయుచున్నచో నీ పాపములన్నీ నశించును. జనన మరణములనే చక్రముల నుండి తప్పించుకొనవలనచో సాయిలీలను చదువుము. వారిని ఎల్లప్పుడూ జ్ఞప్తి అందించుకునము. వారి పాదములనే ఆశ్రయింపుము. వారినే భక్తితో పూజింపుము. సాయిలీలనే సముద్రములో మునిగి వారిని ఇతరులకు చెప్పినచో అందు కొత్త సంగతులను గ్రహించగలవు. అవి వినువారిని పాపముల నుండి రక్షించగలవు. శ్రీ సాయి సగుణ స్వరూపమనే ధ్యానించినచో క్రమముగా అది నిష్క్రమించి ఆత్మసాక్షాత్కారమునకు దారి చూపును. ఆత్మసాక్షాత్కారమును పొందుట బహు కష్టము. కానీ నీవు సాయి సగుణ స్వరూపం ద్వారా పోయినచో నీ ప్రగతి సులభమగును. భక్తుడు వారిని సర్వస్వ శరణాగతి వేడినచో అతడు తాను అను దానిని పోగొట్టుకొని అది సముద్రములో కలియునట్లు భగవంతునిలో ఐక్యమగును. మూడింటిలో అనగా జాగ్రత్త, స్వప్న, సుషుప్త వ్యవస్థల్లో ఏదైనా ఒక వ్యవస్థలో వారి యందు లీనమైనచో సంసార బంధముల నుండి తప్పుకొందువు. స్నానము చేసిన పిమ్మట ఎవరు దీనిని భక్తి ప్రేమలతో పూర్తి నమ్మకంతో పారాయణం చేసి వారం రోజుల్లో ముగింతురో వారి ఆపదలన్నీ నశించగలవు. దీనిని పారాయణ చేసి ధనమును కోరినచో దానిని పొందవచ్చును. వర్తకుల వ్యాపారము వృద్ధి అగును. వారి వారి భక్తి నమ్మకమై ఫలం ఆధారపడి ఉన్నది. ఈ రెండును లేనిచో ఎట్టి అనుభవము కలుగదు. దీనిని శ్రద్ధతో పారాయణ చేసినచో శ్రీ సాయి ప్రీతి చెందును. నీ అజ్ఞానమును పేదరికమును నిర్మూలించి నీకు జ్ఞానము, ధనము, ఐశ్వర్యములను ఉసంగును. కేంద్రీకరించిన మనస్సుతో ప్రతిరోజు ఒక అధ్యాయమును పారాయణ చేసినచో అది అపరమాత ఆనందమును కలుగజేయును. ఎవరు హృదయమునందు తమ శ్రేయస్సును కోరెదరో వారు దాన్ని జాగరూకతతో పారాయణ చేయవలను. అప్పుడు అతడి శ్రీ సాయిని కృతజ్ఞతతో సంతసముతో జన్మ జన్మల వరకు మదిలో ఉంచుకును. ఈ గ్రంథమును గురు పౌర్ణమి నాడు అనగా ఆషాఢ శుద్ధ పౌర్ణమి నాడు, గోకులాష్టమి నాడు, శ్రీరామనవమి నాడు, విజయదశమి నాడు అనగా బాబా పుణ్యతిథి నాడు ఇంటి వద్ద తప్పక పారాయణము చేయవలను. ఈ గ్రంథమును జాగరూకతతో పారాయణము చేసిన ఎడల వారిల కోరికలన్నీను నెరవేరును. నీ హృదయమునందు శ్రీ సాయి చరణములనే నమ్మిన ఎడల భవసాగరమును సులభముగా దాటగలుదువు. దీనిని పారాయణ చేసిన ఎడల రోగులు ఆరోగ్యవంతులగుదురు, పేదవారు ధనవంతులగుదురు, అధములు ఐశ్వర్యమును పొందుదురు. వారి మనస్సునందు గల ఆలోచనలన్నీ పోయి తుదకు దానికి స్థిరత్వము కలుగును. ఓ ప్రియమైన భక్తులారా, పాఠకులారా, శ్రోతలారా, మీకు కూడా మేము నమస్కరించి మీకు ఒక మనవి చేయుచున్నాము. ఎవరి లీలను ప్రతిరోజు ప్రతి నెలా మీరు పారాయణము చేసిద్రో వారిని మరువవద్దు. ఈ లీలను ఎంత తీవ్రంగా చదివెదరో వినదరో అంత తీవ్రముగా మీకు ధైర్యము, ప్రోత్సాహము సాయిబాబా కలుగచేసి మీచే సేవ చేయించి మీకు ఉపయుక్తంగా ఉండినట్లు చేయును. ఈ కార్యమందు రచయితయు చదువరులను సహకరించవలను. వండరులు సహాయము చేసుకుని సుఖపడవలను. ప్రసాద యాచనము. ఈ గ్రంథమును సర్వశక్తిమయుడైన భగవంతుని ప్రార్థనతో ముగించదము. కారుణ్యమును చూపమని వారిని వేడదము. ఈ గ్రంథమును చదువు భక్తులు హృదయపూర్వకమగు సంపూర్ణ భక్తి శ్రీ సాయి పాదములందు పొందెదురుగాక. శ్రీ సాయి సగుణ స్వరూపం వారి నేత్రమందు నిలిచిపోవును కాక. వారు శ్రీ సాయిని సర్వజీవములందు చూచెదురుగాక. తథాస్తు. శ్రీ సాయినాథాయ నమః. శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము సర్వము సంపూర్ణము. శ్రీ సద్గురు సాయినాథార్పణమస్తు. శుభం భవతు. శాస్త్రి డన్.
Sairam devotees, Sage Arati will start in 5 minutes. We request devotees to observe silence while we all perform Arati with utmost devotion. Jai Sai Ram.
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा. पाचाही तत्वांचा दीप लाविला आता. निर्गुणाची स्थिती कैसे आकारा आले, बाबा आकारा आले. सर्वा घटी भरून उरली साई माऊली. ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा. आताही तत्वांचा दीप लाविला आता. रजतम सत्व तिघे माया प्रसवले, बाबा माया प्रसवले. मायेची या पोटी कैसे माया उद्भवली. ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा. पाचाही तत्वांचा दीप लाविला आता. सप्त सागरी कैसा खेळ मांडिला, बाबा खेळ मांडिला. खेळोनिया खेळ अवघा विस्तार केला. ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा. पाचाही तत्वांचा दीप लाविला आता. ब्रह्मांडीची रचना कैसे दाखविली डोळा, बाबा दाखविली डोळा. तुका म्हणे माझा स्वामी कृपाळू भोळा. ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा. पाचाही तत्वांचा दीप लाविला आता. लोपले ज्ञान